a little bit of a dark zone that we don't know what exactly they're gonna do. What's gonna be happening? Are they good enough? Because yeah, a couple of our players, we've seen them on different teams before, right? Hello? Now, of course, Hana. Kibo, Ryzen, all the players, they've played in the previous editions, but this as a squad is a lot more different from the teams that they've played on before. And now they are going to be facing off against, of course, like you mentioned, some of the best players in academies across the entire Pacific. We've got DRX going up against Global Esports first. Here's the full schedule for you guys. And of course, the more you win, the easier it is for you to just go down to the final. So it is going to be all down to how many you can do. It's a round robin, of course. And if you win 2, you're practically through. That's the name of the game. That is the name of the game. And at the end of the day, the team that is not able to win 2 games back-to-back will just have to rely on a tiny bit of a round differential. And that is obviously not the kind of margins you want to go up with. So 2-0 is obviously the way to go for anyone who wants to qualify for the grand finale. The first 3 games are just going to be best of ones. After that, the grand final will be a best of 3. So, yeah, there's not too much room for error. There's not a lot of room for making mistakes and trying to figure out what your opponents can go for, what they bring to the table. You will have to be able to figure that out very quickly and counter that with your own thing, which is kind of difficult for a team like GE Academy, since they're still trying to find their own group. They're still trying to find their optimal settings. They are a 6-man team. Figuring out who's going to be the playing 5 itself is a big enough question mark. And on top of that, this is going to be your first game, so a lot of adjustments to be made. But hey, that's exactly what Fight Night is for. We want to give these guys a chance to play against some of the best. And, we don't want this to be like just another scrim. That's why we've got a full broadcast. We're bringing on you guys so that even the players feel like, yes, this is a proper tournament that we are playing. They need that setting. They need that environment to be as conducive as possible for practice. Yeah, absolutely. I still remember when you and I were a part of that whole process of getting these players down from close to about, 2,000 down to 6. Yeah. It was a long process across the month of December, but I think we found a really good set of 6 here. It's all about, like you said, right? This tournament is going to be for them to show how much deep in the water they are. And it's not going to be right up against our own VCLSA teams either. It's straight up against some of the players that could potentially be in the VCD Pacific, the upcoming season as well. Speaking of whom, if we are to consider DRX the first opponent, right? Now, this team, we know Koreans are absolutely cracked. There's no 2 ways about it. Koreans have and will continue to be the crux of VCT Pacific for a time to come. Of course, that's why you see T1 right now in Masters Bangkok, and you've got, of course, DRX also there. So the 2 teams that are there, of course, Korean, and both of their academies, by the way, are also doing really well in their VCO regions. So DRX have Athen there, who is already a part of the main roster. He played in the off-season. He played in the Spotlight series with the main team. Although it was an off-season part, they wanted to test him out how he works. And then they've got Sacrifice, Young, Zinx, and Flicker, who have been in this team. 3 of them have been in this team for most of the time. The longest standing member being Flicker, who's been in DRX Academy since 2023 of September, which is a long time, So yeah, that's like got a lot almost of 2 experience. years. Yeah, exactly. Yeah, that's so more than 2 years. Absolutely. And if you talk about somebody who's got a little bit more experience, Sacrifice, he was in T1's Academy just a couple of months ago, and now he's come up here to DRX's Academy, and he's trying to make it work with these DRX boys, which, by the way, considering that their main team just won the VCD Pacific Kickoff, the boost of energy and confidence must be pretty high as well. Exactly, and I'm pretty sure that all of these academy teams also get to practice with their main rosters quite often. So if you're going to practice with the best, if you're going to practice with the team that won VCD Pacific Kickoff, then you definitely are bound to have a lot of firepower under the hood. More than that, even the players of DRX, who at one point were in academy, are now in their main roster. I mean, we have players like Flashback, who started off with DRX Academy. Bane, he also managed to make it to the main one, and they're both amazing. So without further ado, ladies and gentlemen, let's jump into the game. Let's take a first look at the map veto. Then we'll figure out which teams, which map these guys are playing on.
All right, since All it's a right, best of we're one, gonna obviously both the split. teams just go for bans, and they're playing split at the end. Uh, if this was the regular Global Esports VCT roster, I would have said that's a Mhm. nice thing because they're pretty strong on split. I'm not sure if Very G nice. Academy also holds the same level of firepower on this map. Well, we're gonna have to find out, right? Because G Academy, of course, as far as I've seen them play a split, I'm completely in the dark as well. You know, they've been practicing. I don't know what exactly their comp's gonna be, but I do have a little bit of an idea about DRX Academy, right? They talk about it. They have tried their level best to maybe play around an interesting composition, which is Cypher and Vise. So you've seen, of course, Cypher Lock being played. You've seen Deadlock Wise being played. But a Cypher Wise is something that you don't see as often, at least in my opinion. And I feel like this is an interesting one because they kind of stick to the roots of what DRX do as a whole organization. That is, you know, discipline, playing the basics extremely, you know, profoundly, and you just make sure that you do the right thing 1,000 times right instead of doing one thing a different 1,000 ways, right? So that's what they are because they've got a comp of Raze, Cypher, Wise, Sky, and Omen. What do you think about that? The Sky and Omen don't really bother me all that much. In fact, even though a lot of people don't use Sky anymore, they have moved on to other initiators. The whole Vice and Cypher setup, it kind of makes me worry about G Academy because this will be a nightmare to retake against. Yeah. And even with that, the amount of rotations you can cut out with just the Razor Vines being tossed from across the map, that is insane. I mean, the range on Razor Vines is amazing, and they cover a really big area. So even if G Academy managed to beat them to the punch, if the Vice slows them down long enough, then DRX will definitely out-rotate G Academy. I believe so. You know, while of course I agree with that point, I feel like the Cypher Wise has one particular, you know, tendency to be taken out, especially on defense, considering I believe DRX are on attack right now. So of course flanking them is not going to be that easy of an option, and unless you want to go up. But hey, we'll speak about this as we look at the agent select for Global Esports, right? Oh, and nice here one. it is. They're going to be playing the Cypher Lock. They're going to go on the other end of the same spectrum. They've got an Astra on the hands of Kibo, which is also an interesting pick for me. He usually is the breach main. He's the flashing initiator for the team. But him on the Astra is kind of throwing me off. Hey, man, I mean, if there's been a role change in G Academy, then I really hope the boys are ready for it. Yeah, I mean, even when I saw Keeper for the first time, that was back in 2023 when he was playing in VCL South Asia. He was debuting for a team called Godlike, and even though that team itself did not really do all that much, Kibo really impressed me with the way he played his flashing initiators like Breach and KO. And I thought he would be sticking to that role as well, but now that he's picked up Astra, and there's no flashers in the lineup, not in this particular composition, I'm kind of worried about how these guys are going to get through the choke points. Hey, they're Global Esports, man. They're going the GE way. Even the main roster doesn't play with flashes on this map. Neither are we. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, we'll not hold you up any further. The first ever match of the first edition of Global Esports Academy going up against DRX Academy, coming on your screens right now. Let's get it. DRX young. All right. Well, just to give you guys a little bit of a heads up, for those of you who don't know, Yuvi, of course, is an extremely talented player. I know a lot of people might not recognize his name, but he's a 16, 17-year-old who's absolutely crazy cracked with his aim, and I'm really excited to watch him. Okay, very aggressive push from G Academy right off the bat, and DRX responded in kind by taking control of B male. So yeah, sure, G managed to get a pick on A, but now the B side is in danger. Kibo manufactures a bit of space for himself by getting up that Nebula, but only to be taken down by Sacrifice. DRX have taken over the B side. Oh, the wall's been triggered. He's gonna have to get away. A chunk of damage, not a 70, not too much. Envy's gonna be waiting for that wall to go down. As soon as it does, little boy, he's got one right across him. That smoke doesn't spot him. Nice. Athen takes him out with a cheeky little angle, and that's going to probably cause a lot of trouble because no more utility left. They're going to have to wait. If they wait for the hunt, it's going to be too late because the Spike's just ticking away. Good post-plant positions for DRX here as well. Young's going to take the first contact, and as soon as he does, Sacrifice is going to be ready to take it out. Great paranoia. Eliminates one out of the, at least, vision equation. Envy's going to watch his teammate die, and so will he lose his own life. DRX with
a great B attack, honestly, because they Bravo, lost that the is reaction phenomenal. time of getting into that B mail room as soon as they lost a player on A main. They kind of expected it perfectly. Yeah, I mean, the moment they figured out that there's at least 3 players over on the A side, they wasted absolutely no time. They had initially smoked off the mailroom, probably with the intention of taking control of vents first and playing it in the typical slow DRX fashion. But the moment they figured out that there's 3 G players on A main, they were like, screw it, we're gonna jump right into our smoke, we're gonna highway into the B side and take control of this weaker area. Amazing reaction times. That's what happens when you have a very reactive, very fast IGL. And once again, it's a brawl towards the B side. Poor Fate gets locked out by the Vice Shear. Flicker looking to punish as soon as the ball goes down. So does Yubi. And there's more Razor Points just to hold them back. But GE continue to push further. Yeah, they've picked up the shotgun, and they know, of course, this is a round where they just have to fight and try to get as many weapons as possible. Flicker will get one more. Adds a double onto it as well. Noboy's the only one left, facing up against the Guardian. That's not the case. Tries to pick up the Bulldog, does get it in his hands. And he expects one on B Heaven, and that's going to be Sacrifice taking him down there. Round number 2 for DRX. Pretty easy and simple, but decent amount of damage from Global Esports. Drop 2 weapons. Yeah, drop 2 weapons, and in the first 2 runs itself, they kind of wanted to be known that they are a proactive team. They're not going to sit there and default, they're not going to wait for you to move in. Perhaps they will now that they have the buy down, but at least we've seen that they are very proactive and they don't have much to lose. And I guess that's a good sign. Shows that the team has personality. Yeah, absolutely. Kind of is in line with what we've seen from Global Esports in that Pacific region. They love taking control of the extremities on split when they're, you know, a little bit down on weaponry, because they feel like as long as they have their pistols in their hand and got more than 3 members, they're able to actually take fights head on. And now, once again, towards mid being a point of contention. Not too much being given here. Oh, there's a spot. Kibo takes a little bit of damage, but it has to kind of back away, as Noboy is going to keep his eyes trained on A for no information yet. But the spike at the moment is currently there. A flash to clear out. DRX slowly moving in towards that A cavity. And they're going to just place the Cypher in a bit of an aggressive position to make sure that he can get some form of an opening. Needs to be careful here. And there's a spot, but a little mistimed. ADS will make him lose his life. Little boy takes the advantage for Global Esports. A lot of util spent to just get that 1 kill. But I'm glad that they managed to get the man advantage, and now they fall back. Global Esports, they know what DRX were up to. Now the next step is going to be a B hit, and he was surprisingly ready for it. Yong goes in for a dry peek. He was probably hoping to get inside the contact play. Unfortunately, that will not work for him this time. Quick messages to Aiden, and he's back in time to help out that mid push by Flicker. Spike, on the other hand, is dropped in the B side, so G Academy have that quite in control. There's a firing squad waiting for them on the other end. Yeah, a really good, solid round here from Global Esports. Needed that to be as clean as possible. They did lose 1, but that's no problem. Any more would have been a problem. Now they're going to try and maybe get another area of map under control. Where exactly is it going to be? There is a bit of a change here in terms of how they want to approach their buy rounds. The first 2 rounds, they were pretty aggressive, but now they're just holding on and keeping mainly the mid control in their hands, which is a little decent, you know, understanding of the game right now for me, because they want to make sure that the rotations that they have are in their hands, right? Early spot, Global Esports will have to find DRX heading in good numbers towards the A side, but right now it's still a little slow from the Korean team. Oh no, Lil was in a lot of trouble. Flash. And the rotations have been cut in mid. Spike down A. Manages to get at least 1 down there, but the spike, yeah, DRX will spend their arm and their leg to recover that spike. G Academy have to rotate there in time, but this smoke is holding them back, and it's just gonna be a very chaotic thing. They pick it up by pressing F right outside the smoke. Yui tries to spray them down through the ropes. He gets 2. And DRX are spending way too much time and manpower here just to scoop that spike back into safety. You decide to cut their losses. They give them the space, they give them the respect. They know they have the man advantage, and they know exactly where the other 2 players of DRX were, so they have the option to fall back.
Oh, sacrifice. Great shot. Little boy didn't really have to peek out of there. He had utility. He could have just waited for his teammates, played for the plant, and the spike will now be going down. UB, he gets absolutely destroyed as well. And this is a really simple just aim and shoot round for DRX in the 3v2 that shouldn't have been going their way at all. To GyRo. He's probably one of the most experienced players in the G Academy roster, having competed in 2 seasons of VCL South Asia. But this 1v2, it's a little much for him. Okay. That being said, that being said, the way DRX take control of A ramps, it's quite thorough with the amount of utility they spend. I guess they're spending all of this util just to make sure that G Academy doesn't push out of A main, because they've shown the tendency to be very aggressive towards the choke points early on. So even though they do not need that much util just to get control of A ramps, that's way too much to spend. Just to control of A ramps. If you're taking the side with that, understandable. But all of that was just as a preventive measure. Yeah, it did push it a little too far, but they recovered in the end, you know. Genuine good work. It was, like I said, simple aim and shoot. Should have been kind of pressured more to get into the site to re-clear that. Little boy, I feel like if he had just waited for a couple of seconds more, he would have gotten a great timing on to sacrifice, because they had no idea how far into whether ramp or main they would have gotten in, and maybe a little bit of patience would have helped them. And now Global Esports, their coach has triggered a timeout here pretty early on. Just been 4 rounds. It is the 5th one coming up now. So this is going to be an eco for them, semi-eco of sorts. There's a bunch of stingers around to try and maybe hopefully take a couple of RNG fights if at all possible. And it seems like it's going to be more towards that A ramp side. They do have a Bucky here in the hands of Envy as well. And DRX not at all afraid to kind of throw in some utility and get some presence off here, which now has been counteracted by Global Esports by giving off the sound of the stingers. Okay. Yeah, the Cypher tripwire is broken. They even use the Cypher kit just to get the dog across. And this is what I was talking about. They're spending way too much utility to get way too little map control. But if DRX want to burn the util early on in the round, that just leaves G in a more comfortable position later on. As much as they contested on A, they relatively walk into mid mail for free. Push towards A main, and DRX is going to cut his losses and move towards the other end. Annihilation used, but doesn't really find much. And Yui, he tries to peek out, hoping to capitalize on the players. He's detained in that grab net, but they will also be punishing him back. And oh wow! Fighting sort of G heading towards mid. Nice shot onto Flicker. And sacrifice. Hold this area by himself. Nope. Falls back to the Nightfall. Even the showstopper's been activated. They're gonna cut their losses and try to hold some other things. One dead. Little boy finds one as well, and that's weapons being gathered here. Athan's gonna be careful, but he's got a smoke to play with. Does he choose to pop out of your Horizon? Takes first contact. It's gonna be Envy to take him down. Last one standing is gonna be Young. He's got the Vandal back up in his hands, but it's being wrong. Still standing strong, but Envy with some amazing shots in this round. We'll make sure that Global Esports don't fall too far behind now. 3 and 2, and that is an amazing thrifty from Global Esports. The decision at that last second to push up towards sewers was really, really helpful. UV could have had a chance to maybe make things a little more easier, but Zinx here missed his first shot, and then this amazing jiggle peek from Envy secured what was needed for Global Esports. Great timeout as well. You know, it kind of worked out perfectly. Rubies did a great job of trying to maybe just kind of, you know, tell the team, settle down. We've got this. Don't let this slip away from you. Don't make hasty decisions. Just play as a team. And clearly that's exactly what they did this round. Yeah, lovely shot by Envy onto Flicker. That really set the ball rolling for Global Esports Academy. And even then, the way they dealt with Ethan, it kind of shows that they're learning very quickly. Ethan got a similar kill by hiding in the smoke in the pistol round. He tried something similar once again, and this time he was accounted for. Oh, this is a crossing smoke to help them get into its pillar, but they aren't really moving out yet. They know there's a camera, and once that's broken, they're gonna burst, and oh god, that's a full-blown execute. Broken, Little Boy gets a freebie. And there's more. Envy has come in just to help him out. Ryzen with the nade as well as the backup. That's amazing. And just in a matter of seconds, the DRX Academy has been destroyed. Spike out in the round.
And Little Boy catches the other Cypher off guard. That is a solid behold. I really thought Sacrifice was going to get away from that little tripwire caught out, but thankfully Little Boy was able to swing out at the right time even after he was blinded, and then came the cavalry behind him to make sure that the support is there, take fights together, and Global Esports bringing stuff back to equal numbers here. I need to have a look at this flash. Where exactly does this Rose go? He's aiming the wall on the other side, but I think it goes all the way on the back of that main B main, right? Yeah, there it is. It's just the ninja spot on B main. Retaliation. Esports want to take B main. They spotted one. Now they're going to clear it off. The smoke's gone down as well. That's good map control, actually. Yeah, they're always making sure that they have at least A main or B main under their control. You know, they're really fighting hard on the extremities. And DRX, sometimes they respond to it by taking control of mid really quickly. This time, they actually have held the reins and slowed down their horses. A standard male smoke, they've always put that in every single round so far. But right now, they're also breaking down the Razor Vines. And G is making sure that with these Razor Vines down, they can at least fight DRX if at all push comes to shove. But G have revealed quite a lot of positions. You know, they fought as a 3-man in B main first, then they have a lot of people's position towards mid. DRX made the right call by trying to experiment and go towards A, but they tried going for a contact play at first. Now they've just triggered all the utility and they've sent in the jet up close. Sacrifice holding close right. I don't think it's possible to get out of this one without a flash. Oh my god, and things get even worse. Yong is on a longer road. He's on the backstab as well. Oh, so people have spent a lot of time trying to clear him out. And he can't even do that. Actually, angle, manch angle. Now the G-boys, they don't have any choice but to go in. They can't even save. Maximum left side chostaru. Cut off. Oh, Envy, that's a great first opening here. Need another one. He's got awareness of somebody being on towards main, but he can crawl in and find the player on side. And that's over. It makes it the 3v3. Nate towards main. Heaven's being covered off. He's got the ultimate as well. The Showstopper's going to come out. Has to keep the tap on. Global Esports might actually be able to do this. Young takes out the one on Heaven. There goes the Showstopper. The kill. Heaven off chase. Young stands strong and Envy. He does the work as well. Continues, but it's going to be Zinx. To just make sure the round is in DRX's hand. Doesn't matter the number of kills that goes into any individual's hands. Young and Envy, absolutely crazy players here, both getting a 4K each in the same round. But it was Envy's awareness to make sure that he just walks past, being a little sneaky, and then holding down to the Showstopper to make sure that DRX don't actually come in guns blazing to try and stop this defuse. The paranoia did help them, mistimed unfortunately for the Vise. Flicker just couldn't get there in time, out with his knife. And Envy, man, so close, just a little bit too far. Yeah, that paranoia was huge. It hit them both. Which is kind of surprising since it's very easy to dodge paranoia if it's coming from that far away, all the way from Heaven. Oh, they take the orb by force. Smokes, nades, prowlers, everything forced out by Global Esports Academy, only to get that extra orb onto Envy. And now they're throwing down the ball towards mid as well. Barrier mesh, the moment it's broken, it kind of tells you that there's a bit imminent. Boombot to clear this area, and now the suspicions have been confirmed. They push DRX, repel them away from B main, only to get them back and greet them at mid. And because they've already tried fighting DRX in both these positions and DRX denied the fight, they kind of expect them to go towards A ramp, which is why GE are now re-clearing that area as well. Unfortunately, that is absolutely not the place where DRX Academy are. They show their presence towards B main once again, and this entire game just turns into a chess match. More likely, more than a chess match, it's more like a chase game, you know? Who's gonna get there Battle of first? 1 correct. 3 Battle of 1 lo, Battle of 3 kada. From DRX. He's crawled in towards backside from Heaven, A Heaven, and he's all the way in behind them. Zinx has been taken down, but look at Athen. Athen's got the spot of one. He's gonna let him slide, and he's gonna make sure the timing is perfect. Yumi and Kibo absolutely no idea what just hit them, and that's opened up the round. Envy once again looking to be the hero, and he continues to hit the shot after the other. Will not connect more than one. Ryzen has to concede, save the only weapon he's got, as DRX have to thank Athen for his efforts. I don't even know how he actually crawled through. I think that tripwire that Little Boy put on towards A Heaven was a little too low, and he was able to jump over it, because that's the only explanation of getting into that little, you know, space. There's no other way he could have gotten through. And that's exactly the kind of plays that set him up for such success.
DRX, they've been denying these fights to Global Esports Academy no matter where they go. I mean, they tried taking B main control at the start of the round, but after they saw all that util, they decided to fall back. They broke the barrier mission mid, and then they even tried sending Ethan via A, and despite G's best efforts to re-clear that area, he was able to sneak past the gaps. And that's what happens when you're making G Academy rotate so much in between these checkpoints. Yeah, ladies and gentlemen, make sure that you scan the QR code at the bottom left and make sure to get your hands at any jersey that you want. It could be the Legacy t-shirt, it could be the G2025 jersey, all of it available as you scan that QR code and just give us a little bit of love. Come on, support the GE teams, both the VCL and VCT, as they try their best to find success. Half by round for Global Esports. అంత బిగ్ లో ఇలా అటాకింగ్ చేయడం కూడా కష్టమే. Or, you know, armed with just a bunch of sheriffs and pistols. I know exactly where you Barrier mesh quite down there. Quite a lot of resources spent. I'm gonna try to just make sure if it gets broken. ఏంటయ్యా రొటేషన్ అది బా సైడ్ లో ఒక్కడు But it లేడయ్యా. doesn't really stop DRX from entering the site. Not with the neural theft going in. That's going to be an easy plant for DRX. And yeah, G just have to aim for economic damage at this point. Nope, that Rose is going to blind him off. Young's already got UV, and that's a great shot from Ryzen. Triggers the wall, just get back instantly. And that's going to give DRX a little bit of breathing room. But Kibo's coming on the back, takes a shot to the head already to the wall. And he's going to be finished up as well. Last two players standing. Coming in from spawn, and they already know this flash is waiting for them. Paranoia is going to go through. Rice is going to be pushed away as his teammate will go down. That's going to be round number 6 for DRX Academy as they find a little bit of a groove thanks to a small Athen lurk, and now they've strung together 3 rounds in a row. Yeah, and that's a lot of economic damage for G Academy. They will now be on max loss bonus, and sure, they can afford their weapons, but just with that retake setup, you could see how difficult it is to breach into the site once it's been taken off their hands. They had 2 flashes waiting for them. One Paranoia, a guiding light. And that just makes the entries nearly impossible. Plus, with the amount of smokes that are regenerating for DRX in time, they can just hold GE back in these retake situations forever. Buy so much time for themselves. Yeah. Zings once again looking for... Oh, there it is. The spot comes to another node. The number up front. Breaks it off and they go pretty fast a hit. Sacrifice already on Heaven in that smoke, trying to play around. He's got the speakers helping him out. He gets spotted out though. Ryzen jump spotting once again, putting a little bit of pressure on him. Envy needs to find this mid kill, or it's going to be a little difficult, and it is going to be Young once again. That penetration point towards mid keeps the control and the back line for his team. As now Global Esports forced to fight and take control of ramp. I spotted. He's been kidnapped by the Annihilation. Nothing that Flicker can do to save him. Still leading on the edge of the smoke. He knows for a fact that G at some point will come in and try to clear them out, but behind them is the Omen as well. And both of them are just blinded. Yong strikes just in time. Ryzen saved by the wall just for the time being. Has time to reset, but Yong is hot on his heels. He's trying to chase him. Jumps right across to shorty him in the face. What a pickup at the face. They waste absolutely no time. There was something very simple that DRX Academy realized a little early on, that was a couple of rounds ago, that, you know, Global Esports, the minute you pressure their extremities, they don't actually take mid control. They were doing that in the first, I think, 4 rounds, right? Global Esports had 3 positioned towards mid, constantly made sure that they kept that control, made sure the rotation lines were in their hands pretty strongly, but now, Global Esports are focusing on the extremities and they're losing out on mid control, and Young is exploiting that perfectly. Back again they go, this time changing up their plans. Mid is the call as DRX once again look to challenge a bit of utility out of Global Esports, but there's a nasty shot from UV as well. 2 bullets, 2 headshots, only 1 confirmed kill though. And now Global Esports want to force the ramp position on A. You want to win now? So, what, a lot of kills on A main. So even though G win the fights on mid, the site is no longer in their control. There's only one saving grace, and that is the spike being towards the bottom of mid. Although it won't really matter if they just get the round win by killing every single person. Spike scooped up by the Omen ult, and that won't even be needed. Sacrifice plants a bullet straight in his body.
Last round in the half. Oh, that's gonna be another round away from Global Esports. I thought, this, Thrifty, after that first start, 2 bullets, they gave a lot of damage. I thought they were gonna be able to actually kind of pressure that mid position and, circle them around towards A, but Sacrifice holding alive on that B main side puts so much pressure on Global Esports that they had to consider where did they go for help? Did they fight A? Did they fight B? Eventually lost out on a bunch of aim duels. Now the final round of the first half. DRX once again towards Misty. Oh, coming out from Envy, unfortunately, not of any use so far. Doesn't even get to fire a single bullet from that chamber, as he's gonna have to watch his teammates now try to clutch out the rest of this half. A bunch of ultimates available on them though. They've got the Neural Theft, they've got the Cosmic Divide, and the Nightfall as well. They should be able to actually do pretty good, damage here, considering that they go for a retake after getting off 1 pick at least for information from the Cypher Neural Theft. Yeah, but G have significantly reduced their pace and their aggressiveness. They're no longer contesting those extremities right off the bat. I mean, they're losing players on mid, which hasn't really happened before. The only time G has lost players on mid before was during the lurks when Yong would go across. And now with the Steel Garden, they're forced to concede the site once again. And this was just a fake. You have Yong entering the B site on the back of the fade ult. No, sorry, not the fade ult, on the back of the Vice ult. But now you have Ethan, who's trying to breach into the A site, and he's managed to get it for free. 30 seconds left. He's going to be able to plant there with absolutely no repercussions. Omen dead. Little boy finally, Yong gets punished from his little lurk plays that's been happening towards mid, this time from B. Now they've got information. Nightfall's gonna be pretty useful here to cut off sound. A little bit of pressure on DRX. It goes towards sight. That's the call. They see one. Athens gonna be having to take it in now, but he's gonna stand strong towards elbow. Go straight for the fight. Not afraid of this. And he's gonna bring the ball down. For some reason, Ryzen and Yubi just don't expect him there. Even though New Boy has seen him towards elbow. Nice try, nice. He pushed him towards elbow, but both of them are watching main. And they get sprayed down for a 9-3 half in Global Esports. As the half's been progressing, it's kind of been on a downward trajectory in terms of how the games we played. I love the confidence. I love the aggression in the first 5 rounds. That timeout from the coach also gave them a great thrifty round. But after that, it's just been a little bit of, I would say, even nervousness being set in. They try to take control towards extremities. They lose out on mid, and mid every time has been exposed by that Omen DRX Young. He's been such a pivotal focal point for his team. GE have had no response to what he's been, doing with his well-timed lurks. Yeah, and it's not just the lurks that he's timing well. The fact that he's able to get 3 people to stay there because they expect him to come through, he's delaying the rotations of GE so much. And even when GE stay back to, run into him or maybe like stop him in his tracks, he just wins those fights and continues his rampage. That's just insane. Now GE, at least in the first half, Party's over. This time, on mid, and that shot from Sacrifice was nasty. At least he trades them back out. 8 down, no more flashes available. But as this is happening, you have the Cypher on GE, who just fell back after taking control of ramps. Could have tried to disturb something, but you're once again a menace to GE. Mid. Whether it's an attack or the defense, this guy is down on the lockdown. I punish you. Oh, well, wait, trades are coming back here. T-Boy and Little Boy pull one each from their little bags of One enemy remaining. Little Boy continuing to make sure One he keeps enemy it alive remaining. for his team, but Young is standing strong, and he's gonna kind of outplay Kibo here. A little confused whether he could come in from B Heaven. Turns around. 30 seconds left. But as soon as he clears out, he's gonna go back and towards check mid. He's gonna continue up. He's gonna clear out B Heaven completely. Now back he comes, Kibo. So what we want, and it's gonna be the DRX Classic. Unfortunately, that rises up. Young once again. The clutch from him continues to fuel DRX's forces here at Fight Night. But this mid setup was actually really good. The trades came in, UV did well, but then the problem happened when they went to fight towards vents.
one by one. Here's the first peek from Yui, and then the second one from Ryzen. Gave away 2 easy fights to Young there. And of course, the guy who's been fragging out all game is going to be able to capitalize on separated 1v1s there. Yeah, Young has been on fire all throughout. Temperature rising. Fight's really starting to heat up at this point. I'm not going to feel bad for Keeper because he's not having a good game today. Spike dropped. This time they lose Little Boy quite early on. Just to spam through mid. And they're expecting G to re-clear mid once again. That's why the setup is right in the middle of the rotation. They speak out and they didn't even get to kill that long range with the Stinger. Still a vice we have to cross. And we isolated from the rest of his team. And they know he's not coming real. There's a smoke over there. They'll expect him to get into vents where the Jet is holding him. They've heard him. They know he's there. That's exactly because look at where Zinx is. Zinx has come all the way on the back lines, and he's cleared out so much space. He's One enemy remaining. for Flicker as well. Flawless. The judge, Good. Judy and This is our new Executioner standard. on B Heaven continues the streak of rounds for DRX as they go. How many is that? 8 rounds in a row? Yeah, 8 rounds in a row as they almost now teeing up map point. Blinding crowd. 1, 2, 3. Now we Oh win. man, he's having an absolute banger of a game. Rip and tear. Meanwhile, Keeper just got a second kill. Yeah, this is a slow start for G Academy. Blinding crowd. But Rip and not tear. from it. Three down They IP. finally have the weapons necessary to inflict some damage. This judge will most likely be double satcheled into heaven. But over there, you will run into both the Cypher and the Vice setup. So this is going to be a very difficult site to do Wall clear. trip. Flashing. Ball trip. Jumps back into the site and straight into the crosshairs of Yinks. Even Flicker tries to get down near the smoke so he can go up close and play with that judge. Oh wow! Shot by right. No, Keyball, he's been a little wary today. Hasn't been able to connect his shots too much. He's having a bit of a doozy of a game here. But Global Esports have taken A Heaven control. And they've pretty much kind of playing Ring Around the Rosie with DRX here. But Zinx once again, sneaky little man, gets one enemy remaining. and sends them right to sacrifice his arms. Highway close చేయాలి ఇంకా. I'll have what I'm owed. But it's gonna be Flicker to this take is him down. మామూలు వెంచర్ కాదు అసలు. Man, This is such Match a massive point. trap setup అంటే from DRX. గ్లోబల్ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు పింక్ బాగుంది కానీ ఇద్దరికే బాగుంది. మిగతా వాళ్ళందరిది 80 90లే. It's a double DRX setup. అంటే The Vice same and ping ఉంది. Cypher utility over there. There was absolutely no way they were ఉన్నా going కూడా to get into it. అందరు 70 ఉంది. And by the same time they ping. realized that they're heading into a trap and they try to bail out of there, even their rotation path has been నేను cut ల్యాండ్ off. అనుకున్నా The ఫస్ట్. moment they jump into vents, it was a death sentence. I could use a drop. DRX Academy on the verge of destroying GE, one round away from victory. నెక్స్ట్ నాకు తెలిసి DRX yeah, ఆర్సీ they really అనుకుంటా. covered that up, well, to make sure that they take aim and control because Heaven is on the way, and knowing that Sacrifice is going to be in vents waiting for them. Like you mentioned, perfect trap. అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు లోడెడ్ పోతే మళ్ళీ వాళ్ళు జీతో ఆడతారు. He made the flash is great, but Yubi make sure that they don't lose more than one player. Only Envy having to watch this from the afterlife as now Global Esports in a 4v3, technically a 3v3 because Yubi's basically a whisker away from dead. Flicker using the judge here, holding on. He's been found out and Flicker jumps and he flicks onto Yubi's body and there's nothing. Where is that yellow? Another traveler, another ultimate. Tripwire You throw destroyed. whatever you can at him, but as long as you go one by one, that judge is still going to destroy you. One enemy remaining. Taken care of, and Little Boy's flank finally works out. Kills the judge, shoots it in the back of the head. అచ్చా ఓకే ఓకే. Sacrifice the Spike planted. He's got plenty గ్లోబల్ of స్పోర్ట్స్ buffer. DRX. He can afford to save this round. నెక్స్ట్ ఆర్ఆర్కి వర్సెస్ DRX. Although that being said, his team has plenty of. He doesn't need to. నెక్స్ట్ ఏమో గ్లోబల్ He goes వర్సెస్ for the ఆర్ఆర్కి. challenge. It's a 1v3, and he's taking this challenge head on. Spotted to its EG. He's got a Knows lot there's of gonna be at least rounds one on to play mid. around. Sacrifice. He's gonna clear up mid first, but Low Boy being the smart boy he is gonna play deep in towards mid and gets away instantly. Global Esports, good post-plan discipline here, not giving Sacrifice anything, having to force him to go ahead and save. They don't have a problem with that.
ఒక మ్యాచ్ బ్రో. They too will carry on 3 weapons at the bare minimum towards round number 16. చూద్దాం. 17. కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఫెనాటిక్ లాగా. Oh, they've got at least 8 more chances to close this రీటోల్ map out. నుంచి Now this is the test of endurance for global esports. They're facing certain defeat, but they're still gonna take this as a chance to improve themselves. So they're not gonna give up. They figured out what their weaknesses are. They figured out that DRX is out rotating them, and only way to get out of that trap is to win your fights when you first encounter them. If you don't lose your fights at first, even the people who are trying to backstab Andhra you Radiant will ole. not have any way to stop you because you'll already be ahead of them. నట్ లేకపోతే ఏ రేడియంట్ అని ఒకటే. This time it's a slow approach. మైటికి లెవెల్ He's పర్ఫెక్ట్ going ఏమే. towards, the ramp side, just so that they can pick up the fight and force it to its side. Followed one on Raptors. Jinx holding up close. This time it's not a double sentinel setup over here. The YC2 is towards the B side, so it shall be relatively easier. But the rotation మైటికి బాగుంటాయి already on లెవెల్. their way. Now this will get difficult. ఎందుకంటే he knows ఆ లో పింగ్ ఎలగాడలో Has got Athens doing a little bit 2-3 years నుంచి ఆ లో పింగ్ లో ఆడుతున్నాడు. for him. The low boys didn't expect him here. 2-3 years Smoke got అయితే away BGMI కూడా from లో it. పింగే. Just about in time. Grenade not gonna touch him. DRX being forced all the way back towards screens now, but they do have one player on site at the moment. Global Esports still a little hesitant. Have taken A heaven control, and it's all on Zinx now to try and play out for his team here. And we dropped into elbow, Nice one. and he will take him out with a judge. One for one. Young's playing with Kibo right now, trying to keep him busy, make him feel a little pressured, and that's going to push Kibo back as DRX regained that heaven control by practically using no util, just a bit of jumping మంచిగా వచ్చారు around. అసలు. Yeah, and Kibo knows that this is just a distraction. DRX Others are gonna injured. come in from the CT entrance, so he falls back and down. But now this dog is gonna re-clear him. Smoke to just deny him any fights. He's been locked out of this action. And now there's another avenue for retake opened up for DRX. They're coming in from 3 different ways. From screens, from heaven, as well as from the area. This is very difficult. Last player standing. Help him out, but he's been so cut out from the action. Pulling them He can in. practically do nothing. Yeah, sure, the polar's gonna keep them away from the spike just for the time being, but he has to really buy a lot of time. He's been killed. Has he done enough? Apparently, yes. హైపింగ్ అదే హైపింగ్. Perfectly timed. He Nice heard one, the nice one, nice ticking bomb, and he made sure that he pulled right across when that spike was going to be too late to defuse. Well done, Kibo, for the for the game he's had. This is a really important round that he's gotten for his team. అసలు డిఫ్ చేయొచ్చు. And it's చాలా clear టైం that ఉంది the అసలు. impact స్కైల్ doesn't have to కొట్టినప్పుడు come నుంచి only డిఫ్ from, చేయొచ్చు. frags. You can ఎందుకు do it with your 12-5 utility, ఉన్నప్పుడు with the way you win the rounds as well. ఆలోచించకూడదు. స్కోర్ దగ్గర ఉన్న అన్నప్పుడు వదిలేచ్చు కానీ But స్కోర్ DRX, they're still on top of things మనగాడు here. చూడాలి పిగులు చూడు అన్ని 73 74 లీలు చూడు 60 90 50 90 50. Oh, spotted out early. This time it's just Siege, not the Season 8 combo which we've seen from G before. వాడు యంగడికి డ్యూయలిస్ట్ అని ఇవ్వండి ఆడికి. And now you kind of know why. అవన్నీ అనుకుంటుంటే They wanted to get the ఏమనుకుంటున్నాడు. judge up close. They were hoping that DRX would fight them. ఏమనరా అది? And at that range, the judge will figure it out. They figured out the fight setup is also present over here. Must have spotted the Razor Vine at this range. Listening. But no headway into the A side. Lil Boy is not moving an inch. In fact, he's hoping that someone from DRX will push A main to re-clear this since his teammates are showing presence on B. But that also will not happen. DRX playing extremely patiently this round, which is kind of uncharacteristic of them because every time G has pressured some place in the past, the opposite side of that has been pushed in by మనగాడు DRX. చూస్తున్నాడు బీమేన్ లో. Yeah, but this time I Jump think peak they've gotten a good read of understanding of what things are because once they pressured our B main and you saw that Eventually, mid was yeah. also not being pushed Adala too much, start B main they adu. realized this is gonna be a fake. This Mid has to fade. be fake. We're gonna have to keep control on A. That's Protect exactly yourself. why Okay, Athens okay, thinks okay. didn't really Place push your here. The mid's gonna push here. Little up here comes the showstopper. He goes straight into the side here, Envy. He is stunned. Take up the one. Young's somebody's lost 3 of his teammates in the process. Where are the West players? They're stuck on him. And the enemy nice one, taken nice one. out GG, as GG. well. Defenders win. That was a little miscoordinated from Global Esports, sending Envy in all by himself with the showstopper. Understood. But the rest of them had to fight Athen there because he pulled their attention as soon as they saw Envy had flown into the site. And also 530. Zinx playing around that smoke, playing sneakily to make sure that Envy చూద్దాం has next no real DRX target to versus shoot on as RRQ. soon as he jumps out of that
A main side did ఇప్పుడు DRX really well గెలిస్తే there ఫైనల్ కి to వెళ్ళినట్టు. make sure that that A main the rest of the players who are supposed to follow Envy don't give him an inch of support, and that's gonna end the game 13-5, ladies and gentlemen. DRX will take the first map of Global Esports Fight Night against G Academy, and we're gonna be heading into now RRQ making their first match debut in the Fight Night next. Yeah, ladies and gentlemen, we have two, maybe even three more amazing games. We have two best of ones. One is RRQ Academy versus DRX. మనకు Global Next Esports is G ఆడదు. versus RRQ. అయిపోయింది. So all the teams, the three teams that are in this tournament, they will definitely end up facing each other in these best of ones. But then the teams with the highest amount of points and wins will face each other in the grand finals. That's a best of three. It's gonna be a lengthy journey, and I really hope that the G boys can recompose themselves before their next game against RRQ Academy. Maybe they'll even get to see what they're made of when they face DRX now. Absolutely, they need to pay a lot of attention to this game, because they need to see that while RRQ, of course, are also a great team, they have a little bit of a weakness. At the Score moment. ante They yellow just score have had a player change. Sixkey has left the RRQ Academy, and they've gotten in for this tournament. Envy They got బాగా Tepatal on ఆడాడు. for Pinks. the fight night, and we'll talk about that later. Let's have a DRX look at ఇంకా these మొత్తం బ్యాక్ స్టాప్ scorecards అయ్యా once, as మొత్తం లర్క్. you can see, of course, Young straight up on top, 23-10, 328 ACS, an absolute monster on both sides of the match today. On attack, such a menace on that mid region, lurking off, cutting off rotations, making sure that he knows the timings at which Global Esports will have thinner lines of defense on that mid side, and he just did such amazing work for his entire team to make sure that every time Global Esports attempts a retake, they're going to be in trouble in terms of numbers. And while I have to give my props to Envy, he did really well. Started off those 4Ks, those 3Ks that came up in the beginning, unfortunately just could not prolong longer, because the team kind of started falling apart in terms of nervousness. And I'm not gonna hold this against that our academy team. This is their first ever official game as a squad of 5, and I still expect them to do a lot more better as things go on. So I hope the audience can give them a little bit of a fee, kind of a leeway. It's all right. Just let them settle in, get them a little bit of time to prepare more as a team. It's only been less than 2 months that they've been together now. Yeah, and you can clearly see that with 2 months of performance, 2 months of practice, they have some set plays in store. Like at the start of the game, we saw that G Academy was going for a lot of extremity fights, aim in control, beam in control. Even they were rotating quite well. Unfortunately, DRX Academy, by virtue of having played together longer, know how to counter that. Like the speed at which DRX were able to out-rotate GE shows how quickly they make their decisions. They don't spend a lot of time gathering information. They just trust their gut. Whatever limited information is available to them, they're able to make a decisive action with that limited information and execute it before G is able to win against them. In fact, towards the middle of the game, somewhere around, let's say from rounds 4 to round 11, it felt less like a Valorant game, and it felt more like a game of chase, felt more like a game of tag, because both the teams were just really trying to out-rotate each other. Yeah, well, let's have a look at what's going to be happening in the next one, ladies and gentlemen. RRQ and DRX are ready to go at it. Is there going to be a streak of DRX Academy, continuing on over here, and they're going to go straight to the grand final at the back of this? Let's have a look at the veto, shall we? And see what map is it that they're going to be playing off on. And it's going to be Lotus. All right, I like it. Right. Lotus is a great map to watch these two teams on. And considering that, I'm just going to have a quick look at what RRQ have been doing on Lotus, and they had a really recent game. They just played it about 10 days ago against the Mongols, and they did win it pretty convincingly. And they've got a really special, set of agents. For my God, my brain just lagged for a second. They've got a single Sentinel Vice, a Viper, Raze, Omen, and Fade. Oh, okay, so they're still using the Viper. All right, then a little bit of 2024 flashbacks from DRX Academy over here, but with the Vice as well as the Viper. This is RRQ. This is RRQ Academy.
Okay, RRQ Academy, okay. Yep. So with the Vice and the Viper, they are going to have an insane amount of delaying potential on the defensive side, and they're starting on defense. So DRX, what works for them against GE will probably not work against RRQ, because they were able to out-rotate GE Academy quite easily. But with both the Viper as well as the Vice, RRQ will have plenty of potential to slow them down just a little bit. That is, if at all, DRX decide to respect the utility. And yeah, that way, there's going to be a bit of a racing game over there. I'll tell you why there's going to be no change. You know why? Because they're going to be playing the Tejo Neon comp, which they did play recently. So they love to play the exact same comp that their main roster does, with just a little bit of change, of course. They have the Vice there also as a single Sentinel. You know, which is kind of becoming a trend now, clearly. You know, people are trusting the Vice a lot more as a solo Sentinel, which initially was never the idea, was never the, you know, intimation that you would see from these teams. That, you know what, Vice, single Sentinel, there's no way. You're going to have to always have an informational piece of, you know, Sentinel alongside. But Academy teams seem to think differently, as we're going to be heading into Lotus, gentlemen. And it seems like what RRQ did do against the Mongols might just be changed here. They're showing Splash on Neon and Woody on Reyna. Okay. It seems like they want to go a bit of the route of the ranked gameplay here. Yeah, and that's kind of surprising to me, considering their coach is playing for the team themselves. Sky is the coach of the team, but yeah, given their recent roster changes, I wouldn't be surprised with the fact that he has to step in and play himself. But yeah, I was definitely not ready for Reyna, and that's kind of nice to see that they are now hovering over ISO, which in my opinion is a lot more stable than the Reyna for at least Lotus. But the combination of Fade, Cypher and Omen, that's quite standard on Lotus, right? Neon also you've seen quite a lot of times. And the Reyna's been locked in. Bro, the Reyna's been locked in? Wait, really? Yeah. Alright, here we go. Let's get into it. Woody's going to go for the Reyna here. On Sky's going to stick with that Fade. DRX making one change of themselves. It's going to be the Neon subbed out for the Raze here, which is, I think they probably saw a previous comp and they wanted to kind of counter that Viper Vice, and they Raze to make sure that they kind of do a little bit more damage in terms of utility. But now that they're probably going to be seeing that there's a Reyna and Neon on the other side, they're going to have to try and play this a bit more smarter, because that Tejo is going to have a little bit of trouble with his utility, because you're not going to catch that Neon that easy, which means RRQ are stepping up speed themselves. Right, ladies and gentlemen, let's head into the game. Lotus is up and ready for us. RRQ are going to try to now best DRX Academy. Is it going to happen? Let's find out. Let's move in to the game right now. I definitely hope the G boys are also watching this game, because they're going to be facing RRQ next. Now DRX already has a game in the bag. If they win this one, they are securing their spot in the grand finals. Absolutely. And then it's up to G Academy and RRQ to duke it out in the third game. Absolutely. And like I mentioned in the previous game as well, one player from DRX, everybody who's watching this game needs to keep an eye out for Splash. This kid is 17 years old, and he was absolutely destroying BCL SEA, and he's going to be showcasing his skill here as well. I hope he continues to do that, as DRX are given a free B site, and RQ already on the flank here. Look at how quickly Splash and Woody have come in from the back lines. DRX are stuck. Yep, but they're gonna try to barge away by just shooting through. Nice shot by Universe. This guy is indeed an aim demon. That's diving into the smoke. Oh my god. Sacrifice still gets the better of him, and it's up to Woody. He knows where everybody is, but nobody is giving him an inch to work with. Nobody's peeking out at all. They know this is a big shot. They're expecting him to peek out, and Sacrifice, he actually picks up the fight and commits to it with only 20 HP. That's insane. Yeah, he's got the confidence. He knows that he can pretty easily do what he wants to, because he's got two other players there, especially one being a Tejo, who can confirm the round for his team. So him taking the fight, no problem at all. It is, of course, just the first round of the game. And he wins even that one. So it's going to be RRQ having to play on a bunch of sheriffs. They're actually going in for a bit of investment.
4 shares across the board, and they're gonna all take up the fight towards B main. This time a completely the exact opposite approach from what they had in the first round. Completely left B open, this time going all out on B, and Zinx at least manages to get one while running across his spawn region, and that's gonna give a call to his teammates. Guys, please run A. They're all outside of B. You need the spike to be planted ASAP. Coming through. Spike planted. Backstab denied. Oh, nice shot by Woody. But he's gonna eat that fault line face first, and Ethan doesn't even bother to cover the shot. He's just gonna go straight down there to help his teammates out. Nice pick. Economic damage dealt quite well. 3 weapons dropped out, so I think that's decent enough for RRQ. Yeah, it is. It is. I think it's pretty message. decent. They got that first, you know, onto Vise, make sure that they get the backline sorted, and then of course Woody getting one on Sacrifice was turning on towards the flank. Great damage. Dropped 3 weapons there, and that's gonna make DRX have to reinvest once again, at least a couple of them. Sacrifice still has the Phantom on his hands, and once again they go towards that A main side, but this time RRQ gonna return the favor in kind. Stuns out from the side of the Neon and Splash. Amazing shot here. Continues on with a second. Flicker will find one, at least with his guided salvo, but it's still RRQ in control. And this is what you were talking about in the pre-game segment. The Neon can outrun the missiles, but unfortunately the Reyna cannot, and Woody dies to the guided salvo. Nats goes ahead of the aftershock, hoping to challenge them and stop them from getting into the site, but Ethan will win that fight. Debitol and Splash still continuing their reign of terror. That movement is amazing! Flicker was fearing for his life right there for a second. And Splash puts him out of his misery soon enough. Buy round secured, RQ put a foot back in the game. Yep, solid round here. Splash, the instant pressure, making sure that even Rubble is taken control of. Even before they could actually give any sort of response, Splash already got away with 2 there. And the trade, even though it came through, they lost Nats there. Splash already on that C side, taking up 2 more targets for himself. And this is what I was talking about, ladies and gentlemen. This 17-year-old plays exactly like how you would expect him to play. He's absolutely crazy, does not care about anything in front of him, and his only mission is to go kill. That's about it. He is the true definition of the go kill strategy. And this time Sacrifice pulls out a go kill strategy, cosplay himself. Overwhelm the side with guided salvo in 2 different spots, forcing the Cypher to use Cyber Cage, and even that will not keep him safe because Sacrifice has the elevation required. 16 years 17 years that forces Sacrifice to fight straight into Debitol's crosses. It's just Yong who's still on the side. Everybody else is already taking their positions outside of the side and on towards Mound. Yeah, that smoke is not going to do much for you. Splash activating the overdrive, beats that Rolling Thunder face first, and he should still be able to shoot back. Athen, nice shots. Fault line to keep Woody off the spike once again, but Debitol has recovered. Can he make his way back? The Mound fight, it's amazing. Woody's sticking it, and Flicker finally takes control of the situation with his own 2 hands. That almost got out of his hands for a second. Yeah, I thought Splash honestly had it. The minute he triggered the lightning fingers, I honestly thought he's going to be able to get away with this. Got the first one, but the ultimate that saved the round going to be the Rolling Thunder from Athen. Really good awareness to make sure that he just gets it for the plant. He did almost lose out his life if he had taken a step further, because Tebuto was also stunned on that left side box where he had taken out Splash, but the awareness to make sure that he holds his ground and only has to play for the spike, doesn't have to go into the site. Great post-plant awareness here from DRX, as this time they expect that C push and they're already positioned for it. Look at the discipline. DRX kind of waiting and knew that RRQ are going to try something sneaky, maybe something aggressive on the other side of the map. A completely left empty, as B and C at the moment going to be a standstill. Boombot drop. Considerable Splash. drop in base. Yeah, extremely as well. Splash, I think he's a little itchy. I think they're going to set him up now with a flash, because you can see that the paranoia is in the hands of Tebuto right now.
waiting to, as soon as Splash takes the first contact, Woody's gonna swing out, and that's gonna be the fight there. But DRX reading this perfectly, heading into the site where there's only one man standing to defend them. That's gonna be Nats. Is it just me, or did the you not put tripwires down this round? It's an eco. Cage. It is eco. It is an eco. There's one tripwire on B. That's the only thing. That's all. He still hasn't put down the other one. Has it in the bag. Oh no, he tries to fall back and actually manages to do this. The off the shot doesn't really harm him that much. Command control taking the sacrifice, gets stunned up. He actually dodges it, but still dies to Splash. Lovely mechanics from this Neon. And just with that, he's cleared at the side entirely. Now the rest of DRX are in towards grass, towards the rotating garden. How do they plan to defend the spike? They're gonna have to pick up these fight space first, and Splash is ready to greet them. Nice stun. Sky sticking the defuse. The spam really doesn't work. The body block is so effective. So many attackers alive, and this team of RRQ has just performed daylight robbery. Yeah, he stole the spike defuse right under DRX noses. Yeah, the biggest problem here for DRX was the fact that they gave up tree control, right? The minute they gave up tree control, the only way you can actually stop that spike plan from being defused is either if your Teho is going to throw in the guidance salvo, or it's such a small little angle that you're going to fire, right? You don't know whether it's going to hit or not, because some player could just stand at the very edge, and like you just saw, like Chris pointed out, the body block. One player dies, you're going to think, oh, you know what? Yeah, the diffuser is gone. It was such a small angle, they needed to keep the tree control. It was such great utility usage from RRQ to make sure that Paranoia is put into a tree, clear it out, and that gives RRQ their second round. Just a trap fire. Trying to find him, but Nats escapes Natalie with an inch of his life. Avoids the showstopper, and now he's trying to make headway into the side by using the Sniper Case to get control of the entire backside. And once again, RRQ successfully have repelled DRX away from the spike side itself. Now they have to repel them away from tree, and they're successful at that as well. iMaZik GyRo. Oh my face was somehow flickers the way he stepped in, and he's got the kill. Aftershock gets it belongs to Woody and Young. He just plays ring around the rookies with Splash. He's taking control of tree once again, and now they're fighting back really hard. Sky, the bodyguard, has to protect the diffuser, and he's done so once again. 2 times in a row, RRQ just get the spike diffuses. Remember when we were talking about this yesterday, I told you that RRQ, they love trying absolutely stupid things, but it somehow just keeps working. Okay. Hey, if it's I don't mean stupid. I don't mean stupid in a bad way. I mean like they like doing crazy stuff, right? Yeah. The way they play is so different, and it just works. Because these guys are like, somehow they're all on the same wavelength. We want to do craziness, and we want it to work. And it works perfectly. Yeah, and they've got their win condition so down, so clear. You get DRX away from the side, you force them to play from tree, you force them to play from grass, and you're gonna win. This is the smoking gun. This will definitely force the fight, and RRQ denies to try to escape. Splash still has his weapons about him. He still has his wits about him, and he's shooting back so hard. A triple from Splash, leaving only Nats to deal with it all by himself. But he's got the spike under control. Can he break this ultimate? Nah, he can't. He can't shoot down Young's shadow in time, so the spike will go down. But he can shoot down Young himself. Nats almost ready to win that round. He could have actually waited for a couple seconds more, and let the rain play alongside his aim. The race to kind of, think, should I plan, should I not? Is he gonna be up close? He's disappeared off my screen for a second, but Nats did really well. Sacrifice better though in that particular situation. RRQ constantly just going back and forth and making sure that they don't lose out momentum here. Because look at how quickly Splash, that stun came in towards C main. He didn't go back, he went straight back in for the fight. And this time he's going in with the ultimate once again. And it's going to be RRQ coming out on top of that exchange. But Zing and makes it an even 3v3. Yeah,
RQ one Neon takes గడికి Jinx to ఆత్రం his ఆగట్లేదు mount. ఒక సెకండ్ If it wasn't for that frag towards B main, then flash this whole over the situation would have been so వీడిదే వాడిదే. topsy-turvy. గడిది అటాకర్ ఓమంది A side under control. All ఆడు అల్టై గాని ఇడు బ్లైండ్ వేస్తాడు ఆడి They've మీదకి given away 2 rounds to ఆడు RQ just by ప్రతి రౌండ్ virtue of అట్లా not అటాకింగ్ staying on చేస్తే the వాళ్ళకి side. అర్థమైపోద్ది వాడు They really Contest can't defend DRX it from grass, they really can't defend it వాడు from వర్క్ tree. చేసే So that's లాస్ట్ why they decide to go overboard this. 23 kills ఆడు. They send Yong up into heaven. ఊరమైన లర్క్ అసలు. డిఆర్ఎక్స్ ఆతన్ ఉన్నాడు ఆతన్ వాడు మెయిన్ టీమ్ ఆడిండు ఒకసారి Spotted. That's a stun, but even before Flicker, he peeks out. That's before the stun could cultivate itself. And Zinx is gonna take out Tebatol, gets away. Now they're gonna have to worry about him. They're gonna have to worry about him. They split up, and Young's taken out Sky. వీడు And Zinx will find the final piece of the puzzle. Great work here from Zinx and Young. స్టన్ కాలే అప్పటికప్పుడే పీక్ ఇచ్చిండు stun కాలే, వాడు ఇంకా. divide their attention amongst the two ఆ స్టన్ players. ఇచ్చాడు అనుకున్నా మళ్ళీ డబుల్ పీక్ చాలా తక్కువ టైంలో 3 and ఇచ్చాడు 5 as RQ once again on an eco filled with Cherish and half armors. Yeah, and DRX by the virtue of winning 2 rounds in a row, they are starting to build up a little bit of a bank. Athan has 2400 credits, sacrifice 4600. They can Almost afford to same thing put this to me, weapons for Anand. yet అందుకే another అట్లా round. 40 Equal bro. ఉంది. But yeah, RQ has to get out of మన this వాళ్ళకి match disadvantage. soon enough. Otherwise, they'll just be అంత trapped in ఫాస్ట్ here forever. అంటే ఫస్ట్ అంత ఫాస్ట్ Flash చాలా being, ఎక్కువ rather ఫాస్ట్ one under an angle, saved by the Prowler. ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే స్ప్రే లేకపోయింది And the వన్ టైం paranoia. పడుతున్నాయి దీంట్లో హెడ్లు But they've spotted 3 people పార్టీ over అంటే here మనం on ఆడేదే B. ఇంకా So DRX realized that this is gonna be a DRX stack. మరి Let's దారుణంగా avoid this. పాపం. Let's get into A 90 fast. వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళది. And RQ will not be able to out-rotate them. At the same time, they're sending in Zinx towards B. He's been spotted on ఆ purpose. బుల్లెట్స్ కనే కనెక్ట్ అవుతలే అసలు జియో వాళ్ళది He's just trying to Avvo. keep the RQ No, player holding stationed avvo. towards B. He's just trying to make sure that they don't టైపింగ్ rotate వల్ల towards వాళ్ళకి A, హోల్డింగ్ అసలు where the rest of DRX players are gonna be knocking on the door soon. RQ చూడు will find the opening. చూసినావా And అంత that's actually అంత kind of- వైడ్ స్వింగ్ I వచ్చిన like అంతా the కూడా idea కొట్టేయరు because అంటే వాడి దాంట్లో ఇంకా DRX రాలే knew beforehand, right? That every time it's an ఏం మిస్ అయింది eco, చూడు RQ loves stacking up that B site. They've done that twice already, and he was kind of trying to. ఇది draw ఎట్లా their ఉంటది attention అంటే there so పీక్ that the చాలా B ఫాస్ట్ site పీక్ would వచ్చి get కొట్టేసినట్టు cleared up ఉంటది more. వాళ్ళ దాంట్లో Unfortunately అవును. for him, అదే కానీ జరిగింది. వీడికి he didn't move in fast enough, వీడికేమో but they're మన still gonna be పాయింట్ able ఆఫ్ to వ్యూలో take the చాలా here. స్లోగా Slow. Flash comes out with the Vandal. Has armor, but is not going to be strong enough to withstand the headshot. Classic Flicker football. points చేయడానికి out. వచ్చి చాలా కష్టంగా ఉంది Responds అయ్యా as well. డిఫెండింగ్ Young with the చాలా judge. We'll make sure that at least it's a doable మన వాళ్ళు one అక్కడే for పోయింది himself జియో వాళ్ళది against our డిఆర్ఎక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది వాళ్ళు ఆడేది హాంకాంగ్ లోనే From కాబట్టి Maine has got no idea at the moment, and he's already wrapped him around. I don't think Young Remember suspects those? this. Oh my god. The timing! No! Oh my god. I thought Young would have hit him there. Sky Yeah, the way survives. he blinked and landed those Yeah. 2 body shots, he లిటరల్లీ survived by the సిల్వర్ గేమ్ skin ప్లాన్ of his అనుకుంటా teeth. బాబాయ్ ఇందాక చూస్తే And that, ladies and Gee, gentlemen, is why coaches show you how you can play better. ఒక By the ల్యాండ్ way, లో పెట్టుకుంటే the 2 బాగుంటాయి bursts ఇలాంటివన్నీ. from Tebatol, ప్లాన్ ఉంటే absolutely బాగుంది లేకపోతే ఏ రీజన్ ఆ రీజన్ Upside there was no way RQ was మాక్సిమం winning ల్యాండ్ that round. ఉండాలి. I mean, Yeah, there were Vandals right beside him. పింగ్ He డిఫరెన్స్ could have వచ్చేస్తుంది taken a కాబట్టి. split ఒక second ఢిల్లీలో to ఉండే grab one of ముంబైలో them ఉంటే ఒకే ఆడికి and ముంబై then ఆడికి continue బెస్ట్ fighting, but he's like, no, I'm not Wow. gonna risk it. I'm locked in DRX. right now. అంతే కదా. And the అంతే 2 మరి, bursts అంతే మరి. really ల్యాండ్ worked అయితే out. బెస్ట్ అసలు ఇలాంటి ఈవెంట్లు పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్లు Yeah, he did really well there. Because even if one of their players would have survived there, it would have been a 2 Lan అయితే two ping. would have gotten away. అందరికి సేమ్ As, కదా once again, it is that A side control being exploited by DRX, but RQ already on the flank. This time, that B and C pinch has already been put into effect, and they know it's A. మీరు ఎక్కడ They're చూస్తున్నారు? gonna flank them all the way, but there's gonna be a wall they're gonna have to try and bait out first. నాకు And lag that's ఉంది, gonna లేకపోతే wide by so much చాలా time. late ఉన్నా. Now they know there's a flank to be worried about, but they've got the plant down secured, and that is going to give them the Rolling Thunder as well. This has to be DRX's run, considering that the ultimates they've got. Rolling Thunder, Armageddon. This has post-plant specialist written all over it. There. Unless they kill the breach right away. Flash with the challenge. Door broken. Ethan's head as well. Flicker being put under a lot of pressure. If they get rid of Flicker right here, that's the Armageddon gone. Oh, yeah, it is. That's uncharacteristic miss from him. And కొట్టలేకపోతున్నారా somehow అసలు? Flicker just Ah, peeked so wide. I think Sky ran out of mouse. ఏంటి ali అక్కడ ఉండట్లేదు వాళ్ళు ఫైర్ చేసే పొజిషన్ లో I got a little worried. అంత డిలే Yeah, I got a little worried that the minute, వాళ్ళు అక్కడ ఉండాలని కొడుతున్న టైం కి వాళ్ళ పొజిషన్ మారిపోతుంది కదా పింగ్ లో splash ఏం goes సెట్ on. చేసే గ్యాప్ బుల్లెట్ వచ్చి రిజిస్టర్ అవుతుంది It's like a premonition playing in You my cannot head. I take had it. Final Destination flashbacks over there.
I'm not quite sure why nobody was watching the door breakout, right? Because అంటే even RNG Athen was braided actually అలా watching రా. towards the Braided side, towards the RNG main అంటే entrance of the A Braided. site, and nobody was watching door for him. So little ఇప్పుడు సిల్వర్ వాళ్ళని తీసుకురారా uncoordinated there. పక్కా But, గెలుస్తారు hey, సిల్వర్ take ప్లేయర్స్ the round home, గెలిచేస్తారా? and now they've got 3 ultimates, and it doesn't seem like they need any. ఏ కదా And అది. RRQ on a వాళ్ళు bit of single depth tap in లో terms కొట్టరు of కదా. weaponry, ఉరుకు and sacrifice opens things up. Here goes the stuns, the guy to salvo, clear out the entire site. మొత్తం ఆరెంజ్ స్ప్రే One చేస్తారు smoke on గెలిచేస్తారు site from RRQ, not gonna stop Spectre DRX at కొట్టేస్తారు. all, ఇది సింగిల్ టైప్ ట్రై as, చేస్తారు కదా they've మిస్ got అవుతుంది a lot of utility Let's actually. play what the Nothing's body been used here by sacrifice except for the. Okay, and there's the trade. Splash almost got away with the incredible movement speed there. ఎఫెక్టివ్ ఏం లేదు అది Did manage to get the one kill. but nothing more. వచ్చేస్తున్నాడు అంతే చస్తున్నాడు Sheesh. లేకపోతే ఇది అవుతుంది. Just a showstopper. They still have the 2 big అదే ultimates. మరీ Nice అంత step by అటాకింగ్ Splash. చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అవసరం లేదు. Guns blazing with that Bucky, and that could have been devastating if people did not really get him under check quickly enough. Yep. But Yeah, DRX huh? is just too fast. PRX And they've got రావాల్సింది 2 కూడా మరి ops రిజిస్టర్ అవ్వాల్సింది మరి On Lotus attacking side? జీ దాంట్లో Yeah, well, did you expect it? అలా PRX ఉన్నావా? No, no. Did you? And Did that you means all did of you them expect it? NV2K ఉన్నాడా Absolutely not. వాడు చాలా పెద్ద ప్లేయర్ బ్రో చాలా పెద్ద And they've ప్లేయర్ got Look at Vandals that. on the He side gets as well. so- వాడి ముందు అసలు మనం పనికిరాం అనిపిస్తుంది Splash వాడు is not backing down and రేడియంట్ Splash హ్యాష్ ట్యాగ్ trying 10 to get around, create NV2K some space for himself. The wall's been triggered. He's alone, but he still gets ఈజీగా one. ఉంటే వాళ్ళకి మంచిగా Shit is crazy. Where the hell did they find this guy, man? On the back road to the internet apparently. అది చూడు That's హాల్ a బ్యాక్ nice thing from Depethol. Stun and a paranoia. Yeah, that's that sentence. ఇది పింక్ just అవ్వట్లేదనే అటాక్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటా He నియాన్ was గాడు ఇంకా stabbed and written. Now the whole rolling from the throne and him. Oh my goodness. Well. Back to a 2v2 somehow. Well, it is a 2v2. There's a tripwire on B, and that's going to be used by Woody to make sure that the B side is kept in control. But he might be caught out in transition here. Nah, he's going to get away safely. Gets out of the cavity. Does he check? Yep, he's ready. No, he's not. Sacrifice takes him out. Woody just not prepared enough for that fight. The neural theft will allow Nats with a little bit of at least information. But the Hey, fight Sanderson is and all on he his just own. couldn't allow No us to ultimate's gonna help him there. No utility gonna help him Mari. there. No utility Team that's gonna help Lorisa him break డబుల్ that వాయిస్ డబుల్ వాయిస్ మాదే రేస్ మళ్ళీ up and వస్తుంది down system of Yeah. aiming. Yeah, that's absolutely done. 8 and 4. పైకి ప్లాన్ చేయలేదుగా కంగారు DRX ఎందుకు not too far her scoreline from what they, kind of made GE suffer from. Yeah, and the kill disparity is massive. I mean, we saw a similar story with G Academy as well. It's Splash who's carrying Dude, the most I of swing our it just open team good. here. He's sitting at Yep. 18 right now, but everybody else at single digits. We had that one amazing clutch from Sky, the 1v1. That gave them a good enough round. We had Nat step up and deny the spike defuse once. Rather the stop the Duelist people from getting in and stop the defuse. But this time they're going Bottom guns line blazing owner, once yeah. again. Direct Salvo to clear out rubble, but they will take that control nonetheless. And it's Oh an my instant movement God. towards the B side. Great pace from our Running team. కాలేజ్ They వెళ్ళిపోతున్నాడు try to go for the plant already. Pilla but bachcha hai maru. Ethan, ఆడే కొండడు he అనుకుంటా will be able to get at least Senior one. Get the soldier. man advantage for his team. Nats trying to I'll go have for a to- break. Just get one, but will be Ian silenced might help so him, shortly after. ఏదో ఉన్నాను Pressure on him, but he's got the frenzy. Takes out Sky and RQ, even though they're in good positions to hold us out. DRX have got numbers, and Woody's gonna go down as well. Flicker on top of things. ఉన్నాడా? He's been absolutely Hi on fire on guys, this map welcome of back to my Lotus. channel. I As can they win all 4 pistols ఇట్ ఇస్ యువర్ ఛానల్ so far. Yeah, they won all 4 pistols so far. iMaZik GyRo. iMaZik GyRo. That's Din- a devastating stat to have. GyRo నా పేరు. Lets you have a 2-0 lead every single time. What a shot by Flicker. Cadence? ఏం The చేస్తున్నారు utility uses పైకి this guy వచ్చి has ఇలా ఎట్లా ఆడుతున్నారంటే so many టైం of లేదు those RQ crossfires time లేదు. unviable. వెయిట్ చేశారు మ్యాచ్ అన్నట్టు ఆడుతున్నారు అసలు RQ also, right? That round, the kind of control ఎక్కడ చేస్తున్నారు? అన్నట్టు కూడా ఎంతో ఫాస్ట్ గా ఆడమేమో మనం Separate ఆ రెండు files అయితే store అయిపోయినాయి కదా. సరే, carry on. ఎవడాడు? But that was also still 5 minutes. డెడ్ ఏ హెల్త్ పోలేదు అరుస్తా ఉంటున్నాను. అయిపోయిందా Cadence మీద?
pops out of the smoke dry. Yeah, that's not happening, bro. You're not winning that that's fight. all. It's all to sell the fake. It's all for the fake. Zinx is here alone against 4 members. He's got support. Athens made it in time. But that trigger off the Razor Wine so perfect. And he gets away with all 4. Zinx timed it to perfection. He knew exactly what's happening. He Crazy triggered that idea. Razor Wine just seconds ఆ స్మోక్ before చాలా the wall క్రేజీ came వచ్చింది up. బ్రో. Because he knew this is going to be my time to shine. ఖచ్చితంగా ఆడదాం. And he goes straight అది attacking off smoke the కదా top of that C site. Nothing కాదు, else కాదు. he could do there to even కాదు వీల స్మోక్ point of damage. డిఫెండింగ్ స్మోక్ కాదు మన వీల ఓమెన్ వేసిండు You can just stay in the Defending ring. Red color While on the damage, woman, if there's an aftershock thrown at them, that Acha. forces them to Attacking move. అయితే attacking They don't smoke. move to die to attacking. the aftershock. If they do move, they take damage from the razor vine. It's like being stuck in between a అసలు rock అక్కడ and a hard అవసరం place. అటాకింగ్ స్మోక్ అది వాటర్ Oh, this time చేసుకోవచ్చుగా it's a very fast hit. They don't even bother taking అటాక్ నాకు damage. కనిపిస్తాడు So కదా this అక్కడ is ఉంటేనే straight మనకి to a ఈజీ streak. బెటర్ And ఇంకా that's the వెనకాల వచ్చి perfect way to కొట్టడానికి counter ఉంటుంది this space. ఫస్ట్ నియాన్ గన్ That పట్టుకోండి charge ఎవరు could have ఆడు been devastating, but that flash, it helps Splash get the early kill. అయిపోయాడు And that's his 19th kill for the team. ఆరెంజ్ Spearheading his ఆరెంజ్ way హెడ్ to the sides, and this should help them set up for the post match. Oh, there's a spot. Young takes him out. There's 2 more Dilip behind నుంచి him. వచ్చారు, Nash ఈయన stuck try here. Isolates the fight perfectly. Edba into side. his cage there. You see, Hey, he's Rena got a Bokkara. lot. Sacrifice takes the trade. నేడు వేసిన Athens picks up హెల్త్ the బాగాలేదా weapon. He's got a bulldog and he's gonna be able to use నేను it ఎవరున్నా perfectly. అంటున్నాడు. Gets one more. Splash. Is he gonna be checked here? No, he's not. Takes the You timing advantage. Finds the first. అయ్యా Four సిల్వర్ లాబీ అన్నట్టు damage ఉంది the నాకైతే second, and finish him off as Silver well. Lobby చూసినట్టు. Splash once again looking to be the pivotal point for his team. Draws out ఆగరంటున్నాడు another అసలు. round, the 5th on the board now, but still halfway across. Next ఇంకేం where అసలు DRX are. నెక్స్ట్ మళ్ళీ గ్లోబల్ That's gonna స్పోర్ట్స్ take వస్తుంది so much more RRQ of their చూడాలి effort because this round was really అది కూడా hard సేమ్ fought. డిసడ్వాంటేజ్ రా Making sure that the flank doesn't really get away with too much, but అవసరం they లేదు did. మనకి అన్నట్టు They took out ఆడుతున్నాడు 3 అసలు here అన్ని and had to పిలవచ్చు leave it ఆడుతున్నా down to the last 2 members. అవగటి అర్థం ఫాస్ట్ గా Close margins, Adu- even closer అరే rounds. పాపం రా సైఫర్ గా నువ్వు చూసినావా But పొజిషన్ కూడా the తీసుకునే still గ్యాప్ stop బ్యాక్ position. Taggalada He still is is crazy guy Splash daddy. go kill. లిటరల్లీ మనం కొడుతుంది Very fast pass up from DRX. అదే కదా అదే. రేస్ పక్కకి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఆడు ఏమనుకున్నాడు అంటే మూమెంట్ అక్కడికి వచ్చి ఆగుతుంది అనుకుని అక్కడ స్ప్రే ఇచ్చాడు కానీ ముందు ఆగిపోయింది అంత టైమింగ్ దొరకట్లేదు మనం అలాగే చేస్తాం డాష్ ఇచ్చినప్పుడు ముందుకు పెడతాం కదా వాడు అక్కడ దాకా వస్తాడేమో అనుకుంటాం కానీ ఒకసారి రాడు Positions of RRQ are not gonna work. They cross their positions thrown way నేను కూడా off balance. వైడ్ యాంగిల్ పెడతా ఇది Secures ఇప్పుడు the పాపెన్సింగ్ ISP ఇచ్చింది limit. అనుకో What a fast round. నైస్ కొంచెం తగులుతుంది అన్నట్టు పెడతా కదా పాపెన్సింగ్ Yeah, చేయడం that అది was really hard fought. Once again, Splash. He opened up the site, not site up is for A main cavity for his team. Unfortunately, the ఎంతసేపు follow-up ఇస్తాడే was రిప్లై not బొక్కలో there రిప్లై due to that one smoke down in the center. అలాగే బయలో ఉంటారు That's కదా the team kind of What fighting happened in to the- different okay, fights Pillaadu. altogether. స్ప్లాష్ గాడు Tension అది divided. ఎవ్వరు చూడు అన్ని అందరు అంత సింగిల్ డిజిట్ ఎన్ని కూడా రాలే what they need to take control of. They're not really ఆడికి చెరదు having బాడీ the ఇంకా అటాకింగ్ చేస్తున్నాడు micro ఇంక మరి ఏం plans చేస్తాడు to ఇంకా take control of the map, right? So when they say they సరే want అయినా to go అనవసరంగా bubble, they don't తీసుకున్నారు really say, okay, we're gonna take back rubble first, then we're gonna go further on. Just, yeah, we're gonna take rubble. How we're gonna take it? Not yet completely thought out. DRX. trade ఇందాక off 1-for-1 DRX on అన్నాడుగా each side, and that's gonna stop our EMA any more further Ah. పిక్ అని in that direction. They Ah, leave అయినా money వాళ్ళని there చూసి to make ఇన్స్పైర్ sure the తీసుకున్నట్టు lurks are not happening through the smokes as they go back towards A. Triple swing. And that's దాని gonna గేమ్ take ప్లే out Young. వేరయ్యా అవునవును వాళ్ళు లిక్విడ్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు Team Heretics మీద అది కూడా. అది చూడు ముగ్గురు పీకి 7 కొట్టకపోయినాడు అది మరి Punishes him అది for చేయలేము అది overstaying his welcome. అదే కదా 6 MS అంటే ఇద్దరు వస్తుండే RRQ can recover weapons. 40-50 MS అంటే వాళ్ళకి There's అలవాటు two లేదు rifles మనం lined అయితే towards rubble. తీస్తాం డ్యామేజ్ అని ఇస్తాం And a మనకి few ఎందుకు more అలవాటు towards B కాబట్టి, if they decide to go for it. టెన్త్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు టెన్త్ గాడు ఆల్మోస్ట్ మైటింగ్ That కూడా was a nice shot. అది ఉంటుంది Much needed ఆ confidence ఎక్స్పీరియన్స్ boost తెలుసు over it because I mean, let's be Mighty honest, Indian he's నుంచి been experience కదా. hitting PUBG a నుంచి. few shots at the start of the game, but after that, నాకు after the ఎప్పుడు first పోయా few rounds, he hasn't నెట్వర్క్ really done ప్రాబ్లమ్ much. ఎక్కడ ఎప్పుడు ఆడినా Yeah. యాక్చువల్గా మైటీ దగ్గర నుంచే నాకు అంటే అది అబ్జర్వ్ చేసిన అంటే అంత హైపింగ్ లో కూడా మైటీ కొడుతుందంటే ఏదో Take the fight as అడ్వాంటేజ్ a లేదా team. డిసడ్వాంటేజ్ Don't lose out on any ఉంటుంది sort of అనుకున్నా. advantage. అప్పటి నుంచి అడ్వాంటేజ్ start డిసడ్వాంటేజ్ రెండు ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి And sacrifice అని అది struggling to ఉపయోగించుకోవడం keep బట్టి this ఉంటుంది process steady ఉంటుంది there. నీకు వచ్చేది You see 6 through 11.
ఇప్పుడు నా క్లోజ్ రేంజ్ కి వెళ్ళి ఆడకూడదు పింగ్ హై ఉందని పింగ్ హై ఉంటే అవును లాంగ్ రేంజ్ లోనే ఆడుకోవాలి ఆడాలి This should be their upward close range trajectory ఆడతాను కుదరదు. building up right now. మింగుతారు 4 బుల్లెట్లు ట్రావెల్ అవుతాయి నీకు ఒకటే కనిపిస్తుంది పిఓవిలా అదే కదా Flicker back as well. Door's been open, and RQ now. What's the plan? Are they going to pivot all the way towards B? The door's been open Hey, you do. towards A main as well. They're rotating doors. The spot comes in. Flicker holding them back. The stun is good, and RQ now confused about where they're going to take pressure. వేసారు Yeah, కదా they managed to make a headway Yes, sir. towards that B link area, but now they're kind of ఏది లేదు 300 అది or ఒకటి out. They మైటీ tried to break హెచ్గేమే their వద్దు way అది through tree. డిపి తీసుకో The Nightfall helps them get across, but DP they అయితే రిఫ్రెష్ రేట్ నీకు I thought that would have been a disaster, but Support it yes, is sir. not nonetheless. డిస్ప్లే పోర్ట్ Athan డిస్ప్లే holding పోర్ట్ the soul towards drop. And RQ are trying to make this as clean as possible. Yes, it is. Flawless. కొనొచ్చు Give a single eco frag to DRX, and just like that, RQ will be able to strengthen their మేబీ economy. నీకు ఉందా once సపోర్ట్ again. ఉందా డిపి పోర్ట్ I mean, they did not just need to win rounds; they needed to win them in a Counter much కి round గా cleaner ఉంటది. fashion, so that their economy can start looking a little healthy. Now that they don't have డమ్మర్ to పక్కన reinvest ఉంటది in డిపి weapons, పోర్ట్ అని they can round already గా start ఉంటది. thinking of stringing అది these rounds ఎట్లుంటదంటే together and focus on the alt economy rather than just the weapon economy. అది వేరే Off that, look at DRX. I was just going to అది point వేరే out. అది They've డిపి got పోర్ట్ Steel Guard, and they've got Armageddon, they've చెప్తా got ఎట్లుంటదా Showstopper, and they've got Rolling Thunder. యూఎస్బి This is gonna be టైప్ సి కాకుండా టైప్ బి ఉంటుంది చూసిన they're able to pull it off with a bunch of ultimates. అది ఉంటుంది కానీ కొంచెం ఒకటే ఉంటుంది ఒకటే సైడ్ Showstopper not gonna get anything, but they And still you get do the it. kill though. Oh, There's goal a is sliding splash who just cannot be touched, and there comes a counter. Never mind, Display it's not port దేనికంటే counter. refresh rate. From DRX itself, and they High did refresh catch rate their own support teammate. చేస్తారు. Trades HDMI going back and 120 వరకు forth. support 3 versus 2. ఇంటి పెడితేనే DRX వస్తుంది still లేదంటే in రాదు control, and రాదు, Ziggs 300 finds probably the final nail in the coffin there. As అరే దారుణమే Sky ఇండియాలో అసలు 300 హెచ్ మానిటర్లే లేవు అసలు లేవు. has to just hold on for that door to 40 close. highest. Now he's gonna go and try and retrieve the spike. ఎనికి which వాడు has మరీ been దారుణంగా given టిఎన్ away by ప్యానల్ DRX. విఏ They ప్యానల్స్ don't want to ఇచ్చుకుంటున్నాడు fight for the అంతంత వేలు spike పెట్టి మరీ అదే కదా. దారుణం అది for the final round. 50,000. They want to ఐపీఎస్ close this ఇచ్చుకోవచ్చు game కదా out 50,000 and go పెట్టినా to the సరే final ఇంకా as విఏ soon ప్యానల్ as టిఎన్ possible. ప్యానల్ ఎత్తాడంట Sky మరి is probably heading in the direction that's going to help them do that, because Athens going to spot him here, and there it is. కానీ ఫాస్ట్ అయినా బెస్ట్ అంటారు ఇప్పుడు ఐపీఎస్ Got కంటే it, right? Yeah, I mean, now with the haunt, he's definitely going to See? reveal his position. టిఎన్ ప్యానల్ బెస్ట్ అంటారు ఇప్పుడు Fire ఐపీఎస్ set కంటే up once again. టిఎన్ ప్యానల్ Baits at the door sound. They're not falling for this one. In fact, he just అంటే created నీకు another వింగ్ angle from యాంగిల్స్ where he తక్కువ can be ఉంటాయి shot. తక్కువనే ఉంది All right, then. DRX మళ్ళీ guess Also, అయ్యారు. is it 12-7 అంటే just me, or was it really funny that Athen decides DRX to అలవాటు pop ఉంది. the Rolling Thunder అలవాటు. as soon as those two players from RRQ who were towards the attacking spawn, as soon as they were spotted by the drone from Teho, ఎక్కువ టిఎన్ Athen తర్వాత just విఏ let it ప్యానల్ rip. He తర్వాత doesn't give ఐపీఎస్ a damn if IPS. he hits his teammate in the way. టిఎన్ TN. రిఫ్రెష్ రేట్ కి బెస్ట్ I think he kind of expected them to Nico, push blur towards avadu. them, right? So Correct. probably even hitting sacrifice in the process won't harm him, because he's behind the the triple box. IPS colour So మంచిగా he was కనిపిస్తాయా? safe. మంచిగా It was all about him trying to IPS cover up for colour his లో teammate. కనిపిస్తాయి. They did it well. Vibrant. Doesn't matter. They've got the 12, I'll and they IPS still Nico. have Editors 2 more game ultimates that could potentially win the round. ఎడిటర్స్ కి కంటెంట్ క్రియేషన్ కి Splash once again. నువ్వు all the way కాంపిటేటివ్ వెళ్తే towards టిఎన్ A1. తీసుకో Hey, they have control. Flicker sitting with the judge, holding on, destroys it, gives away his టిఎన్ position ప్యానల్స్ and weapon. ఏంటంటే He tries to తక్కువ spam కాస్ట్ it కి down. హై Flash రిఫ్రెష్ is రేట్ just వస్తుంది too బయట quick, Ah. but the trade comes in from అని Athens once మనకి again. The బెనిక్యూర్ తప్ప lightning ఇంకెక్కడ shots are not gonna ఇవ్వట్లేదు do ఇవ్వట్లేదు, anything to Young, and RQ 540 హెడ్స్ అని falling బెనిక్యూగా ఉంది కానీ down అది చాలా like కాస్ట్ bowling ఎక్కువ ఉంది pins. 70 అంత 70K ఉంది 90 And they're heading for a 600 కూడా clean ఉంది కదా? strike. 600 వచ్చింది వీడు ఈటోస్ గాడు అంటే టిఎన్ ప్యానల్స్ అవన్నీ టిఎన్ బెన్కి మాక్సిమం టిఎన్ టిఎన్ Nice. The shot is going to really do అయిపోయిందిలే. much. They Only like try hard understood shit. perfectly. They knew that if they just DRX put down that final side case, లో they can't exactly వాళ్ళు- pre-fire that area. And Yeah. then the Steel Garden does the వాళ్ళు rest. final. Like you said, Universe, they are bowling ఇద్దరు pins, ఓడిపోయేటోళ్ళే. and DRX is heading straight for the finals by going for points all these పట్టండి bro. hot-headed strikes. ఇంకా వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరు Yeah, పాయింట్స్ మంచిగా వస్తే వాళ్ళే ఇంకా నాకు తెలిసి One thing you should అది remember, 13-5. guys, anybody ఇది who's going to be playing ranked against 13-7 guys, చూడాలి if you see the Steel Garden లేదు ultimate లేదు అయినా available, ఇప్పుడు ఇద్దరులో ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళు విన్ అంతే సేమ్ అయితే ఒకవేళ ఆర్ఆర్క్యూ 2 మ్యాచ్లు గెలిచి a frenzy, a అదేలే, share of anything that you know is going to be a lot more useful. ఒకవేళ 3-1 గెలిస్తే అప్పుడు పాయింట్స్ చూస్తారు ఇప్పుడైతే ఒక సింగిల్ ఇప్పుడు అంతే ఇద్దరులో ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళే విన్ పాయింట్స్ వస్తాయి కదా నార్మల్గా విన్నింగ్ పాయింట్స్ I వస్తాయి కదా told you this అవునవును before ఒకటే the పాయింట్ game. కదా I don't know where this 17-year-old has popped up from. I don't know where he's come from. He is an absolute monster, and I
had a conversation with so many people Red about Eye this. deserve award. He's probably gonna be in RQ's VCD team next year, Red Eye deserve or award. some other team for sure, because he deserves to be there. He is that ఆడు good, RRQ next and to you can see VCT the team difference of ఉండొచ్చు him నియాన్ గడ్. being on top and the rest of his team not able to catch up and keep up with what he's providing for that team. Because the openings, you saw how many times, Crips, we saw the openings being created, space being provided. He's doing so much with even the nerfed, completely nerfed to the ground Neon. He's doing so much with that, and his team need to be able to follow that up at least by one extra kill. He cannot do everything by himself. Exactly. And every single time he got that యాక్సెంట్ opening కూడా kill, అట్లనే ఉంది. అదే కదా they were able to convert రైట్స్ around. కూడా మంచి If he మాట్లాడుతున్నారు అసలు. got shut down right at the beginning, there was absolutely no way RRQ was making it anywhere onto his side. రైట్ In సైడ్ fact, there were so many యూనివర్సిటీ situations where DRX have perhaps like a crossfire established, or they వీళ్ళు have the speed అందుకే of మన a tree ఇంగ్లీష్ or ని something. This వెక్కిరిస్తారు. guy just dives in, మన slightly నార్మల్ గా over, మాట్లాడుతున్నాం and కదా. able to Comment create ఎవరు an మరి? opening. And every time he did so, his teammates were able to follow up behind him. మనం When they did not మాట్లాడేది follow up, నార్మల్ మాట్లాడేస్తాం, then వాళ్ళు that యాక్సెంట్ was just పెట్టుకుని DRX మాట్లాడతారు అంతే. charging into the ఎక్స్ట్రా grand ఎక్స్ట్రా finals. And that was such a massive difference అంటే between వీళ్ళు them ఎక్స్ట్రా and the ఉండకపోతే rest of ఎందుకంటే వీళ్ళకి RRQ మరి as అలా well. Like, not a చేస్తేనే single కామెంట్ player of వస్తుంది, RRQ లేకపోతే రాదు. up ahead in the scoreboard. So that just Because shows the you pace that is- అదే DRX యాక్సెంట్ Academy ఇప్పుడు as a యాక్సెంట్ లో roster as a మాట్లాడితేనే whole, they బాగుంటది are అని much more ఉంటది కదా. well-rounded and అవును. much more prepared for this ఇప్పుడు kind ఇండియన్ of యాక్సెంట్ లో series. మాట్లాడనుకో ఇండియన్స్ చూస్తారు, Absolutely. అదే ఎక్కువ And బాగా now, మాట్లాడితే ladies and gentlemen, we've got Bubble the bucket బయట కూడా first చూస్తారు. game coming up. ఆహా, It's నేను మళ్ళీ gonna ఛాన్స్ be వస్తుంది మంచిగా నేను Academy. దాని గురించి Ascensions లో. దాని Which of గురించి these two అనట్లే. teams are going to be making two మ్యాక్సిమం నార్త్ వాళ్ళందరూ అదే యాక్సెంట్ వాడతారు. అవును. వాడి సో మన షో యాక్సెంట్ చేయడానికి మన యాక్సెంట్ ని చూసి ట్రోల్ చేస్తారు. It's going to be quite a fight. నువ్వు కూడా This మాట్లాడమంటే is ఆ gonna యాక్సెంట్ be మాట్లాడతావు కాదంటలేదు, ఆ. కానీ అది ఒరిజినల్ యాక్సెంట్ కాదు. ఉమ్. ఉంది. మనం అలాగ అంటాం నార్త్ ఇండియా అని మనకు అలవాటు, ఆ నార్త్ వాళ్ళకే అంట అది అలవాటు అయ్యాది. అది సౌత్ అదే మన ఇంగ్లీష్ చూసి రేసిస్ట్ ఫీలింగ్ వస్తుంది లైక్. మన ఎవరు మన సౌత్ వాళ్ళు అసలు ఎవరు అంటారు నార్త్ వాడు కదా నువ్వు అని చెప్పి. నానా కొడుకులు మాత్రం ఏ సౌత్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా అని. గువ్వా బాల్పు జీ ఆ టీమ్ అయినా సెకండ్ టీమ్ ఏది? అకాడమీ అకాడమీ అకాడమీ. ఆహా. ఇది కూడా అకాడమీగా, మూడు అకాడమీ. మూడు అకాడమీ. మీరు నేను మధ్యాహ్నం మెయిల్ వచ్చింది చూసుకోవాలి, నేను నిన్న మధ్యాహ్నమే వచ్చింది. అచ్చా ఎంత ఎంత విప్ చేసేది చూడాలి. ఇఫ్ అంటే పొజిషన్ చేంజ్ అయిపోతుంది బాబు అక్కడ. ఇది కాదు ఇది కాదు, ఆ స్మోక్ లో మిడ్ స్మోక్ లో కూర్చుంది కదా. అదే దారుణంగా కొట్టిరు అసలు డిఆర్ఎక్స్ మన వాళ్ళు జీ వాళ్ళని. అది చూడు వాడు లిటరల్ గా సిల్వర్ లాబీ అదట్టే తెలుసా ఇది చూస్తున్నంత సేపు. పింగ్ పింగ్ వేరే అంతే. ఇంకా విసిటీ వాచ్ పార్ట్ ఇస్తారా టిఆర్ఎక్స్? చెప్పలేం చెప్పలేము, ఇవ్వచ్చేమో అంటే నువ్వు ట్విచ్ చేసి ఇస్తాడేమో నాకు తెలిసి. వాడే చెప్పాను కదా అతను, వాడు అందులో ఆడిండు బ్రో, విసిడి స్పాట్లైట్ సిరీస్లో ఆడిండు. అక్కడే మ్యాచ్ దొబ్బింది బాబాయ్. అతను అక్కడ పొజిషన్ వెనకలోడు ఎవడు వాళ్ళు డెడ్ లాక్ ముందు చూస్తుందంటే అనుకోవచ్చు. వీడు సిటీ చూస్తున్నాడు ఆస్ట్రా గాడు. టైం తీసుకుని బాగా కొట్టాడు. ఇద్దరు సెట్ చేసి కొట్టాడు, ఇద్దరు సెంటర్ చేసి కొట్టాడు. మీకు ఓవర్లే వస్తుందా? అంటే ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు కదా లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ లో వస్తుందా మీకు మాట్లాడుతున్నట్టు? లేదా ఆపేసిన అది సగం ఎఫ్పిఎస్ దొరుకుతుంది ఆడ గేమ్ లో ఉంటే. అది ఎట్లయినా బిల్డ్ చేస్తున్నారు చూడు బయటి ఉమెన్ గాడు లెఫ్ట్ లోకి వచ్చేసిండు, వీడు ఇనిషియల్ పొజిషన్ లో కొట్టింది వీడు స్ప్రే. ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేస్తావు సెట్టింగ్స్ లో? సెట్టింగ్స్ లో కిందకి వస్తే గేమ్ ఓవర్ అని ఉంటుంది. గేమ్ ఓవర్ 8 minutes బ్రేక్. ఇప్పుడు
రేడియన్సేనా? అందరు అందరు రేడియన్స్ టూ టీమ్స్. ఎందుకు ఎట్లుంది? డిఫరెన్స్ ఏం ఉండదు కానీ లైనప్స్ అవే తేడా ఉంటాయి అంతే మనకి వాళ్ళకి. టీమ్ ప్లే కొంచెం అంతే. సైఫర్ది మొత్తమే షిఫ్ట్ అయింది. అయ్యా, నియాన్ ఎందుకు మంచిగా ఆడింది తెలుసా? ఆ మూమెంట్ కొట్టలేకపోతారు. ఆ పింగిల్ ఎడగొడతారు చెప్పు moment లో. చాలా డిఫ్ అయిపోయింది ఆ మూమెంట్. అందులో స్ప్రే కొట్టేస్తుంది వెంటనే. నార్మల్ గా దాంట్లోనే కష్టం. నియాన్ మూమెంట్ లో ఎక్కడ నువ్వు ఏం చేస్తారు? ఆ రేనాగాడు కూడా ఏదో ఒకటి తీసుకోవాల్సింది ఏజెంట్. ఎవరు ఏదో తీసుకుని అయిపోయింది. ఎయిట్ మినిట్స్ ఎందుకయ్యా బ్రేక్లకి? అంటే 80యా? 8 minutes అంతే. 4 minutes ఉంది ఇంకా. ఇప్పుడుగా మ్యాచ్ అయింది. ఫస్ట్ మ్యాచ్ సెకండ్ మ్యాచ్ కి అంత డిఫరెన్స్ 2 minutes. DRX వాళ్ళకి ఎక్కువ లేదు అసలు. లంచ్ బ్రేక్ ఏమో.
స్మోక్లోకి వచ్చాయి. అదే అవ్వలేదు. వాళ్ళ పింగే బాగుంది, అయినా కూడా వాడు మంచిగా ఆడలే అంతే. 20 వేసాను. లేదు, నీకు హైపింగ్ ఉంటే ఆర్ఎన్జీ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. లోపింగ్ అస్సలు హోల్డ్ చేయలేవు. మళ్ళీ నువ్వు అటాకింగ్లో నీకు అడ్వాంటేజ్. జడ్జ్ ఉంటారు అంతే, ఇంకా జడ్జ్ ఉంటే అయిపోతుంది క్లోజ్ రేంజ్లో. అనుకుంటాం కానీ జడ్జి నీకు పడదు భయ్యా. నువ్వు జడ్జి కొట్టేలోపు కొడేస్తారు. ఒకసారి మిస్ అయిందా అయిపోయింది పని. స్పామ్ చేసుకోవాలి ఆ జడ్జిని. ఈఎస్పీ ఉండాలి ఇక, అవన్నీ కాదు. అది ఫినిష్ అడగట్లేమన్నా మళ్ళీ ఆడు మన యాక్సెంట్ని సౌత్ ఇండియన్స్. ఈ జియో ఈక్వల్ ఈ మ్యాచ్ ఓడిపోతే ఇంకా బోరింగే. ఆర్ఆర్క్యూతో ఓడిపోతే ఫైనల్స్ మళ్ళీ ఇదే గేమ్ ప్లే చూడాల్సి వస్తుంది. చూద్దాం. అంటే ఇది కొంచెం ఫాస్ట్ ఉంది అసలు. కామెడీ అసలు. ఆ డెడ్ లాక్ అక్కడ చూస్తుందని ఎవ్వరు చూడట్లేదు ఇచ్చాడు. అవును భయ్య, పైన చూస్తున్నాడు, కింద చూస్తున్నాడు, సైట్ చేద్దాం. ఇదేమొచ్చి మంచిగా అటు సైడ్ నుంచి వచ్చింది కదా. మళ్ళీ అక్కడ ఆ పొజిషన్ లో పట్టుకుంటారా మరి? My name is Crips and joining me Top is angle అయితే. Zach. We have an interesting best of 3 coming up. We have GE Academy versus RRQ Academy. Sorry, it's a best of 1, my bad. The team that wins this game will go on to play a best of 3 against DRX Academy. Now, DRX Academy have clearly just stood over both these teams and T-posed to assert their dominance. Who's going to come out on top now? That's going to be a very interesting affair to answer. Definitely, I think your point about DRX being such a strong team has been clear to behold in the last 2 games, you know, and with their 2 wins, they're going to be a grand finalist, and this match does have the stakes of deciding who that second grand finalist is going to be, GE Academy or RRQ. And I don't know, Crips, to be honest, because to answer your question, it could genuinely be either of them. I think RRQ looked a little bit stronger in terms of their fundamentals, looking at ఇప్పుడు ఆడిన దాంట్లో ఆర్ఆర్క్యూ గట్టిగా ఆడింది, కాకపోతే గెలలేదు అంతే. గట్టిగా ఆడింది ఆర్ఆర్క్యూ. Because at the end of the day, it's about which map you are better on at that day, and it depends on whether a GE or RRQ Academy. అయితే ఇప్పుడు DRX వచ్చేసి Yeah, GE and RRQ Academy now fighting for finals. DRX obviously Academy వాళ్ళే గెలుస్తారు ఫైనల్స్ కూడా. With flying colors, asserting the dominance in both Split as well as Lotus. Very soon we'll have the map meter between GE and RRQ Academy as well. చాలా పెద్ద టీం అంతే, ఇంకా ఏం చేయలేం. And it is none other than Pearl. I'm actually surprised that they let Split float in the map veto for that long, only to, you know, deny it at the very end. And yeah, RRQ Academy will be starting on defense. GE Academy will be starting. చూసినారా BGMI? I want to see what team composition they come up with. Because that Neon and Reina on Lotus definitely did not work out for RRQ. If they go for something similar, I'm not feeling that confident about the chances of a Reina or even an ISO for that matter doing really well. But if they decide to go for something experimental, well then I hope GE can actually capitalize on that and find the gaps. Yeah, I think that when it comes to agent compositions on Pearl with the map kind of recently coming back in, I think there's a lot of fluctuations happening. You talked about the duelists, but also when it comes to that Sentinel rule, right? You're seeing a lot of teams innovate. Some of them are really leaning into that bias, that lock kind of comp. So it depends on how you want to be playing it. Either way, like you said, you know, we just went through the veto here. We're going to be looking at Pearl, and when we were talking about agent compositions already on the defense side, they're going to lock in that Astra, they're going to lock in that Vice. That's going to give them a lot of defensive tools, I would say, in terms of being able to hold on to the map. But they've also got that double duelist on both sides. Yeah, the double duelist on both sides is going to be really interesting. Both the blue-head characters for Global Esports Academy, the Neon in the hands of Yui and Envy. Envy was hitting quite a lot of nice shots in the first map, and I would go as far as to say that Envy was partially the reason why GE were able to win those rounds against DRX. But the same can be, you know, said about comedy Smash, that guy without is smoke menace on the Neon, and this time they've given Phoenix to Sky. So this is kind of a Paper Rex composition coming into play over here. Paper Rex always goes for something similar whenever they're playing Pearl. But the Yoru and the Neon, now that's something that's not been chosen. We've seen the Yoru and ISO come out a lot in maps like Haven. Some people argue that it could possibly work on Pearl. Analytics, Let's just see what works for these teams and jump into the game ourselves.
టాప్ 3 Definitely. తీస్తారంట. I'm really excited to see how these Top three comps will will అయినా work out. ఎవరు చేస్తున్నారని ఇప్పుడు ఎవరు చేయట్లే. On your point there about the Euro as well, it's kind of funny you brought it up, Crips, because I think if you're looking at like the NA Challenger scene right now, the most successful ranked team, their duelist is this guy called Exter, who only plays Euro, and he's been playing that in like most of the games, and they've been winning a lot. So I'm excited to see if we're gonna be some of those Euro strats come into play. ఏం కూడా And చేస్తున్నాడు B2K కాఫేజ్ definitely అంట. talked about the impact that he was having in their game against DRX. So if they can sustain it 49. on this attacking side, it's going to be huge, 6 to 7 especially ping since both on agents are so అయిపోయింది good ఎగరేస్తారు. at taking space Phoenix and కూడా having that ఆడకపోవచ్చు impact మాక్సిమం. when it comes to ఒకరికి execution. 6-7 పింగ్. ఫీనిక్స్ Flash pops. RRQ Phoenix. The fast lane actually Oh saves my one God. of them, but Envy's managed to make his way into the backside, and Ping so on has that. UV. They've taken control. They're just waiting for the You're shield just to for get the down lump so they card, can lump come in and plant. But if Depethol manages to get a kill or two Arik before that Patson happens, watching was that like- will be a disaster. Spike planted. They might not let the planter Acha. escape, and then you have Lil Boy acting as a late lurk towards mid. Woody, aware of the fact that there could be any people sneaking in, is still gonna hold just a little bit, but Sky goes in right through, and he gets the kill onto Envy. Even UV goes down. టాప్ 3 థర్డ్ ప్లేస్ ఉన్నా చాలు, మనకి ఏదో కూడా వచ్చేస్తుంది. And Lil Boy is just a little late to the ఈ party. ల్యాప్టాప్ లో గట్రా ఇయ్యి పర్లేదు మరి. Yeah, nothing really Huh? much to be done Laptop here. only use They're just going to laptop stick the phone spike phone. under as those. Could try to get a couple of other kills. Spikes, They've also spikes. finally ఇప్పుడైతే put ల్యాప్టాప్ లో some చూసిన down. ఫోన్లో ఛార్జింగ్ లేదని ఛార్జింగ్ పెట్టేసా. Taking that pistol round. And I like the call there. It was a On one the shoulder, trade man. on the side. Mighty వచ్చిండా? With the Yoru being able to find that trade. Mighty game ఆడతాం. Playing anchor on the side there, Mighty got but power on the that. call that Deboto Power on made that, to Mighty kind of just fall off side, let it go, play retake. మైటీ Game గేమ్ ఆడుతున్నాడా ఆడుతుండు. Really paid off. నేను కూడా ఉన్నా I think game లో their అందుకే. retake, really coordinated. నువ్వు ఎక్కడ There. ఉన్నావు? Three people coming in through ఉన్నా నేను కూడా, అంటే నేను ఓపెన్ చేసి పెట్టా just ఇందాక. a little bit of an awkward post plant that RRQ were able to just dismantle very ఈ easily. దీంట్లో And now కనిపిస్తుంది they're actually going to be రైట్ Sure. running the Bucky here, so I'm excited to see what UV can do. ప్లేయింగ్ రోబ్లాక్స్ అని ప్లేయింగ్ అది చూడు అందరు I thought 20 he'd పింగ్ be రా, on his ఒక heels the ఫీనిక్స్ moment Sky got గారిది stunned. I thought the 6 Bucky పింగ్. would be Ayyo, aimed nice one. towards him, Oh, making no. him doomed. And yeah, I mean, he did quite a lot of damage, so మన players on జియో సీన్ GE Academy quite low. అవునవును ఇదే That advantage has to definitely గెలుస్తాం ఆయన. factor. నిజంగానే ఇది The only person who can Bulldog. change the outcome of this round is Nats because he's Zero, on zero, the Armadian east కదా? of B, and he's trying to trap them in towards mid. జెనో That ఫ్యాన్, information that he relays to his teammates is going to be crucial right now. జెనో హండ్రెడ్. And there's no sentinel util to Bruno is better, చాలా his బాగుంది. presence account for his backstab. Zero No on- turrets or alarm bot placed. మస్తుంది బుల్డాగ్ He spots the whole armada. He's ready for them all. Not Dips after getting just one, but now as he Hey, pulls Zeno back, Hunter కాదు ఇది. Sentinels turn to ఇంకేదో win ఇది. and ఏ try to బుల్డాగ్ long- ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను నేను. Yeah, both of them కానీ డిఫరెంట్ ఉంది, ఫస్ట్ somehow టైం managed to చూస్తాను నేను. escape. Back to 0-4v4. Splash ready to intercept. Those are two really nice shots. నైస్ షాట్స్ బ్రో. Oh my god, that was devastating. Small consolation. Black market They should bulldog be అది. able to అబ్బో, get ఆ a splash plant here, గడిది but then ఎంత sneaking fierce up అయ్యా. Woody with the Guardian, able to just dismantle Envy there, and now it's just gonna be UV left. 55, Smoke comes down as well. 55. Plastic in hand, not much to be done there as Nats does manage to shut UV down, and I mean, అది it starting was, నుంచి 20 HP ఉంది. kind of about anti-Ego Finish round ఆడ కొట్టింది. for their troubles are able to get a plant, but still, it felt like a little bit more damage could have అది been done black there market bulldog. against RRQ. I think they only lost 2 guns there and a couple of players' armors, so overall not a bad round for them. Heading into this next round, they're going to be having this Guardian, this Bulldog. I think they're also kind of working on FPS charging కాదు, up ping. some of these ultimates. I think ping. in 120 ping. particular, Nats might be able to ఎవడో have వాళ్ళది that part- rifles ready to go. ఇప్పుడు మనది బిస్కెట్ బ్రో, Super useful in a retake. మాస్టర్స్ లో ఇప్పుడు Now they're 250 హర్ట్స్ definitely మానిటరే not అంట playing అందరికి. a full-on bonus. You can see Splash సరిపోదు. putting in money for that. ఇప్పుడు వాళ్ళు అందులో ట్విట్టర్లో ఏం పెట్టారు అంటే ఈఎంఏ ప్లేయర్స్ ఫ్రమ్ 400 హర్ట్స్ టు 250 మానిటర్ ఇట్స్ హార్డ్ అని. Getting so much crucial input here. Hey, Forcing Arsenal ఇచ్చేది అదే, players from 248 RRQ back, but Envy comes out a little bit too early and అదేముంది, just అందరికి loses ఒకటేగా his life ఇచ్చేది. and gives up control. అదే వాళ్ళు 400 హర్ట్స్ తో మానిటర్ ఆడినాము, తర్వాత ఇంట్లో రావడం కష్టము అని ట్విట్టర్లో ఉంది. They were supposed to పెట్టాడు. have one తాడే more ఉండదులే. information for the team, and that dimensional drift honestly could have opened up a lot of avenues. భయ్యా But నీ Envy Ten. decides to jump the gun. pays the price for it. 148 అనుకుంటా. 148 Jump spot by RRQ. Splash. They know exactly where GE are. The trap has been sprung. Nats and Splash peek out from 2 avenues at the little same bit time, ఉంటుంది అంతే, and little bit GE are smoothness ఉంటుంది put అంతే. to their rest. I think I really like పోయింది. the way that- yeah, చూసావా నువ్వు ఫైనల్స్? RRQ realized that with the kind of weaponry చూసావా they ఫైనల్ have, చూసావా? trying to fight ఉంచడమే forward రాగా here. చూద్దాం. And I think with the kind of composition that they have, the Battle of 3 కదా flashes from the finals. Phoenix and the Vise, as well Ah. as just
how difficult it is to నేను completely ఉంటాను మీరు maintain ఎవరైనా off ఏదైనా this పని with ఉంటే just a చూసుకుంటూ killjoy. ఉంటారు ఖాళీ Really ఉంటే చూద్దాం not helping GE out. That said, పెట్టొచ్చు GE this time around gonna be able to put together a half by a source. There's a bulldog, couple of stingers in the mix. And, I mean, if you're attacking the right area, these weapons could definitely work out. ఇది కష్టం ఫినిష్ కష్టం. GE UVకి 93 పింగ్ కానీ నియాన్ తీసుకోండు ఎంత తీసుకున్నా కూడా కష్టమే అది. And he's spotted out there, so this is the perfect range for the Bucky to fight in. He's making room for the rest of his teammates also to move in. At the same time, G are sending 2 players down ramp. This B-side hit looks imminent, but RRQ are already inbound. Their rotations are being held back by just the 2 blue-haired agents for now. And they're going to continue fighting over here. Cloudburst to delay the inevitable. But as this horn of war has been sounding for so long, it's eventually gonna break, and then we pushed and pulled in 2 different directions. UV dives in through the blaze, only to die to Sky's judge, and that's అక్కడ బ్లాక్ చేసి still gets the kill. That was really intense. Meanwhile, Kibo and Lil Boy are Reload. headway towards the B-side. They got some kills, and they have just enough room to get the plant down. But will that be enough? ఫినిక్స్ మరీ లో పింగ్ ఉంది కదా వాడికి డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటే నార్మల్ ఉండాలి. However, position gotta be noted thanks to that Sova Util still a stinger in his hands, playing in that close range, has to be able to find the low unte manchide not gonna work out. Holding avadu. Starts off the round by saying if you have a better and ends the round with a defuse here. Again, just really farming up that Phoenix ult and అంటే వాళ్ళు లో ఉంటారు అక్కడ తిరుగుతా ఉంటారు కొంచెం కనిపించదు వానికి కరెక్ట్ అంతేనా. come out on top, taking very minimal damage in this round, and I think this next swing round where GE has to buy యాక్చువల్ కనెక్ట్ అవ్వాలి బుల్లెట్ kind of leverage those ultimates to try and control the damage, including being able to invest in that operator on that B side. Also, that previous round, if you notice, like there was so much pressure being created just నా కార్డ్స్ లేవు ఇక్కడ స్పేస్. as you called them, the purple agents in that back area, right? There was just no way that GE could push into side just because of the pressure that 3 ఉంది ప్లగ్ బాక్స్ 3 ఉన్నాయి దానికి అది కూడా చాలా పెద్దది. ల్యాప్టాప్ దీని పెద్దది చాలా. దానికి ఇప్పుడు దానికి వైఫై పెట్టినా నార్మల్ది పెట్టినా ఇంకా సపరేట్ వేరే ఉంది ఐరన్ బాక్స్ లాంటిది. They're forcing G to take fights where they're uncomfortable, but that's a nice shot by Kibo. There's gonna be that flank caught out here. Oh, almost goes a little bit ahead, but now Sky spots the player, trying to buy a little bit of delay with the help of that molly as the execute comes in onto the B site. It's gonna be a 1-for-1 trade and spawn as finally Lil Boy goes down. UV though picks up the operator and actually makes it work here. 4v2 G with a huge numerical advantage, and it's just a question of whether RRQ can find the opening in this retake because G now are happy to play both spots. No charge flush. Okay, the entirety of the black hole is clear just like that. Even though he missed the cloudburst and the dash timing, this op is gonna have to ring true, and it is actually paying off the dividends. But the plant is towards the corner. Would he actually can try to stick it by baiting out a little bit of fights? Okay, and we manages to get it in control. Finally, Global Esports makes some headway. 1 round put up on the board. That was an uncharacteristic self-flash by Sky, not gonna lie. I mean, Lil Boy had no business surviving over there. The fact that he manages to stay alive, put the molly down, and then even get a kill, it's massive. Yeah, completely. I mean, it was a very awkward fight, and I think in the end, G were very methodical. Huge impact had there by that operator from UV, you know, being able to grab it and then use it against RRQ to make sure that that post plant was just so strong there. I think he got at least 2 kills before being shut down, and that just had so much impact leaving the rest of the team in a 1v3. Now GE, because they had 3 players alive, gonna బయటికి గేమ్ ఆడుకుంటూ స్ట్రీమ్ చేయగలుగుతావు నువ్వు నీ హాట్స్పాట్ లో. Ults 1 by 1. They're both 1 away from that cosmic divide. Could be super pivotal in a retake, but now after triggering this nice utility, triggering this rotation here, 4 players now from RRQ. In fact, all 5 of them around this B site. It does seem like GE just want to go back towards A, and it's almost completely clear. 2 days ki 100 rupees ante Yeah, and G don't even realize that they managed to pull so many rotations. They triggered the vice wall, but they used the control smoke to sneak up on ramps, and they fired a couple of shots to really sell the fake. But now that nothing is visible towards the B site, there's definitely going to be a couple of question marks that pop up in the head of RRQ.
జీబీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే 5 సిగ్నల్స్ అన్లిమిటెడ్ కదా. Send Splash down towards Art just to make sure nobody's on mid. They will even use the drone to re-clear mid, realizing that there's nobody present over there. And now that the lockdown has been put up on A main, they will gladly give up this A side to GE, knowing for a fact that mid is safe. There's only one person who can probably change the outcome, and that's going to be Keeble coming in late, but Splash deals with them both! One of those shots! That is cold-blooded from those guys, and they haven't even allowed GE to plant the spike yet. Ryzen with only 18 seconds left has to gamble on his life and make his way into the site, only to die to Tebathol, and Splash is just... He's playing deathmatch right now. That's just too good. I cannot try until my cam just got done. Landed on his opponent's head while he was on the ground. He was floating up in the air pretty much the entire time. Absolute, like, I think that was such a huge ultimate and just an impact, just showing the impact of what like a Jet can really do there. Round from Splash, gonna be able to get the operator back for Nats as well, and now being so behind GE, finally could have called their first timeout. I think that one of the things that they're mainly struggling with is that map control, right? They are really burning a lot of time and resources, but I think RRQ have been very quick to be aggressive, not really giving GE time to settle down, whether it's in post plants or whether it's they're gonna have to figure out a way to take a little bit more space or be able to find that first kill rather than just let themselves settle down on site, because I think that's been their biggest problem so far. Yeah, there's a lot of problems. I mean, the fact that you can't plant on the back of a lockdown is a massive red flag. Splash is just going absolutely ham on you. And yeah, sure, you can probably use your trades to kill him. But if you're not even going to be able to capitalize on the map control that you have acquired by virtue of killing them, it kind of spells doom for you. And there's got to be something that they fix on the back of this timeout. Whether it's a change in pace, whether it's faster rotations, or whether it's just taking mid control a little better. Something has to change for global esports, because right now it's not just that the fights are going in the favor of RRQ, but every time they re-clear mid, they basically do GE. They condemn them to the extremities of the map, and unlike Split, it's much harder to win those fights in extremities over here. So what was working for G against DRX is not going to work for them if they use the same thing against RRQ. No, definitely. I think you made a great point about the way that Pearl is as a map, and stream bet game start this kind of control this mid. And it seems like they heard you, or at least they talked about it in timeout, because now they're gonna be approaching through this mid area. The operator shot goes wide. That's barely getting away alive. Not for very long though. 20 FPS అవును వచ్చేసి గేమ్ ఆడేసి అట్లనే వచ్చి Making things even here, 3 for 3, and at least information is there that there's still first bit. It could be everything. But still holding strong for only a little bit more. For Risen finds that kill. A 1v2, and Woody by himself was able to clear out the last players. It got close there for a second. It looks like he had time to close, and now with the better buy, maybe they'll be able to pull off more of the same. You know, Chris, back to the point that you're talking about mid control. I think we can really ఎప్పుడో in the impact here. G is putting pressure there. Yeah, I mean, every time G has tried to take mid control so far, they've been sending their players in late of the extremities. And every single time, they've fallen victim to one of the re-clears from RRQ. Sometimes it's a flank from Splash, sometimes it's the drones. This time G actually managed to get in there quickly enough, but simply couldn't make their way into the site. Which is fine, considering that they were just on an eco and they were never expected to win in the first place. But this overdrive has been waited out. It's been kited entirely. And now no more lightning is available. They even popped the steel garden just to deny them all the weaponry. And GE are now heading into the site with nothing but their pistols. They have to Arsenal just long enough to get their guns back on. Well, Sky is already reclearing everything. G is now trapped to the speed with no way out. They have to force their way in. They have to win these fights, and they రిజల్ట్ ఉన్నప్పుడు సెక్సీ పని చేస్తుంది మనకి the second win they needed. వాళ్ళ దగ్గర గన్లు ఉంటాయి కొట్టలేవు అన్ని రివర్స్ లో అంతే ఆ రేడియస్ ఉండాలి పెంచాలి కొంచెం అంత రేడియస్ ని డెడ్ లాక్ ఎంత బర్ఫ్ వేసినా బొక్కే మంచి ఏజెంట్ బ్రో డెడ్ లాక్ మా సిస్టమ్ He's gonna be able to sneak up though. Deadlock never existence deadlock. And that is just
gonna be Woody to clean up and find it around for RRQ. This one much closer than any we've ever seen, but still GE unfortunately falling short Sova. despite Brazil's 3K. అంటే మాట్లాడినప్పుడు సో తక్కువ తప్ప అన్న అర్థం. నేను హెవెన్ తీసినప్పుడు పక్క సోనే ఆడతా బ్రో. అవును మెయిన్ ఇంకేది ఏజెంట్ మెయిన్ అంటే ఒక మ్యాప్ లో ఉండదు కదా. Sky manages to isolate so many of those fights. అన్ని మ్యాప్లు అంటే కూడా ఇనిషియేటర్ ఆడతారు కానీ నార్మల్గా అయితే ఒక్కొక్క మ్యాప్లు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మెయిన్ ఆడుతున్నా. అవే తీస్తాయి ఇంకా మోస్ట్లీ. ఇప్పుడు పర్లు అయితే ఇప్పుడు ఆస్ట్రానే. ఇనిషియేటర్ లేకపోతే అంతే రెండు. కంట్రోల్లో నాకు అసలు నచ్చదు కానీ ఆడతా, ఈ పర్లో ఆడతా అంతే కంట్రోల్. స్మోక్ చేయడం కూర్చోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి స్మోక్ కావాలి కానీ స్మోక్స్ ఉండవు అన్ని మనం, అదే కష్టం. తిరగాల్సి వస్తుంటది వేయాలంటే కష్టం. Three of them in a row, which basically reset G's economy once again. నేనెందుకు ఇప్పుడు అలా తిరుగుకోవాలి ఇటు నేనే చూసుకొని స్మోక్ వేసుకోవాలి. ఎవడు అడగడు స్మోక్, ఎవడు అర్థమైంది ఎప్పుడు కూడా స్మోక్ అడగడు. నేను ఇనిషియేటర్ కూడా ఓన్లీ సోవా ఇంకా ఫేడ్ ఎక్కువ ఆడతా. I don't see them breach normal unless they manage to find a couple of kills, and I think that wasn't a timeout, by the way. That was tech buzz. That was not GG. In 2079 ఆడతా విషయంలో ముసలా నయ్యా డ్రీమ్స్ లో ఆడతా లెఫ్ట్. Absolutely rough, and I mean it's not like GE hasn't had good moments, especially they were able to find these opening kills. They had the numerical advantage, but ట్రోల్ చేయకుమా మహేంద్ర సింగ్ ధోనిని. Whether it's their experience, Sky has been around playing for a while in the circuit, for example, or whether it is just GE not being able to clutch up in the last second like we saw in the previous round. Both sides that are pushing RRQ towards the advantage. Deputy DGP. Defensively very strong. Got a lot of info from the Silva. Captain. Flashes and neon use. అగస్త్య పాండ్యా ఈ అమ్మాయి కెప్టెన్ అన్నాడు. రోహిత్ శర్మ ఏమొచ్చి అమ్మాయి ఓనర్ అంట. CSK ban on 2 years. Very well be effective, but they gotta get a few more. ధోని గారు రాంచి ఆడుతుంటాడంట అప్పుడు. Yeah, otherwise there will be no ground. సగం మందికి అసలుకి CSK ఎందుకు బ్యాన్ అని తెలియదు కానీ అరుస్తా ఉంటారు CSK బ్యాన్ బ్యాన్ బ్యాన్. That works better on defense and they better get themselves some breathing space. బయట బెట్టింగ్ లేవు చేశారు. At this point, everything that CSK ఓనర్ వాళ్ళ కొడుకు it's just రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓనర్ వాళ్ళ కొడుకుతో ఇద్దరు బెట్టింగ్ చేశారు. వాళ్ళిద్దరు ఏదో సరదాగా బెట్టింగ్ చేస్తే బ్యాన్ చేసిండ్రు 2 ఏళ్ళు. But converting that B-Link map control into the fixing కూడా కాదు అది కనీసం is not happening. G is unable to convert that advantage. Sometimes it's because Tebetal just stalls. ఫిక్సింగ్ అయితే ధోని రాజస్థాన్ మ్యాచ్ లో గ్రౌండ్ మీద పోయి మరి కొట్లాట పెట్టుకోడుగా కంపేర్ తో. So there's definitely something wrong with pacing because in the first 10-20 seconds of the round G managed to get control of B-Link. That's good enough, but then after that they just spent way too much time. And that vice setup ఏముంది బ్రో DRX RRQ DRX 2-0 నెక్స్ట్ మ్యాచ్ చూడు RRQ ని. They sent a Yoru clone and that baited out the wall, which was good enough, but they haven't attempted that ever since. Yeah, I think they gotta be a little bit more careful. వన్ పేరేంటిది ఎలివేటెడ్ ఉన్నాడు G ఎలివేటెడ్ వీళ్ళ అనలిస్ట్ అసలైన టీమ్కి వాడు ట్విట్టర్లో ట్వీట్ పెట్టాడు. ఇప్పుడు మంచిగా అన్ని మాస్టర్స్ టీమ్స్ ఏ ప్యాక్లు ఉన్నాయి, అందరికి స్క్రీమ్స్ ఆడడానికి టైం కావాలనుకున్నారు, అందరు స్క్రీమ్స్ ఆడుతారు బాగా అని అంటున్నారు. మంచి Gకి అడ్వాంటేజ్ దొరుకుతుంది అందరితో ఆడడానికి. స్క్రీమ్స్ ఆడుతున్నారు మంచిగా. Everybody had rotated off their fake to that B side. RRQ were giving them that respect, but G weren't able to capitalize, and by the time they rotated over towards that A స్క్రీమ్స్ లో వీళ్ళు కొత్తగా ట్రయల్ చేస్తుంటారు కదా అందుకే చేయరు. Being able to have that impact splash just coming in and breaking G apart before they even have a chance to get. ఇంకా వాళ్ళకి హేటిజం దొరుకుతుంది కదా స్క్రీమ్స్ లోనే కొట్టట్లేదు అది అని అనుకుంటారు వాళ్ళు. A lot more decisive about how they Neptune 2.2 అంట Neptune 2.2 them in the split game against ఫినిషర్ ఉండాలి సార్ అన్న ఉంటదిలే సార్. and aim the there was a point when the game just actually turned into a big cat and mouse chase. Every time G would push out, let's say out of A main, DRX would instantly take control of Guardian, B heaven, B main. ఒక అవుట్ లో తీసుకురావాలి, అవుట్ లో కొంట వస్తే షార్టీ It felt like a chase. It felt like a Fast and Furious movie, minus the flying cars.
That similar setup. ఇది కాదు కానీ ఎస్ఐటీలో గెలుస్తా అంటారా చెప్పండి. Yeah, sure, they're not as fast as DRX, but if G is stagnating సౌత్ ఏషియాలో పబ్జీ కాదు వాలరెంట్. ఎస్ఐటీలో వాలరెంట్ అయినప్పుడు వచ్చిందిగా. ఓజీ హెల్ఎఫ్ ఉన్నాడా, ఓజీ హెల్ఎఫ్ టెక్నో వాళ్ళంతా వచ్చారు ఎస్ఐటీఎల్కి. ఇంకా బీటీఆర్ వాళ్ళు టీమ్స్ ఇద్దరు వచ్చినారు బీటీఆర్ లో వాలరెంట్ ఆడిన వాళ్ళు. కోచ్ ఏమో హెల్ రేంజర్, జీ హెల్ రేంజర్. హెల్ రేంజర్ అంటే ఆడు ఇంకేమన్నా జిఎల్ ఆడండి, ఐజిఎల్ ఆడట్లేదు మరి ఇప్పుడు. కోచ్ కోచ్కి వచ్చండి. ఇంకా వాడు మంచిగా ఆడుతారు, సో ఆడతాడే కదా. కాదు హెల్ రేంజర్ సోవన్ కానీ నాకు విఎల్టీ రైట్ టు వేసి ఇష్టం, వాడు సోవ బాగుంటది. అసలు విఎల్టీనే ఎగ్రేసింది జీని అప్పుడు అయిన రైవల్స్. Let's go. We don't have to your voice too much. suddenly We already have to very yap a little bit, but we can postulate later and hope Make something work in this eco round. I mean, they've had a couple of really interesting kills. I think Yubi with the Bucky in particular has been great. Yeah, if you with the Bucky, he's been doing wonders, but then at the same time you look at what Splash did in the last game with that Neon. I hope he's able to replicate that level of Bucky precisiveness and that level of Neon terror. Waiting for UV and GV has reconnected. Dimensional drift available for global esports. That's a very early hot hands to deny them even the orb control. All of them are now huddled up. Big flash connection spots out the players and now the rotation is found. 24th రోజు గ్లోబల్ ఈస్పోర్ట్స్ వర్సెస్ టాలోన్ ఈస్పోర్ట్స్ మ్యాచ్ ఉంది. ఇన్విటేషనల్ మ్యాచ్ బ్యాంకాక్. ఈసారి దాంట్లో ఉంది బ్రో, చూడు ఈసారి చాలా బాగుంది అసలు టీమ్. It's gonna be Bucky versus Shorty, and it's Sheriff who will actually come out on top despite that Woody to be aggressive along with Devotol, and they crunch G in between them. Players left alive and are to find another round. It looked for a second like పాపం వీళ్ళకి రావట్లేదు అనుకుంటా కదా, స్కిన్స్ రావట్లేదు, అందరూ అదే కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు బాగా. మాస్టర్స్ బ్యాంకాక్ కి వెళ్ళినారు కదా ఇప్పుడు అందరూ ప్లేయర్స్, వాళ్ళు వాళ్ళ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఆడుతుంటే స్కిన్స్ ఏవి ఎక్కిప్ అయితలేదు, డిఫాల్ట్ స్కిన్స్ లో ఆడనికి వస్తుంది వాళ్ళకి ఏమో. అయితే అందరూ విఎల్టీ డర్కగాడు అదే పెట్టిండు ట్వీట్, స్కిన్స్ ఫిక్స్ చేయండి అని. జకెన్ కూడా అదే పెట్టిండు ట్వీట్. జకెన్ కాదు, జాన్ క్యూటీ పెట్టిండు, స్కిన్స్ కావాలి, స్కిన్స్ లేకుండా ఆడనికి వస్తలే అని. Even the flash did not really save him from Woody as he was coming in a little late. Yeah, that was అది పెట్టండి ఇంకా అదే very well orchestrated. ఇండిడ్ నీడెడ్ అని జాన్ క్యూటీ అయితే. It's almost like they knew what G is going to be doing. Ultra instinct activated, and now that's the 8th for RRQ in a row. Not in a row, they've only won 4 in a row, but yeah, that's still enough to destroy G's economy. Man India level as I say that, UB destroys Sky's head. అందరు ఇండియన్సేగా. Sky has been so impactful. అయినా వాళ్ళ మెయిన్ అకౌంట్స్ ఎందుకు ఇస్తారు? మెయిన్ అకౌంట్స్ లోనే ఆడతారు. Finally have control of స్క్రీమ్స్ మెయిన్ అకౌంట్స్ ఆడతారు కదా, స్క్రీమ్స్. Make headway into art, maybe convert this into a mid అది కూడా మెయిన్ అకౌంటే భయ్యా. లేదు అది వేరే, అది ఫేక్ అకౌంట్, మెయిన్ అకౌంట్ కాదు అది. అది వాళ్ళ అకౌంట్ ఇస్తారు. అన్లిమిటెడ్ కరెన్సీ ఇస్తారు, అన్ని స్కిన్స్ ఇచ్చేస్తారు. 9,999 million ఇస్తారు అందులో. విసిడి మ్యాచ్ లో అందుకే అన్ని స్కిన్స్ అన్లాక్ ఉంటే ఏ స్కిన్ అంటే ఆ స్కిన్ పెట్టుకొని ఆడతారు వాళ్ళు. Woody though comes just peeks out from heaven, not gonna be able to die the plant, but it finds. ఇప్పుడు నీకు ఎలాగంటే అకౌంట్ ఇప్పుడు సేమ్ పెట్టినా కూడా నీకు వాడి డైలీ ఆడే అకౌంట్ కన్నా నీ అకౌంట్ కొంచెం తేడా ఉంటుంది, డిఫరెన్స్ వస్తుంది. Now UV, a lot of the heavy lifting on his shoulders here, little boy can only so much of a distraction. So under the hack ఎక్కించుకుంటే డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ అనే ఏముండదు కానీ మనమే అట్లా అనుకుంటాం, మనం థింక్ చేస్తాం మన అకౌంట్ కాదు సో గేమ్ ప్లే పోతుందని. అని అలాగని కాదు కానీ కొంచెం డిఫ్ ఉంటుంది కొంచెం, ఎందుకు
కొంచెం స్మూత్ గా చెప్తున్నా కదా More than కాన్ఫిగరేషన్ లో them doing no హ్యాక్ wrong, it's that ఎక్కించుకుంటే G is తేడా falling ఉంటుంది. victim to the same plot twist again and again. అది అడ్డం Second రావాలి కదా మరి. time that they've managed to get control of B-Link, and they ఆడమన్నా couldn't get the హిమ్మట్లాడాడు plant ఆ down before కొడుకుడు. the rotations from RRQ arrive. హిమ్మట్లాడాడు. Yeah, sure. They got into the ఆడు bridge, they started the పవన్ plant, బ్యాన్ but by అయిపోయాడు. that time, the smokes from Kibo had అయ్యో already faded. టాలోన బ్యాన్ He ఇంకా has a clear గవర్నర్ ని line of ఇద్దరిని sight onto బెంచ్ enemy, చేసింది. and he doesn't even need to see the వీడు plant. He just ఎనర్జీలో కొత్తగా కూడా జాయిన్ goes అయినాడు right కదా into the shock dart. ఇప్పుడు మళ్ళీ అది సరిగ్గా రివీల్ చేయలేగా ఇంకా What you need to do is చేస్తాం, మనం get the చేస్తాం. plant down, get into the proper post plant positions before the rotations from RRQ arrive, and కానీ that ఏ is మాట just way కామాటకి too tall of an order. ఎనర్జీ ఎఫ్ఎన్ఎస్ గడున్నాడు కదా వాడినైతే సెకండ్ గడ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కొడుతుంది. This point, I don't Not know if the ఆడట్లేదు, damage is సరిగ్గా mitigatable. I ఆడట్లేదు. mean, if they can get Enes themselves down to a చాలా 9-3, old there's ad. a chance here, but again, it's going to be an eco round. CS go top సిఎస్ ప్లేయర్ అంతే ఇంకా సిఎస్ ప్లేయరే. సిఎస్ దాన్ని మొత్తం ఇంకా స్ప్రే కొట్టాలి కదా బ్రో. ఇందులో అయితే మొత్తం ఫస్ట్ బుల్లెట్ హెడ్ షాట్ పడితే కానీ కరెక్ట్ కావు. ఫస్ట్ బుల్లెట్ యాక్యురసీ. Able to find two before being shut down. And that is a trade that is not in GE's favor. We got Splash with the operator debating whether he wants to take the risk here. The knife check the corner out, and GE they get the spike down. 3v4. That smoke gonna let get a little bit deeper. Splash though with the shorty takes care of that and might even be able to find another one. It's all up to Risen. A 1v3, just no way to stop this retake. And how much more can Risen really do? He knows where both these players are. 2 bullets left in the gun. There's not much. No here with the What? No way! No! That is insane! That is a hero at the time they needed it the most. వాట్ ద Oh my ఫక్. god, what a clutch. Was that a Entry 1 comeback. collateral? A collateral with the Entry last comeback. damage Comeback. with the Vandal. అసలు అవ్వదు. One already spent. 12 ఇచ్చిన Oh గెలిచి. my lord. Cinema. ఇది ఆస్ట్రా మీద ఫస్ట్ షాట్ పడ్డది అదైతే క్రేజీ పడ్డది షాట్. So there's a cake. ఆ తర్వాత ఇది ఇద్దరిది Is a freaking పడిపోయింది. superhero. Rising from the ashes, he stays true to his name and gets GE a much needed అదేరా round win. అన్ఫేర్ గేమ్ అది. వాడు ఇప్పుడు 8 పింగ్ కొట్టిండు ఏస్. Sheesh. That was exhilarating to watch. అంతే పాపింగ్ Yeah, పింగ్ sure, ఆడాలి. getting destroyed 9-2, నువ్వు but హోల్డ్ that చేసి is the కొడతా kind అంటే of hero అవ్వదు. performance we needed from అవతల హోల్డ్ Kusama. చేసి కొట్టాలి మరి. Seems like speak Splash of took that heroes. one personally. ఇంత పింగ్ ఉంటే అసలు గేమ్ ప్లేనే ఆడబుద్ది కాదు అసలు. అయ్యా Huge Teenage kill guy there, but ఎగరేస్తాడు still, చూడు. it's మన just mighty gonna be one ping player కూడా taking diamond down the 3. Killjoy, meaning that all of these lanes are now going to be Mighty open. K1. No utility to watch that playing. Additional pressure being Mighty created. mobile data Only Devo till Splash and Woody. Splash Captain. going ballistic. The triple already, and just nothing to be done here. 10-2 at the Entry half. comeback, LG, they find 2 rounds, 1. అయితే యూరోప్ సర్వర్ల కాంకరర్ ఇక్కడికి వచ్చి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఏషియాలో ఏషియాలో కాంకరర్. ఫస్ట్ వెళ్ళరంటే ఎక్కడ యూరోప్ లో ఆడవు, ఇక్కడ ఆడవా? In terms of this Europe. team synergy, right? The Sova ult అకౌంట్ to మార్చుకున్నాం building మరి pressure. అలాగా చేంజ్ You've got the చేసి Brainstorm just Ah, seeing changes how and it changes feels and- like missiles ఎక్కడ and change additional support as well from చేంజ్ Jessica. రీజన్. There's just no way to get through it. వాడికి మెయిల్ పెట్టాలి వాళ్ళకి. So much that she have to deal Eight with. I mean, దాంట్లో. nobody even broke that అయితే recon. నువ్వు iMaZik గడి అకౌంట్ They ఎప్పుడైనా couldn't break ఇక్కడికి it, so వచ్చాను you కదా. tried to use the fast lane, Huh? hoping that nobody will get iMaZik pinged. అకౌంట్ But the కొన్ని రోజులు moment అన్నావు కదా. they got pinged, that Ah, massive I Hunter's Fury was heading ఇక్కడ right లేదా towards అక్కడ them. So now they have to dodge the laser beams, Ah. they have to dodge Splash's blades, and at the same time somehow make sure that Ikkada. nobody climbs up on Ah, అదే screens ఇక్కడ. to take pot shots at them. అప్పుడే నా ఫ్లాట్ తెలియదు. To deal with. ఏ మైటీ కాదు RRQ being Yeah, extremely yeah. proactive to stop G in their tracks. నేను But 1-1 speaking of తీసుకున్నాను. proactivity, ముందు here comes a ఒకసారి massive తీసుకున్నాను. fight. Stun for a stun. It's Astra versus the Neon's relay bolt. And both the teams get away without a scratch. Nats tries to encroach in towards Art, only to be shut down by Yuri. And Phoenix that's a much కొట్టకపోతే needed బేకా. kill. And on the back of that kill, GE making their presence known to its bid. అయినా వాళ్ళ ఫీనిక్స్ సెంటినల్ బ్రో, డ్యూరిస్టే కాదు. RQ on the other hand, just complete silence. They've Mana kept Phoenix going. They want to see if G. వాళ్ళ ఫీనిక్స్ ఉన్నాడు కదా, వాడు డ్యూలిస్ట్ కాదు అసలు. G now opting to fall back. They've cleared out mid. They know సంబంధం that లేదు. nobody has ఏముంటుంది been వాళ్ళకి? creeping in through there, and it's likely to be an exit. ఇంకా వాళ్ళ రోల్స్ ఆడుతారు కదా They అక్కడ. have a lot of presence, and they're willing to take the fight. But RQ winning out every single duel. Splash with 2, Sky with 1. The duel is just absolutely popping off here, and now Risen and let's once again be the hero hero along with Loveboy, and somehow they ఆ make it ఫిగర్ work. ఏడైతుంది ఎవరు? However, Sky looking really healthy in the 1v2, and look at this. Spike hasn't gone down, so G actually Ready. opting Nice to try. just go for that wraparound. They're just sticking together. They are holding hands, and they do not want to let Sky get a free kill. But look at this. Sky taps the spike. Actually going to be going over for a possible rotation. Expects this reclear perhaps. Entry And hour. it's gonna give time to reposition and set up. Has no utility. నేను లాగ్ లో ఉన్నా, డిలే లో ఉన్నా. Does have
decent amount of HP. It's all up to Phoenix and how much they can achieve. And 5 seconds and late in the weekend. Recon to re-clear though, or like get back though. Fight being taken early here. Unfortunately, Sky not able to find the headshot. Does a lot of damage though, and just has to hit the shots here. No way to be able to win out this fight, and it's the wall bang to do in the final nail. Finally, GE, they are able to find a round win. Game atla pettukunnadu attu definitely a much cleaner way. Them going aggressive, them being ఎయిమ్ కిందకి చాలా పైకి పెట్టుకోండి కదా. He's భయపడుతున్నాడు. Arts, I think that was huge from here. Yeah, Risen with his double kill. Splash or bar helped GE secure that round. And more than that, he was బానే అన్నది RRQ ఫ్లాష్ ని RRQ టీమ్ మెయిన్ టీమ్ వెళ్ళొచ్చని. It's a 1v2. He expected Sky to come forward and pick up a fight on his own terms rather than waiting for ఆయన ఎట్లా వెళ్తాడు జంకిన్ ఆడుతుంది కదా. he faced himself really well and crazy player. Having a pretty good game. This entire day has been pretty nice for him because he was doing wonders on split. He's the only person on the team with double digits right now. Main team మీద కొడితే అప్పుడు really just maintaining his composure. వీళ్ళు సేమ్ లెవెల్ కదా, లెవెల్ ఒకటే. వీళ్ళు ఆడిరు అకాడమీ వదిలేసి ఇది మన మెయిన్ టీమ్ ఎగరేసింది 13-1. Splash, the spearhead of RRQ, sharpening his blade, ready to pick up that fight. But Kipo, even though he's the most experienced player on the team, he's been struggling all day. So maybe this double door hold. At least he's got backup in form of the killjoy coming towards him, but the ball he forces him out. The smoke is there, so as soon as Little Boy tries to peek out, RRQ లో కాదు DRX లో ఉంటాడు. అవును DRX లో ఉంది. With this double door pressure, Ryzen once again gets a kill, falls back. Knows he's being hunted down. The recon dot pings them both before it's సోవాడు అంత పింగ్ లో బాగా ఆడుతుంది నిజంగా. We fall into a limbo. RRQ have the connect to సీరీస్ control. గారు పాపం అది పింగ్ ఫస్ట్ సైడ్ అవుతున్నారు. కాన్స్టెంట్ లేదు, కాన్స్టెంట్ కొట్టారు. యాక్చువల్లీ మనం ఇప్పుడు రేడెంట్ కి వెళ్తాం సేమ్ మనలగే కదా Which one ఆడాలి do they ఇంకా. choose to exercise? Either way seems like a good option because తీసుకుంటారు. now GE have no trade potential. They're ఇంకా so ఒక అకాడమీ ఏం లేదు, ఖచ్చితంగా తీసుకుంటది. I think they're just focused on figuring out which side they're going to and hopefully going in for a retake together. You gotta be able to figure out mid, and I think if సైడ్ they కోచ్ can get that double door control as well, it's gonna give them the cue that it's gonna be the same team coming in. They've got నేను a esports smoke as well. manager అయితే. They should try and get the plants. They're both gonna be the ones iMaZik to water here. bottle The supplier. spam though actually gonna take out Woody, and now the recon trying to find that final shot. They've also though uses the smoke to stay alive. 1v2. No, headshot, He gets the 115. headshot, but that bulldog only gonna do 115 Headshot. there. 10 HP is all that UV needs to find that counter headshot with the Guardian, and with both players having minimal HPGE, they managed to make their Guardian ఈ buy రెండు ఈ 2 పిక్స్ అసలు టీమ్ పిక్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఫేవరెట్ మ్యాప్స్ కదా. గ్లోబల్ ఈస్పోర్ట్స్ స్ప్లిట్ లో చాలా బాగుంటుంది. స్ప్లిట్ మ్యాప్ వాళ్ళది, పర్లు కూడా చాలా బాగుంటుంది. వాళ్ళ పర్లు పిక్ చేస్తారు, వీళ్ళు అదే పిక్ చేశారు. వాళ్ళ కామ్స్ వేరే జెట్ ఆడతారు. Guardians, Outlaws. Oh, and it's in the hands of Envy rather than UV. Alright, I guess we will expect him to take some off angle. నర్వ్ చేసేస్తారు. Maybe hopefully అల్ట్ చాలా టైం ఉంది కదా, అది చేస్తారు. ఫ్లాష్ ఇంకోటి చాలా ఘోరం, నార్మల్ ఫ్లాష్ కాదు, క్లోన్ ఫ్లాష్. చాలా సేపు ఉంటది అది. క్లోన్ ఫ్లాష్ చాలా సేపు. I was just talking about how they've like really prioritized getting this Phoenix. ఆడొచ్చి ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు కూడా ఆ ఫ్లాష్ లో. Also, Sky was able to get at least a double or a triple kill there, but the fact that they've been really just able to get the Phoenix ults online for if they need it, and now with that outlaw being spotted out, they'll be able to take up connector control once again. I like how RRQ are prioritizing this, but GE, this is the kind of the advantage of having that Astra in your team comp, right? You're gonna be able to just hold space so effectively if people are rushing you. నీదా నాది కాదు, నువ్వు డైరెక్ట్ Which is they take control of double doors. They use a control smoke And to you didn't make sure try that nobody watching from the it. link area can shoot them నా down. దాంట్లో చూస్తున్నాను. And then they use the arc to clear out అందుకే connector. They అడిగా don't spot ఉంది. anyone over there. ఓకే So now they've planted these seeds of doubt in the minds of GE. They know for a fact that Arc and Mid can be simultaneously under attack. Sky's ultimate for this one, but this is all just a ruse. The actual hit is coming towards B lane, and people can do nothing to stop it. సారీ ఫ్రెండ్స్. 30 seconds left. Full control, including Heaven. I don't know. అంటే What ఇది Astra's gonna expect this flash has been impactful before it continues to be able to find the hole in the defenses అది here. ఏమో ఇస్తారట And now Sky LinkedIn coming లో around లేకపోతే for a దాంట్లో long late lurk right now.
flank coming in. It's all pushed జస్ట్ around here, giving ఒక మంచి మెంబర్ అని పెట్టుకోవచ్చేమో నాకు తెలిసి జీకి angle is the worst timing possible. And at timing, least worst it's gonna timing be a as reload giving versus having to find a trade there, but it's all Neon just a de, little UV. bit too soon. A 2v4, that is what's left. Envy Okay, forced to go in angle for a just reload. photo, At least Lilboy able to find a couple or dude, one I'd kill, go but click would with be able dude. to shut out both remaining players. వాడు పక్క జరిగిపోయింది ఆ టైంకి Their full by bringing themselves to 11 here. 2 rounds is all that stands between them and that grand final groups. God damn. పాపి ఉన్నాడు That timing was. జీఈ పాపి Look at that. వాడు He గోల్డ్ expects లాబీలో that. ఆడుండు బ్రో Turns away the వీళ్ళని క్యారీ 1 చేయడానికి second before he's about to. 42 కిల్లు కొట్టిండు గోల్డ్ లాబీలో Ah, that's not just cinema. That's comedic timing. at గోల్డ్ its best. డైమండ్ డైమండ్ అట్ పాపి జీఈ పాపి It's tragic. Nice shot by little boy, Very but unlucky. అటు కొట్టలేకపోయింది సార్ yeah, ఫీనిక్స్ very unlucky indeed. Now, unfortunately, GE have to deal with economic woes once again. అంతే iMaZik మనకు కూడా కొంచెం స్పేస్ వస్తే నెక్స్ట్ Yes, తక్కువ no, ఉంటుంది no, no, you cannot stun yourself like that. UV, unfortunately, another case of comedic tragic timing, I would say instead. Lilboy at least able to find some redemption, avenge his స్పేస్ teammates' ఉన్నది tragic రాలే death there. నెట్ ఏముంది But in the meantime, Splash is కొంచెం already taken out. అవంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ Players are వస్తుంది from మనకి GE towards the back of this site. ఒక 2-3 As months he struggle decides అయినా to తర్వాత move మనకి forward, again pick up flashing అయిపోతాం. himself, letting enemy get a little bit of space, and the Sunfish 3 gonna clear out a little bit more. ఆ ప్లేస్ అవే ఇప్పుడు ఆరోగ్య అకాడమీకి Players left to lie right now. It's gonna Second be stage the అయింది. late చూద్దాం final ఏ failure రౌండ్ for Flash and all of the dead bottle. 1v3 trying Yeah, to yeah. out here, able to get that. ఆరోజీ అకాడమీ అప్లై చేసిండు దిలీప్ బ్రో Not gonna be able to do so at Envy. Finds some measures for a fallen comrade. ఏముంటది అకాడమీ అంటే మనకి చిన్న కోచింగ్ లాగా ఇస్తాడంటే తీసుకుంటాడు ట్రైఅవుట్స్ లాగా Handle things after this, unfortunately. ట్రైఅవుట్స్ చేస్తారు తర్వాత స్టైపెండ్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు కంప్యూటర్ ఇచ్చి పీసీ ఇచ్చి Kind of anchored down this ఒక back. Same వారం thing. రోజులు, 2 months Everybody else అనుకుంటా staying ఎన్ని alive months అది on, you know, without 3 going down months. and being able to peak on మైటి timings. మైటి నువ్వు ట్రై చేయి మైటి Really just showed that GE అయిపోయింది were able to put this round together. సరే They needed it. మైటికి చెప్పొద్దు iMaZik Yeah, but Easy that ఎత్తడానికి free try smoke చేసేద్దాం. kill to little boy. ఈసీ that మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి definitely wasn't దాంట్లో that ఆడాలి full. 2-3 months అక్కడ ఆ, ఉండాలి. If it wasn't for that, then this whole బూట్ క్యాంప్ లో ఉండాలి వాళ్ళ బూట్ క్యాంప్ boot మైటి camp వాళ్ళ పేరెంట్స్ because ఎగరేస్తారు we cannot afford to make mistakes like that again. ఏమో స్టైపెండ్ That was an ఇస్తుండని చెప్పి మైటి కూడా unforced mechanic. వేరే డాక్టరేట్ కోసం వెళ్తున్నా అని చెప్పాలి In a high stakes game. Raise a vine over here to make sure that nobody can peek out in case RRQ decide to contest double doors. But that's giving GE the wrong idea. All of them are actually going for a అవును కూడా contact నేను kill నేను with వస్తాను the నేను main. వస్తాను వరెస్ట్ అసలు ఇదైతే బ్లాక్ కలర్ది కదా ఏంటది బ్లాక్ Lockdown. Put up. సోవర్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ And that will be Yeah, destroyed. they on are the ring. ghost. Little boy cannot contest this. బాగుంది In fact, Sky is going to ఇది అది వేరే కలర్ కదా బ్లాక్ పర్ల్ బ్లాక్ time this game. పర్పుల్ పర్పుల్ సోరన్ లో బ్లాక్ అంటే అది రెండే ఉన్నాయి బ్లాక్ పర్పుల్ ఒకటే మిక్స్ అయి ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు వాడు చూపించింది ఇంకోటి ఉంది కదా రెడ్ బ్లాక్ బ్లాక్ సిల్వర్ ఉంటది కదా బ్లాక్ అదే అది Out on their way to stun ఇప్పుడు Astra వాడుతుంది చూడు అదే and మార్షల్ you do see 2 kills coming in from Silver the echo, Astra. black Sky though purple. finds the trades and now it's Woody and Splash between them to get the final damage. For a second it looked like we Aipa. were going to be able to find that opening, but RRQ were just so quick to be able to back up their teammates there, and now they're going to be setting themselves up at match point. వీళ్ళు ల్యాండ్ లో ఆడితే మంచిగా ఆడతారేమో నాకు తెలుసు వీళ్ళు ఏం బాగుంది కానీ 4 and 11. ఇలా పింగ్ చాలా గలీజ్ More than a అయిపోయింది 2 KDA at this ఏ point. చాలా డిఫరెన్స్ బ్రో ఆయనకి అంత పిక్లు ఈడవుతుంది And I చెప్పు think ఆ, it's well risen, little ఇంకా ఈ సౌత్ ఏషియా దాంట్లో అయితే ఖచ్చితంగా ఎస్ఐటీఎల్ రాదు హెల్ఎఫ్ ఎంత అయిపోయింది ఇంకా వీళ్ళది He absolutely I want to has. see how many ఉన్న first ఒక్క మంచి ఇండియన్ ప్లేయర్ ఓజీ టెసరాక్ట్ I'm sure it's వాడు వెళ్ళిపోయిండు 4-7. నా ఓఎస్ఎస్ గేమింగ్కి వెళ్ళిపోయిండు Me being conservative. ఫిలిపియన్స్కి That's a వెళ్ళిపోయింది big recon. Nobody ఇప్పుడు breaks it. మన It's ఇండియాలో not just ఆడొచ్చా? Splash's vandal, but they అమెరికాకి also now వెళ్ళి? have to be wary of ఆడొచ్చు కానీ తీసుకోవాలి అంతే That's so much control gone Im- by ఇట్లాగా ఇది ఎవరైనా ఆడొచ్చు ఏ కంట్రీ Run it ఆడొచ్చు back committed just for good ఇంపోర్ట్ measure. చేసుకోవాలి కాకపోతే రైట్ కి మనీ పే చేయాలి ఇంపోర్ట్ He's trying to చేసుకున్నప్పుడు gap the space where he will ఇప్పుడు spawn క్రిస్టల్ ని again. బై చేసుకోరు కదా క్రిస్టల్ చైనా ప్లేయర్ Takes back to కాకపోతే safety. ఇంట్లోకి వచ్చి ఆడుతుంది That's కాబట్టి cold-blooded వాడిని murder. Stolen తీసుకుంటారు right from underneath their noses. ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి బై చేస్తారు It's రాయట్ కి bound to make things difficult. There's only going to be one player on the side from the side of RRQ, and that It'll is the sound Astra. whatever Typical message, forces message, issue. old Goes message. ahead to fight little boy. డే 1 నన్ను Stand తీసుకోండి fight. డే 2 నన్ను తీసుకోండి But how will you defuse the Control like spike now? Cosmic Divide still gonna be up, but they will try to come out, and they Actually, both peek perform at the this same year, all time. perform this year. They start to win their fights. Down to a No 1v1, and way. Booty Nice. clutches it out. GG
A triple robbery GG. అయితే ఇప్పుడు DRX to shut things down. ఆర్ఆర్కి He faced a lot of issues when he was గెలిచిన వాళ్ళకి ఏంటిది ఏమైనా ఉందా DRX, ఇందులో? but he was having a డబ్బులు terrible game 5 lakhs against them. అంతా. But he rises from the అవునా? ashes to put down GE Academy. టైం పాస్ గేమ్ ప్లే కూడా 5 lakhs టైం పాస్ గేమ్ ప్లే అయ్యా, వాళ్ళకి ఏమో ఉంటాయి, వాళ్ళు మంచిగా ఆడారు అనుకో, వాళ్ళు మన రోస్టర్ అప్గ్రేడ్ అంతే. It wasn't a 2v4 that RRQ were taking at this point. It was a 2v2. ఇంకా అసలు రిలీజ్ కాలేదు, రిలీజ్ అయితే బాగుంటది. South Asia challenges. S13 lineup is moments from GE where they looked like they had a chance. They were really S13 lineup. fighting at that junction, but RRQ, they just Twitter లో చూసా లాస్ట్, here, especially with అది ఇంకా అనౌన్స్ చేయలే, ఇప్పుడు లీక్ అది. the kind of game that he was kind of having. మన హెలెఫ్ ఉంటాడు అందులో. So we can take a look at Velocity అంట. but overall Crips, they just Velocity. like in that first half, right, we were talking about how like అసలుకి కుప్ప అయిపోతారు ఇప్పుడు సౌత్ ఏషియా ఛాలెంజర్స్ లో. attacking grounds coming out of our చాలా టీమ్స్ 8 టీమ్స్ ఆడుతున్నాయి నాకు తెలిసి ఇప్పుడు. same issue that GE struggled so much with. 8 టీమ్స్ ఆడితే Yeah, so అసలు చాలా తక్కువ పర్సెంట్ గెలవడం అందులో. ఇప్పుడు ఛాలెంజర్స్ గెలవాలి సౌత్ ఏషియాది, దానిలో ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏషియా ఆడతారు. ఏషియాలో ఫస్ట్ వచ్చిన వాడు VCT క్వాలిఫై అయ్యాడు. I expect To him imports to and be in the tier 1 league Techno Hell next Face season. disease. I mean, if it isn't in the RRQ main roster, 2 somebody imports on ఏమో the will DTR definitely లైనప్ నుంచి buy వచ్చినారు, him out BTR and Valorant he deserves Valorant to be లైనప్ tier నుంచి 1. వచ్చినారు. That being said, though, Kipo has not been having a good day. వాళ్ళ పేర్లు వచ్చేసినాయి. Well enough in ముందు split, GE ఆడింది but VCT. I don't know what happened to him in this particular game. VCT ఆడింది కదా, గెలిచారు కదా Tried to టాప్. go for a lot of those Yoru maneuvers. అవును భయ్యా, మన Sometimes సౌత్ jumping ఏషియాలో a little గెలిచారు, too కాకపోతే early. ఇంటర్నేషనల్. But UV has been out of it as well. ఇది ఆడిరు వీళ్ళు, అసెన్షన్ ఆడినారు. It's the fact that they're playing ఛాలెంజర్స్ ఆడింది, సారీ అసెన్షన్స్ ఇది కదా, అందులో టాప్ వచ్చినారు, టాప్ 3 వచ్చినారు. టాప్ 3 వచ్చిన వాళ్ళని పిక్ చేసుకున్నారు VCTకి. The mechanical difference between Challengers G Academy ఇప్పుడు ఈ as మధ్య well మాస్టర్స్ as వచ్చారు, the Challengers two కదా. other teams, ఛాలెంజర్స్ తర్వాత అసెన్షన్, Invitational seem to have the right idea, తర్వాత డైరెక్ట్ VCT. their fights. That's why they can't pick ఇప్పుడు up వచ్చే their pace, and మాస్టర్స్ those micro actions లాస్ట్ టైం కూడా ఉంది మాస్టర్స్, అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఉంది కానీ మెల్లగా ఉంది. లాస్ట్ టైం overall. లాస్ట్ 2023 స్టార్ట్ అయింది కదా మాస్టర్స్ అది ఉంది కదా, చాలా ఫస్ట్ నుంచి ఉంది కదా బ్రో. ఛాలెంజర్స్ అనేవి చిన్న టీమ్స్ కి, టైర్ 2 టీమ్స్ కి ఛాలెంజర్స్ అసెన్షన్ అనేది. వాళ్ళు టైర్ 1 లోకి ఎంటర్ కావాలంటే అసెన్షన్ గెలవాలి. Pressure to be able to win, and it's unfortunate that GE fell prey to that pressure today. I think that they looked a little bit better in that first game against DRX. Sure, it was also DRX who looked a bit dominant, but I think instead of ఇప్పుడు నువ్వు లిక్విడిటీకి వెళ్ళి ఒక VCT ఛాంపియన్షిప్ చూడు ఒకటి, అందులో కనిపిస్తుంది ఎట్లా వెళ్తారని. You do need to look at criticism. You do need to understand what you're doing wrong, but it's better to look at it from a point where, okay, these are the things that we're lacking in, and look at it with open eyes. And I think that today, at least, both RRQ and DRX have really kind of showed us what the other side of what things look like on the other side of the Indian Ocean, how teams play in SCA, and the kind of standard that you're going to expect if an India team actually wants to go to Ascension and win it someday. Yeah, and that's the goal overall. I mean, GE Academy have a long road ahead of them. Very soon VCL South Asia will also begin, and sure, perhaps the caliber of teams over there is not going to be as dangerous as the teams they face today, but that doesn't mean that they should be prepared for bigger and badder opponents. GE Academy has scrimmaged against DRX Academy several times in the past, and they've had their asses kicked, but this was the first time they faced out on Q. And even though they మరి చేసింది మరి అంటే for the first few rounds, it kind of all went downhill after GE couldn't figure out the win. నువ్వు GE సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చావు, GE సపోర్ట్ The అయిపోయింది. mid rounding is వచ్చే ఇంకా still a problem, but luckily all those problems are out in the open Next today, time so you're they out. can at least fix them. Now that GE Academy is aware about వాడు what's చూడాడు కదా wrong, స్ట్రీమ్ మొత్తం, they have something to work ఎందుకు? with. And జస్ట్ that's అనలిటిక్స్ all చూస్తాడు, well for the కవర్ team. చూస్తాడు కదా. Hopefully they'll Zero. improve, fix these mistakes, and everybody by the time screenshots VCL South Asia post comes around, they'll be ready. That being said, ladies and gentlemen, we Twitch are now change- gonna take a changes tiny ఉంటుంది. break before we head into the నువ్వు grand మళ్ళీ finals. స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్ మధ్య That's పెట్టుకోవడానికి. the split between RRQ Academy and రావు. DRX Academy. యూస్ So, కి డబ్బులు వస్తాయి అంటున్నా. yeah, that's going to be a banger. Stick around for that. రావు కానీ friends. నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఏమైనా ఈవెంట్స్ ఉంటే I'm వీడియోకే really ఇస్తాడు excited వాచ్ to పార్టీ. watch it. అప్లై యూట్యూబ్ లో వ్యూస్ చేసుకోవాలంటే మరి వచ్చింది అప్లై కదా యూట్యూబ్ చేసుకోవాలంటే లో. యూట్యూబ్ లో YouTube వస్తుంది, లో యూట్యూబ్ లో lost, వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు I think I just ఇప్పుడు lost Zach టైం over there. పడుతుంది. Frozen and While tight. here- Maybe someone cast a month spell on her, while here. but we'll break that spell and rescue her. వాళ్ళదే అప్లై వస్తే చేసినప్పుడు వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళ Finals. మెచ్ అంట Don't go anywhere. We'll be right back after a short break. ఏవో ఇస్తాను చెప్పండి నాకు. GE బండ్లు ఇచ్చినా బాగున్నా. జీ బండిల్ ఇస్తా అంటే ప్రతి ఒక్కడు స్ట్రీమ్ చేస్తాడు.
అందరికీ ఇవ్వడు కదా వాచ్ పార్టీ. లే అప్లై చేసిన వాళ్ళందరికి ఇచ్చిండు ఇప్పుడు. మేబీ hamper అంట goodie bag along with the future of case study which will be shared over rare games of multiple brands. నైట్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటా. ఇప్పుడు అవునవును నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ భరణ్ అయితే వస్తాడు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్. ఎందుకంటే ఏసీల్ రాజీవ్ క్లైన్ గురించి ఉంటుంది కదా ఇంట్రొడక్షన్. Well. Welcome back.
ఓర్ని అమ్మ DM లో హ్యాకర్ ఏంది? Ladies and gentlemen, it is once again fight night back to the final this time, and unfortunately we had to say goodbye to hacker ఉన్నాడు. 14 లో ఉంటాడండి. but they cannot ఇప్పుడే వచ్చాడు ఇప్పుడే. head being put down because they did play the first ever official game here, and honestly I'm not gonna lie, I'm glad that they put in the effort to try and take out a lot of their strength to face off against teams like DRX and RRQ, who already have some pretty great players who can be in the VCT, and soon hopefully even these players will reach that level. The problem here and the tricks and tips that they need to focus upon will be solved hopefully in the upcoming few months, because this is a longevity program for them. It's not something that they're going to give up in the next 3 or 4 months. They're going to be here for the next year at least to try and make it up. But having said that, Crips, we have our finalists, RRQ and DRX, going up against each other once again. Is it going to be the same story as the previous map? I really hope not, because we definitely got the splash show, and while I love watching him wreak havoc on the server, I would also like some of the other RRQ members to step up. While G Academy did not really provide much of a resistance to them, DRX will definitely punish every single little mistake that RRQ made, and there were quite a few of them on Pearl as well, plenty of them on Lotus. The over-aggressiveness, the eagerness that Splash has, it was palpable, but it's not enough. And DRX have a lot of protocols, which you can see in the pace at their rotation. You can see how quickly they make their decisions. And it really just shows that they are drilled in a much tougher, much more exuberant environment, which prepares them for every possible threat. Yeah, absolutely, and they've been pretty, smart about how they let their teammates take a fight as well. DRX don't let anybody go on by themselves. Nobody really is playing for, okay, you know what? I'm just gonna take one single peek. No, it's discipline that is gotten them this far. It's discipline that's gonna take them further as well. But for now, RRQ right now on the tail end of the spoon, they have to try and lift it up and give themselves a little bit of power here, because it's not going to be enough. DRX are a pretty heavy team right now. And చాలా బాగుంది కదా. Igris ది ఫైట్ బాగుంది, నచ్చింది నాకు టస్క్ తో ఆడినప్పుడు. Not able to, I would say, at least build up a first half of being 8-4, minimum, or maybe 7-5. I don't see them anything more here, because DRX, with the way that the entire team kind of forms around themselves is really good. And especially the scoreboard itself, right, that was there for the previous game, kind of shows it all. Anti-gravity and బాంటది కదా anti-gravity hymn of anti-gravity Than the rest of RRQ. hymn of acceleration. Yeah, that's a massive amount. మీరు ఆడిరా solo leveling game? ఆడి game లో కూడా చాలా Sure, పడతారు. sometimes you can read what DRX is doing on the macro level, but if you can't hit your shots, నేను కూడా all of those reads, all of that బరూకా ఫైట్ దాకా ఆపేసా. అప్పుడు అప్పటిదాకా రిలీజ్ కాలేదు. That being said, at this point I think it's very safe to reduce అక్కడ దాకా ఆపేసా, ఇంకా ఆడలే. just mechanical supremacy, and I really hope that wasn't the case. I really hope that we could chalk it up to some sort of superior planning, superior mid-rounding. But unfortunately, Almost that's just what it comes down to at this point. It's just mechanical difference, and I hope that gap can be covered. It can be bridged soon enough. I think you know what, given that they're kind of warming up now, I think that maybe they'll be able to at least pull the score a little bit more closer compared to what it was just the previous map. So we're gonna have the veto come up as well in just about a second to see what exactly is going to be DRX's pick. Are we going to 100 rupees బొక్క అనిపిస్తుంది. Is this going to be completely brand new? We were lucky enough to witness 3 different maps from 3 different games so far. కానీ I'm pretty ప్రాబ్లం sure ఏంటంటే సర్వర్ one బ్రేక్స్ map will ఆగాల్సి repeat. I think వస్తుంది. DRX don't have a preference, but I think RRQ will. సర్వర్ They క్రాష్ will అయింది. want one map that they నాకు believe is their ఏది strongest కార్గాల్ to గన్ be ఫైట్ on this టస్క్ map గార్డ్ ఫైట్ లో because నెక్స్ట్ డే otherwise చూడాల్సి I don't వచ్చింది, think the సగంలో confidence ఆగిపోయింది. is going to be there too much in that ఇంకా క్రంచీ రోల్ లో నైటే చూసిన టస్క్ తో ఫైట్. నైట్ 11:40కే చూసిన. never mind, I guess. క్రాష్ అయిపోయింది. నేను ఎక్కువ వెయిట్ చేసింది ఏంటి తెలుసా? Yeah, so Lotus turns out to be the decider map.
జుజుట్సు కైసన్ మూవీ వచ్చిందా? ఏ మూవీ? వాంది కదా, వన్ పేరు ఏంటిదో ఉంటుంది, వైట్ డ్రెస్ ఉంటుంది. యూటా. అది కూడా అయిపోయింది. అది సాగదీసిండు అయ్యా జుజుట్సు కైసన్ అయితే. అన్నవరా నాయన. నేనైతే దానికోసం వెయిటింగ్. కాకపోతే నాకు నచ్చలేదు నెక్స్ట్ వచ్చేది. మాంగా చదివినా కదా, నాకు నచ్చలే. అదే అంటున్నా, ఇప్పటికే జరిగిందంతా బాగుంది జుజుట్సు కైసన్. Not so neutral. గోజో రావడానికి 2 years, were beaten on this map by అది రావడానికి so it's 10 essentially seconds. a rematch. Yeah, it is gonna. I honestly thought maybe we would see a fracture or a గోజో వాడు వాడికి ఇచ్చుకున్న ఎలివేషన్ కి సచిన సావుకి అస్సలు సంబంధం లేదు. అవును, బాధ అనిపిస్తుంది. Somehow we've completed all 3 maps and we're going to get into it, ladies and gentlemen. The teams are ready. We are 2. We're going to be heading into the game, the final of the fight night. First of many to come, of course, as we head into Pearl, which of course is RQ's pick. They're going to continue on with the same set of Asians it seems. అది నోబారా బతికొస్తారని కూడా గెస్ చేస్తాను నేను. Let's see what exactly is going అదే to మెయిన్ పాయింట్ అనుకున్నా లాస్ట్ లో. They do have the Astra already locked in. Young's gone for the Astra instead of the Omen this time. And Flicker is still in love with that Teho. డ్రాగన్ బాల్ కూడా ఆపేసి Okay. That Teho? I think this is too big of a map for it to be that effective, but as long as there's a Vice on RRQ, it doesn't really matter all that much. Yeah, GE picked up a Killjoy, right? And this Theo would have been a menace to Killjoy. It can destroy all the utilities so easily. Haiku inga ఆపేసిండు కదా, అది ఎప్పుడు వస్తుందో. Run it back again on this map. This time I hope Sky doesn't team flash himself or ఓడిపోతారు నెక్స్ట్ మ్యాచ్. Splash, of course, has been looking phenomenal. Tebethol was absolutely crucial in holding on to that B site, anchoring it really well. And Woody was just rotating really well all around the map. Whenever G Academy got stuck, he was there to make sure that they can't even fall back, and he was just enabling the rotations for RRQ really well. And టస్క్ గన్ ఫైట్ లో ఆ చైన్తోని లాగిండు చూడు లాస్ట్ లో, అది లేనే లేదు మ్యాంగాలో. And instead of going for any scanning initiators like Sova or జిన్ను గారు చైన్తో లాగి కింద పడేస్తాడు లాస్ట్ లో. They go for the brute force initiators. You've got the KO flashes on Ethan. Flicker is going to make some of these spots unplayable. I'm guessing it's going to be అంతరం లేదు అసలు. అవును, అంతరం లేదు. ఆడి బాడీ చుట్టూ చుట్టేసి కింద గుంజుతాడు. చైన్ తో కట్టేస్తాడు కదా, అది దాంట్లో లేదు, మాన్యువల్ లేదు. కడతాడు కదా, కాళ్ళు చేతులు కట్టేస్తాడు. లేదు, నాకు అదే డౌట్ వచ్చి చెక్ చేసిన, ఇది ఇదేంటి కొత్తగా కనిపిస్తుంది చెక్ చేసిన. Work for your map control. They're going to try and poke you in different angles, especially that mid region. I feel like with the Teho, you've got so much control that you can take with the guided salvo. Because both mid and B and towards the link side, if you're able to take it out, instantly you're going to be able to push up mid, smoke off top of mid, and then you have control instantly. So much you can do with this agent, of course. And not to mention manual జించులు గాడేమో షాక్ అవుతాడు, ఊరినైనా వీడు ఇట్లా కొడుతున్నాను రా అని. ఇందులోనేమో ఓహో జిన్ను ఉన్నాడా, ఓకే అట్లా ఇచ్చిండు ఎక్స్ప్రెషన్. 50% leverage. Making us have a small little wait. And I think we'll be... Never mind. We're just waiting for the players to get connected. You can see Woody, unfortunately, has DC'd. And for those of you who've just joined us, it is, of course, the grand final of the Fight Night Global Esports. And this is RRQ playing up against DRX. First map's going to be Pearl. Second map, we have, of course, Split. And the final map decider, if at all we go to it, going to be Lotus. Yeah, we've seen all 3 of these maps before, and all 3 of నేను యాక్చువల్లీ అసలు చూడడానికి ఈ విషయం క్యారం బిట్ pretty good on these maps. We already know what ఓవర్ గ్రాఫిక్స్ అనిపిస్తుంది. Perform on their holes were pretty good. What did DRX bring to the table though with the Theo and the KO? I think ఛాంపియన్స్ వస్తారా స్టాప్ లో ఫస్ట్ ఛాంపియన్స్, but will they be able to bait out all the utilities? First champions handle rather that for sure, because RRQ, while we know for a fact that their pace is good enough, DRX were even faster. At least they were in their game against champions asalu malli repeat cheyamani. Even when they faced RRQ on Lotus, we saw last that DRX was quite effective. chances Yeah,
అదే వాడు ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చూసా కదా అప్పుడు వాలరెంట్ న్యూస్ ఉంటే కదా వాలర్ 2 ఏషియా న్యూస్ అని వాడే అన్నాడు కదా ఛాంపియన్స్ వస్తుందని. నువ్వు చెప్తేనే తెలిసింది. if I'm gonna just bring up a little bit of trivia about ఛాంపియన్స్ షాప్ వస్తే క్రేజీ ఉంటుంది. who is right now who did play amazingly in the last 2 కానీ ప్రతి ఒక్కరు సొల్లు వాగుతారు అంతా ట్విట్టర్లో, ఏం నమ్మాలో అర్థం కాదు. He came in this month, February of 2024. He just came in this month and he's a part of the DRX Academy and he's already up to flying colors. Yeah, he was looking like an absolute giga chad on Split. He was making life a living hell for the G Academy players because he wasn't just lurking up late and holding rotations for G Academy. He was also able to win so many fights by just dry peeking. No util required, no backup required. That's an amazing quality to have. If you can secure that much for your team all by yourself, it just spells wonders for you. But look at this one, DRX. They're already holding towards B, ready to make sure that Sky goes down and pushes in towards Market, while the rest of his team is already stuck into the A side. BGM కూడా బాలేదయ్యా, ప్రతి ఒక్కడు ఎమ్యులేటర్లు ఆడుతుండు. మైటీ తెలీదా ఇంతవరకు? అంటే ఎమ్యులేటర్ ప్లేయర్స్ బీజీఎం మొబైల్ లోకి వచ్చేస్తారా? బ్లూ స్టాక్స్ ఉందిగా, ఎమ్యులేటర్ లేదా బాబా? బైపాస్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఎమ్యులేటర్ నీకెందుకు ఇంకా మొబైల్ లో వాళ్ళు వచ్చి ఆడితే నీకు తెలీదా ఇంతవరకు? నేను పుంజగాని కొట్టినా, కిందగాడు 1v4 కొట్టిండు. iMaZik ఇంకా డ్యూ ఆడేరు. ఎక్కడ అనుకున్నావు ఎమ్యులేటర్లోనా? వాళ్ళ ఎమ్యులేటర్లో మేము మొబైల్ నేను పెడతా వీడియో నీకు పుంజగాని ఎట్లా క్యాంప్ అంటాడు అయ్యాడు పక్క నుంచి వెళ్తే క్యాంప్ అంట. ఇప్పుడా రేపు వెళ్దామా? Man, Young is not gonna. అయ్యా గెలిచిండు. He was on fire all throughout, and now for him to relinquish a. ఎక్కడ పెట్టావు? నాకు కూడా పెట్టవచ్చు, డిస్కౌంట్ పెట్టవచ్చు. డిస్కౌంట్ నా వాట్సాప్ ఫోన్ లో ఉంది. So I think I know what happened over there. షేర్ కొట్ట అదే డిస్కౌంట్ కి. అసలు తెలియదు నాకు, కొట్టేంత వరకు తెలియదు. నేనేమనుకున్నా అంటే క్రేట్ చూసి డేరాడని పుంజాను ఉంది. వీడెవరో యూనిక్ గేమర్ ఫ్యాన్ రా అన్న. యూనిక్ గేమర్ ఫ్యాన్ ఎందుకు బ్రో? ఆడే బ్రో అన్నాడు. ఎమ్యులేటర్ ఎందుకు వస్తారా అన్న. అప్పుడు చెప్పిన iMaZik గాడు ఎందుకు రారు బ్రో, ఎమ్యులేటర్ అఫీషియల్ కాలేదు కదా. అసలు చూడు అంటే పోయి స్ట్రీమ్ లో చూస్తే స్ట్రీమ్ లో ఉన్నాడు. This is the first round that DRX have dropped all. First pistol round that DRX have dropped all tournament. చీఫ్ గన్ గుట్ట అసలు అందులో ఎంత ఉన్నా కూడా రూత్లెస్ కూడా టాప్ ప్లేయర్. రూత్లెస్ నింజా నింజా తెలియదు, రూత్లెస్ అయితే చాలా బాగా ఆడతాడు బ్రో. మన స్వాగర్ మన స్వాగర్ బాబులి స్వాగరా? ఇప్పుడు వీడియో బాబులి సాగర్ ఎప్పుడు ఆడుతున్నాడు మళ్ళీ ఎప్పటి నుంచి? ఎప్పటిదో ఇది ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు కొట్టింది నేను అక్కడ. సాగర్ కాదు, సాగర్ కూడా ఉన్నాడు. ఇది ఎప్పుడు 2 years 3 years. సెకండ్ బ్యాంక్ సెకండ్ బ్యాంక్ జంప్ ఏంది, ఆ క్రౌచ్ ఏంది, ఎప్పుడు పడ్డావు, ఎప్పుడు కొట్టావు అసలు? Working wonders over here. I almost thought for a second jump that Zinc got them. Should let them at least get the spike. But RQ had so many backup plans. అది నీతో అన్నప్పుడు కాదు, ఐప్యాడ్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత గేమ్ ప్లే. Buying time for his teammates to rotate by just staying alive and exerting pressure. His presence alone. PRX made sure that RQ couldn't tap the spike. The DRX. No, నీకు FPS ఉంటుంది, నాకు రాదు. FPS నాది కూడా అయిపోయాడు. నువ్వు నా 30 FPS 45 FPS ఆడతా నేను BGM. అది అంటాడు BGM అసలు పోయిందయ్యా ఫుల్. అసలు ఏం కొట్టలవద్దని ఏంటో లేదంటే ఒకసారి ఆడదామా, ట్రై చేద్దామా? చూసినా అదే డాబర్ మ్యాన్ జంప్ అంట. ఎప్పుడు ఆడదాం? నైట్ ఆడదామా? 1v1 పెట్టు మరి, నైట్ ఆడదాం. HP గెస్ మైకి నా HP గెస్
completely solidifying this నీ FPS ఎంత వస్తుంది ఐప్యాడ్లో? 1 HP నేను కరెక్ట్ 1 HP. Now it comes sacrifice. ఆడు He's బుల్లెట్ ready. దింపుతాడు Finds some ఎమ్యులేటర్లో. sacrifices from RQ, but it's gonna be చూసినావు ఎట్లా కనెక్ట్ అయినా వాడి. నేను ఆ చీఫ్ గాని కొడితే చీఫ్ గాడి వెనకతల నుంచి వస్తానే తెలుసు క్యాంప్ అంటాడు వాడు ఎటో చూసుకుంటాడు నీ కింద నుంచి వస్తుంది జంప్ తర్వాత ప్రోన్ ఎలా అయ్యో బాబే అసలు అది అయిపోవచ్చు మైతే అది డైరెక్ట్ ప్రోన్ బటన్ కొట్టుకోండి ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది కొన్ని బటన్స్ కొడితే ఫాస్ట్ గా పాత దాంట్లో అయితే అయిపోవచ్చు, కొత్త దాంట్లో కాదు కదా. సడన్ గా చేసేసి ఇప్పుడు రాదు ఎక్స్ ప్రజెంట్ BGM లో రాదు. ఎందుకు రాదు? జంప్ లో ప్రోన్ ఎట్లా వస్తుంది? కాదు అది ఎంత పాతది అనుకుంటున్నావు? ఎప్పటిది 2 years అనుకుంటా. ఇంత సౌండ్ ఇచ్చిండు. Yeah, pretty simple, but that Missiles set play for the deployed. back of side clearance was really good from RQ. I love the idea, the recon on one end, to follow it up with the stun as well, and the close Phoenix. అది నాన్ జీరో అది. ఇప్పుడు జీరో షిఫ్ట్ అయినా నేను. There's nothing he could do. నాది ఫుల్ జీరో. 40 Death did not go in అసలు vain. నా జైరో సెట్టింగ్స్ ఏంటో అసలు నాకు అసలు నాది యాక్చువల్ గా నా మంచిగా ఉంటుండే ఈ సిద్ధగాడికి ఇచ్చాను మొత్తం పోగొట్టాడు ఇంక నేను ఇక ఆ సెట్టింగ్స్ అన్ని ఎగిరిపోయాయి నా అసలు డిఫాల్ట్ వాడుతున్నాను నేను Exactly where it seems like ఏ పిచ్ సెట్టింగ్ లేదు ఆడుతున్నాను ఇప్పుడు నేను heading towards. 4x నేను జైరో అయితే అసలు అవసరం లేదు, మొత్తం ఫుల్ జైరో నాది. Towards mid, but just a నువ్వు peek. ఆస్పాస్ Smoke's been dropped, but DRX don't really లేదు బ్రో, 45 FPS లాస్ట్ పర్సెంట్ ఒప్పుకుంటా నేను, అది అప్పట్లో. ఇప్పుడేం కాదు. Sacrifice begins it all. 45 FPS ఫోన్లు ఎక్కడ ఉన్నాయా నీకు? సామ్సంగ్ స్మూత్ అల్ట్రా వస్తుంది మైతే స్మూత్ అల్ట్రా వస్తుంది. అల్ట్రా అంటే 45 స్మూత్ హై అంటే 30 FPS. స్మూత్ ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే 60 FPS, స్మూత్ హై అంటే 30 FPS. అదేంటిది M35 అది ఉండే అప్పుడు మా గ్రాండ్ ఫోన్, అందులో పట్టుకొని ఆడుతుండే స్కూల్ నుంచి రాగానే. ఇప్పుడు నాది ఇది A54 సామ్సంగ్. రాదు ఇప్పుడు చూడాలి, వస్తుంది నార్మల్ కానీ నాకు ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది ఫాస్ట్గా. ESP దాంట్లో BGM మొత్తం హ్యాకర్లు బ్యాన్ కూడా పడ్డాడు. బ్యాన్ అవ్వట్లేదు ESP దారుణమైన ESP తెలుసాడు ఓపెన్ లో వచ్చి కొట్టేస్తున్నాడు ఆడు ఏ పొజిషన్ లో ఆడుంటాడో తెలుస్తుంది కదా. అందుకే ఆపేసాను నేను అప్పుడు BGM ఆడు, దానికంటే ఫుట్బాల్ ఆడుకోవచ్చు అని మొత్తం అదే ఆడుతుండే. అది పక్కన పెడుతున్నాడు ప్రతి ఒక్కడికి 220K లో 90 FPS ఇచ్చేస్తున్నాడు. అది ఇప్పుడు వచ్చి కొట్టిపోతున్నాడు దాన్ని. చూడాలి ఇప్పుడు చూడాలి. అప్పుడే అంత ఇచ్చేసినా ఇప్పుడు ఆట అన్నది ఇప్పుడు ESP పొజిషన్ తెలియదు కదా వాళ్ళకి. వచ్చేస్తున్నారు కిందకి బిల్డింగ్ కిందకి నేర్లెట్టుకుని కూర్చోట్టున్నారు, ఏ బొక్కలకి వెళ్తా పరిగెట్టుకుంటా నేను బొక్కలకి వెళ్తాను. అదే ఏ ఫ్లోర్ లో ఉంటది కూడా తెలిసిపోతుంది కింద పైన పరిగెడితే. DRX అది బ్యాన్ తర్వాత గేమ్ అది బ్యాన్ అయిందా అప్పుడు గేమ్ అది. ఒక నేను చూస్తున్నా 2023 మే ఆ టైం తర్వాత trades going on towards mid and A main as forgive me B main and A main both sides. main అంటే మళ్ళీ గేమ్ వచ్చింది. main అంటే గేమ్ పోయి June 20 వచ్చింది. In a 4v4 situation like this, RRQ are forced to spread their defenses thin. Contact play by Flicker, it actually works. ఇది అవుతుంది మస్తు కొట్టినావు, జంప్ వేసి కొట్టి అమ్మడి ఇట్లా క్రౌచ్ ప్రోన్ అయిపోవడం అవుతుంది. పక్కనే ఉంటుంది క్రౌచ్, జంప్ పక్కన. నేను అనుకున్నా ఇప్పుడు నార్మల్ గా జంప్ వేసి ఇలా క్రౌచ్ చేస్తామా, ప్రోన్ చేస్తామా, డైరెక్ట్ జంప్ వేసి ఇట్లా కాదు, అది కాదు. నేను అదే అనుకుంటున్నా, ఇది అవుతుంది ఇట్లా క్రేజీ. నాకు అప్పుడు తెలిసింది మైటి, ఓకే ఎమ్యులేటర్ లేదు కదా వస్తారు కదా. ఎందుకు చెర్రీ అని ఉంటాడు, ఆ 2-3 సార్లు మాతో ఆడిండు, ఆ 4 అకౌంట్ తెచ్చుకుండు. 30,000 బ్యాన్ అయ్యాడు. 13,000 ఇచ్చాం వాడికి. అంటే బైపాస్. నేను మొన్న బావాలతో ఆడినా బ్రో, రూమ్స్ ఆడినాం నైట్ మొత్తం మేము BGMI. వావ్ మూడ్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు, వావ్ మూడ్ లో రూమ్స్ బాగున్నాయి చాలా. 2v2 అట్లా 2v2 4 టీమ్స్ ఆడుకొని బాగుంది. అది ఆడుకుంటూ కూర్చున్నాం నైట్ అంతా. వావ్ మోడ్ బాగుంటది యాక్చువల్, మంది కాదు PUBG మొబైల్ బాగుంది. ఇప్పుడైతే ఎందుకు అవుతారంటే మైటి ఎమ్యులేటర్ బైపాస్ ఉంది కదా, రిపోర్ట్ చేసి డిటెక్ట్ అవుతుంది. అంటే వాడు మొబైల్లో ఆడుతున్నా లేకపోతే దేంట్లో ఆడుతున్నా అని చూపిస్తుంది.
DRX the అయితే same ఇప్పుడు damage నీకు delivered నువ్వు to సామ్సంగ్ them, ఆడుతావు కదా, but సామ్సంగ్ అని Flicker చూపిస్తుంది. ఈ క్యామ్ ఎట్లా పెట్టిండు అక్కడ క్యామ్ is Woody. మస్తు క్యామ్ క్యామ్ చూపించు ఒకసారి కదా, మస్తు క్యామ్ పెట్టిండు. క్యామ్ ఎట్లా పెట్టిండు? Yeah, now you know వాడు why. ఎమ్యులేటర్లో ఆడుతుంది కాబట్టి DRX, డిటెక్ట్ అయింది. ఏమని డిటెక్ట్ how అనేది they వాడు have ఫోన్లో ఆడట్లేదు, ఏదో థర్డ్ పార్టీ డివైస్లో ఆడుతుంది. close towards the right side, forcing బ్యాన్ many అయిపోయింది. players ఒక playing ఏడబ్ల్యూతో ఒక షాట్ కొట్టిన బ్యాన్. Sky trying to re-clear art. అసలు వీళ్ళు ఎన్ని లైనప్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు విసిటీలో ఆడేటోళ్ళు. Behind him, ఎక్కడెక్కడో క్యామ్ పెడతారు, ఏమో వేస్తారు అసలుకి. ప్రతి ఏజెంట్ లైనప్స్, ప్రతి ఏజెంట్ లైనప్స్ ఉంటాయి, planting on A. బాగుంటుంది All అసలు. the way into its secrets. ఇక్కడ నుంచి There they're gonna go towards B. వెనక నుంచి ట్రాప్ And they've పెట్టుకున్నాను left అంతే one సెట్. more player to his right. Snatch is Oh. never ఒకవేళ క్యామ్ మాత్రమే మన సిల్వర్ లాబీలో పెట్టినాం అనుకో, అసలు ఎవ్వరు కనబెట్టలేరు అసలు. ఆర్ఆర్కి చూడరు కూడా ఆ పైకి. looking at it. 4-1 అంట. He's just like, Oh, what bro. doing, bro? What doing? What are you 4-2. doing? ఇంకా చాలా గొడవలేనేమేటి Hey, what doing? కమ్యూనిటీలో, Yes, తెలుగు what కమ్యూనిటీలో. doing? Exactly. ఇప్పుడు ఏదో గొడవ నడుస్తుంది కదా, మొన్న ఏదో స్ట్రీమ్ చేసాం. ఎమ్యులేటర్ ఊరు దేవుడా ఆచన్ He might slow us down, but he's definitely నాలాగనే చేసిండు వీడు. the wounds of his enemy. పబ్జి అంటే ఎమ్యులేటర్ ఉంది, దాంట్లో ఆడుకోండి భయ్యా మీరు. ఇప్పుడు మొబైల్ గేమ్ కూడా మళ్ళీ ఎమ్యులేటర్లో ఆడుతారు, ఎందుకంటే గొడవలు చేసి చాలా. It's not even a mistake. మా ఇష్టం honestly, రా భయం it's పుంజిగాడు. just a moment. Yeah, he ran out of bullets. Just Lapse. Yeah. లేకపోతే ఒకవేళ పుంజు ఇప్పుడు మొబైల్ గేమర్ అయ్యి ఉంటే మంచి రికగ్నైజేషన్ వచ్చేది అసలు బ్యాటిల్ గ్రౌండ్స్ మొబైల్ Just నుంచి. for you. అనవసరంగా ఈ ఎమ్యులేటర్ వెళ్ళి వేస్ట్ అసలు. Production members to just delete that off the wad itself. You know. చెప్పాలంటే ఎమ్యులేటర్ కాలే వేస్ట్ కావాలి అసలు. Can't see it. అలా ఎంత అన్నా కూడా వేస్ట్ బ్రో. మన మొబైల్ 4 చేతులు ఇట్లా పెట్టుకొని ఫోన్ అంతా కవర్ అయిపోయి ఆడుతుంటే. No idea. అది కాదు, వాడు చేసే కంటెంట్ క్రియేషన్ కి అది ఆడకపోయినా stays in సరిపోదు. spawn. I mean, sorry, what happens in spawn Ah. stays in spawn. వాడు నార్మల్ అదేం ఉంది, అదో గేమ్ ఉంటుంది కదా, దాని పేరు మర్చిపోయినా, గోస్ట్ ఇది. అది ఆడుకొని వచ్చినా అయిపోతుంది. బ్లూ జోన్ లో నాకైపోయి హ్యాకర్ బేట For DRX, and those are some అవును. big bucks. The now చూద్దాం అది. will definitely make మన all స్ట్రీమ్ లో ఉన్నాం, ఎందుకు ఇప్పుడు మాట్లాడదాం Splash and Sky the దాని double గురించి. duelists ఏం కాదు. somewhat irrelevant మా since they చేతిలో can't చెప్తున్నామయ్యా. really use their మైటీ dives and their ఆ flashes. నాక్ అయ్యిండు, రివైవ్ అయ్యిండు, రివైవ్ అయిపోయి డైరెక్ట్ కార్ ఎక్కిండు. Bring it down బ్లూ to డ్రైవ్ జోన్ చేసుకుంటా పోతుంటే బ్లూ జోన్ లో నాక్ అవుతాడు. our హ్యాకర్ బిట్ హ్యాకర్ వీడు So while హ్యాకర్ they're వీడు. playing with pistols, they can force DRX to come down and meet them at the level. మామూలు రోజు లేట్ అయ్యాయి కానీ గేమ్స్ లో. Oh, Athens still holding on to that A main side. మరి తెలుగు గేమర్ చాలా మంచి ప్లేయర్ అసలు, మొబైల్లో ఆడి చాలా కొడతాడు. Ultimate count much further. మరి తొక్కేస్తారు. Sky ఆడ హ్యాకర్ స్టార్టింగ్ లో gonna be losing out on a teammate on towards that B side. ఆహా, అవునా? దొరికిండు, The couple of pistols that దొరికిండు, still తర్వాత stand on కవర్ this B చేసుకున్నాను. side are not strong enough to hold on to this cavalry నేను that's పుంజు being గాంది brought in by హోమ్ టూర్ Direct. పెట్టిండా, Nami, షాక్ అయినప్పుడు first అయితే. spot, first shot, first death. చాలా బాగుండే. Tivital didn't even వాడు stand a ఎక్కిండు ఆల్రెడీ. chance. And Woody వాళ్ళ caught brothers out the guy that మంచి Salvo పొజిషన్ లో gonna ఉన్నారు. force him out to వాడు peek, బట్టల షాప్ పెట్టి and లాస్ Athens అయినాడు. gonna take him straight down to hell. బట్టల షాప్ ఆపేశాడుగా 5v2. పెట్టి. Nats has got a vandal. He's got Got him. flashes as well to use. The steel garden. ఆర్ఆర్కి పాత కదా ఇది. He's Pato. ready for it, but the flash comes his way, and sacrifice is gonna deal him down. Last man standing, Sky. The flash. ఇది బుల్లెట్ కనెక్ట్ కదా లేకపోతే పడలేదా? Yeah, it hit the box. Yeah, but it That- unintentional. unintentional. Yeah, Yeah, I know. it's just so funny. అసలు ఆ to, టైంలో మంచి see మొబైల్ players ఉండాల్సింది being ఆయన. exposed. Like, No, Mighty production, Son no. of the lineup What are again. we doing? No, this is... Okay, never mind. I think they just... అవును. you promise Athens that నేను deleted off the wall. మా సిస్టర్ ఫోన్ తీసుకొని అలా ఆడుతుండే బ్రో. Play it on the replay. మా అక్క తిట్టేది In బాగా. slow motion. ఇంకా పబ్జి ఆ ఫోన్లో Salt just never ends. ఐఫోన్ తీసుకొని ఆడతాం కదా FPS కోసము, You need some vinegar Hey. to balance this dish. now. ఛార్జింగ్ అయిపోతుందని మా సిస్టర్ది బాధ. ఏదన్నా మర్చిపోతా కానీ లైఫ్ లో బయట ఇంకా బెల్లింగ్ కూడా Feel అసలు the pain, మర్చిపోదు. Athens. So salty. ఏం కూడా మైటీ స్ట్రాటజీ గేమ్ ప్లే, That's he just స్ట్రాటజీతో ఆడతాడు ఏ గేమ్ అయినా సరే. help his team to fight. అండ్ ఎప్పుడు పెడుతుందంటే టైం వేస్ట్ చేయడు. అట్లా కౌంటర్ పుష్ చేసిన తర్వాత 1 minute 20 and నేను almost all of అప్పుడే our నన్ను కిక్అవుట్ చేశారు ఆ క్లాన్ నుంచి. ఆహా. నా died like డివైస్ first లేదు, 10 సరిగ్గా seconds. సపోర్ట్ ఇవ్వట్లేను. So now Ethan's ఆహా. just ఊరికే తిక్కించుకోవడం standing ఎందుకని there, avoiding them at all. నేను ఆడలేండి Bouncing around అని his gravity well. లైట్ తీసుకొని నార్మల్గా మా పాత క్లాన్ వాళ్ళతోటి కస్టమ్ రూమ్స్ ఆడుకుంటున్నాయి. ఆ. Flicker coming at you. ఆ Alright, తర్వాత that's one. నాకు డివైస్ వచ్చింది, మైటీ more. ఇంకా బెర్లిన్ అని ఉంటాడు, Next. ర్యాంక్ పుష్ స్టార్ట్ చేశారు ఈ లోపు. He's gonna go Aha. into him, మైటీ వెళ్ళిపోయింది take కాంకరర్ కి. control. And
నేను ఈ గ్యాప్లో ఏం చేసిన అంటే వేరే క్లాన్లో జాయిన్ అయినా ఐప్యాడ్ తీసుకొని. అచ్చా వాళ్ళు కాంకరర్లో ఉన్నారు, ఫుల్ రష్ గేమ్ ప్లే ఆడుతారు. నాకేమో కాంకరర్ నచ్చదు, నాకు చుట్టూ ఆగదు. మైటీకి ఉన్నంత పేషెన్స్ లేదు నాకు కాంకరర్లో. వాళ్ళతో రష్ గేమ్ ప్లే అలవాటు అయింది. మైటీ ఏమన్నాడు, టాప్కి వెళ్ళిపోదాం, ఎట్లాగో 100లో ఉన్నాం కదా, టాప్లో కూర్చున్నాం మైటీ అంటే టాప్ 500లో ఉన్నాం కదా, 100కి పుష్ చేద్దాం అన్నట్టు మైటీ ఆడుతుంటే ఎందుకురా అని చెప్పి తొందర దింపేసి చంపేసి. అయితే మైటీని ట్రోల్ చేస్తుంది ఇంకా ఆయన, ఏరా ఇంకెంత క్యాంప్ చేసి ఆడుతావురా అంటే, నువ్వు 20 పింగ్లో నువ్వు కొట్టేస్తావు, నేను స్ట్రాటజీతో ఆడాలి, నేను ఉన్నది యూరోప్లో, అక్కడి నుంచి నేను ఏషియా సర్వర్లు ఆడుతుంటే ఎట్లా రష్ ఆడతా అని మైటీ. ఎరా భయపడుతున్నారా, దీనికి కూడా ఎందుకు భయం అని చెప్పి ఫుల్ ట్రిగర్ చేస్తే మైటీ ఏం చేసిండు, అదే రోజు -200 కొట్టి కోపం వచ్చి ఎగ్జిట్ ఇక అన్నిట్లో ఎగ్జిట్. మేము చిల్లుగా ఆడతాం అంతే, కాంకరర్ ఏం ట్రైలే కానీ అంతే, ఏస్ డామినేటర్లే లాస్ట్. ఆ తర్వాత మైటీ నాతో ఆడిండు, నాతో స్టార్ట్ చేసి నేను మైటీ సాగర్ ఇంకా డిఎన్ఏ ర్యాంక్ పుష్ చేసి. Sky tries to peek out of the smoke, but that flash was not on point. Jumping shorty in the face, clears out tag out once and for all. Unless Flash has something to say about it, he's gonna run into Flicker, but had his cross the position doomed. Oh my god, solo conquer chala sal chestanu. Wait, he might just convert this, yeah, just 2v3. Right, ni S3 Conqueror ni S3 and yeah, no, but he just got the best case of time. 4 anukunta. ఎంత ఉంటాయి మీ షెడ్యూల్? 12 ఉంటుందా, 10 ఉంటుందా? అప్పుడు మైటీకి ఉండేది అంత, మైటీకి అక్కడ 12 ఉండేది, ఇక్కడ 7 ఏమో ఉండేది. నాదొక 5-6 ఉంటుంది. 12 ఇప్పుడు ఒకటి ఉండదా, 5-6 హైయెస్ట్ ఇప్పుడు, మాక్సిమం 8 హైయెస్ట్ ఇప్పుడు. 8-9 ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉంటది కదా. అప్పట్లో 13-14 ఉంటాయి కదా హైయెస్ట్ అంటే. అప్పుడే ఎక్కువ ఉండేది. DRX, and it seems like this time they want to travel with that contact towards mid lane. Pings being put down. ఇప్పుడు హైయెస్ట్ అంటే 9 ఉంటది. ఇప్పుడు కేడీ ఎట్లుందంటే వాలరెంట్ కేడీ కిల్స్ బై డెత్, వాలరెంట్ ఇంకా చాలా బెటర్, అసలు చాలా తక్కువ ఉంటది, 1 2 3 అంతే. మెకానిజం చెప్తున్నా నేను. అప్పట్లో స్టార్టింగ్ లో ఏమో ఓన్లీ కిల్స్ ఉండేది, కిల్స్ బేసిస్ ఉండేది. ఇప్పుడు కిల్స్ బై డెత్, కిల్స్ బై డెత్ చేసేసాను బీజేఎం. నేను బీజేఎం ఓపెన్ చేసి మైన్క్రాఫ్ట్ ఆడుతున్నా, ఇల్లు కట్టడము అదంతా చేస్తున్నా టైం పాస్. లేదు ఆడను, అంటే BGMI లో ఒక హోమ్ అని ఉంది కొత్త, అదే అంటున్నా. అసలు బొక్క అసలు ఎంతకి పెడుతున్నాడు BGMI, నాకు అర్థం కాదు. అనవసరంగా టైం పాస్ హ్యాక్ చేయడానికి లాగ్ చేసుకోవడం తప్పితే ఎందుకు బొక్క. సెపరేట్ వేరే యాప్స్ డౌన్లోడ్ పెట్టుకోవచ్చు కదా, అన్ని ఒక్క BGMI లోనే. GB అసలు బాబు చూస్తే 25 GB అంతా చూపిస్తుంది, అది మొత్తం అన్ని డౌన్లోడ్ చేయమంటాను. మన అనుకుంటున్నాడు PUBG చూపియదు కదా, ఇది PUBG లో ఉన్న KDs అవి చూపియదు కదా. And these are calls to సెపరేట్ టోటల్ చూపిస్తుంది మళ్ళీ నీ కెరియర్ మొత్తం. S1 నుంచి ఎప్పుడు ఎన్ని కలిపి కెరియర్ చూపిస్తుంది, సీజన్ వైజ్ గా చూపిస్తుంది. కెరియర్ కి వెళ్తే మొత్తం PUBG నుంచి ఆడింది, ఇప్పుడు ఆడింది, ఎన్ని మ్యాచ్లు ఆడింది, నాకు నేను స్టార్టింగ్ ఆడినప్పుడు అయితే మొత్తం FPP ఆడుతుండే ఎక్కువ, TPP కంటే. నాకు FPP ఇష్టం, నాకు FPPనే ఇష్టం, TPP నాకు అది నచ్చకపోతుంది స్టార్టింగ్ లో. స్క్రీమ్స్ ఆడేదా మీరు, టోర్నమెంట్ స్క్రీమ్స్ ఏమన్నా? మేము అప్పుడు ఏదో బిగ్ సి అని ఒక ఛానల్ ఉండే, యూట్యూబ్ ఛానల్, వాడు పెడుతుండే టోర్నమెంట్ లో ఆడుతుండే వెళ్ళి మా క్లాన్. అంటే టాప్ స్క్రీమ్స్ ఏం ఆడలేదు, నార్మల్ గా నేను ఆడుతుండే, నేను ఎక్స్ వాళ్ళతో ఆడుతుండే.
అప్పుడు అంత ఫేమస్ కాదు, ఈ మధ్యన ఫేమస్ అయింది అప్ థ్రస్ట్. అవును చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. అదే కంటిన్యూ చేయాల్సిన రోజు ఈవినింగ్ ఆడుతుంది కదా. నేను పిక్స్ రెడీ ఉంటాడు మిగతా ఇద్దరు ఉండేటోళ్ళు. ఈ గేమ్ బాయ్ కూడా తెలుసా నీకు? గేమ్ బాయ్ తెలియదు అసలు నేను కంటెంట్ చూడాను. అయితే వాడి క్లాన్ లో ఆడినా అప్పుడే బ్యాన్ అయిపోయింది. పబ్జి బ్యాన్ అయిపోయింది. పబ్జి బ్యాన్ అయిపోయింది. అయ్యో క్లాన్ లో ఆడుతున్నాడు. అదేగా పబ్జి బ్యాన్ అయినప్పుడే కదా మొత్తం. దానికి ముందు మంచిగానే ఉండే స్క్రీన్స్ అన్ని ఆడేటోళ్ళం. పబ్జి బ్యాన్ అయిపోయింది, ఇంకా వాళ్ళ క్లాన్ కి సంబంధం లేదు. నేను అనుకో మంచి ఆపర్చునిటీ దొరికింది అనుకున్నా. ఎక్సెప్ట్ బ్రో ఇది ఏంది 2 ఫింగరా 3 ఫింగరా 4 ఫింగరా? 4 ఫింగర్ నేను ఎప్పుడు డ్రాగన్ బాల్ ఈవెంట్ తర్వాత షిఫ్ట్ అయినా జైరో. అంతకుముందు నేను ఓన్లీ సేమ్ నా జైరోనే ఫుల్ జైరో. నేను ఫుల్ జైరోనే ఆడుతుండే స్టార్టింగ్ నుంచి. He's the big gun. 3 finger naad. He's the spearhead and this spear is looking kind of hot today. Tell. Op in his hands will change that. I mean, he did have an op in the previous round. Not the previous one, the one before that, where he kind of had దగ్గర నుంచి మైటీ కొఫిన్ యూజ్ చేస్తున్నా పబ్జి. మరి ఇప్పటికి అదే గేమ్ ప్లే బాబాయ్. This time Sky wants control. Flashes out the ఫేమస్ camera. స్టాప్ అదే గేమ్ ప్లే. But that doesn't నేను నమ్మనయ్యా ఎవరియని వాళ్ళందరూ ఎస్పీ ప్లేయర్లు. కొఫినా మొత్తం అందరూ స్ట్రీమర్స్ అందరూ ఎస్పీ ప్లే అంతా చాలా మంది ఈ హ్యాకర్లే. ఇంకా కార్డింగ్ ఒకటి బాగా అందరూ ఎస్పీ ప్లేయర్స్ మొత్తం అందరూ. అంటే నువ్వు టకాజు ఎస్పీ పక్క ఎస్పీ. వాడు ఉంటాడు కదా, వాడి ముఖం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, బొమ్మ ముఖం ఉంటుంది, మర్చిపోయినా నేను పేరు. వాడు కూడా బాగా ఆడుతుండే. నెవినోనో లెవినోనో స్పైడర్ మ్యాన్ ఆడి ఎస్పీ ఆడో దొంగన కొడుకే లెవినో ఆడేటి హై లాబీలో అనుకుంటున్నావేంటి? డైమండ్ లాబీలో ఉన్నాయి. I feel like they're going to be able to use that cosmic divide and steel guard otherwise. నీకు డైమండ్ లాబీలో నీకు క్రౌన్ లాబీలో నీకు అంత సీనెట్లే, ఏస్ లాబీలో నీకు అంత సీనెట్లే. వాడలేను. 50 మ్యాచ్ కన్సిస్టెంట్ 34 కిల్ కొట్టలేను. కష్టం చాలా వస్తుంది ఒక మ్యాచ్ వస్తుంది. 50 మ్యాచ్ కష్టం చాలా కష్టం. And I was believing in it as long as they were 4-1 up and then they lost 7 in a row. డి ర్యాంక్ అయిపోయి Yeah, those was మళ్ళీ ఒక డి ర్యాంక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నూబ్ మ్యాచ్ వస్తుంది కదా. not ఏ one మైటీ ఆడింది కదా ఒకసారి డ్రాగన్ బాల్ ఈవెంట్ ఆడింది. మధ్యలో ఒకసారి ఆడాను. Guys, ఆడాను. cosmic divide combination. Sometimes it's a దేనితో late అన్నట్టున్నాడు అప్పుడు. in towards art. Sometimes it's an early Direct push open in చేసావు towards art, game which nets you 3 kills and చేసాగా. open up so you can do whatever you want. ఒక్క సెకండ్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసాను. Executes and plays that DRX have. ఎంతసేపు ఒకటి సెకండ్. Like their playbook has so many pages. Yeah, and it seems like they're gonna try and open one of the pages towards A main, but RQ themselves going aggressive. They've been spotted out here. Splash will get one at least for his troubles, but it's still isolated. They need to take him out and they will get away from there. No, Sky says absolutely not. చెప్పు. Flicker trying to get a trade back, not gonna find anything. Sharknot's gonna dodge him, but the bullets won't. లోడింగ్ పడ్డది. And RQ's brute forcing into that A side seems to have worked out of the back of just one thing. Splash taking that aggressive dash and making sure that DRX don't find A main control for him. ఆడియాలి కదా ఎక్కడ ఉంది. Yeah, but even then, him dashing in alone was కిందనే ఉంది. like imagine if he చెప్పు died. 5-1-2-1 That would have instantly collapsed RRQ's 3-5-6 177. Yep. 1-7-7 A risky play, but it worked out. BL iMaZik It was a very 08 risky play. రిక్వెస్ట్ పంపినా. If he had like a share, he probably could have gotten another one over there because the recon dot ఒక్క pinged సెకండ్. all the members of DRX. మా బావది ఇది నా సేమ్. The wood box. లియో Again, ఫ్లాష్ those ఓపి are అని just ఉంటుంది. ifs and buts. For now, it's Splash kicking their butts. Nice control. నా of A main. వేరే అకౌంట్ అయితే Good follow-up సేమ్ by Sky ఉంటుంది. as well. 9-8 ఎగ్జిస్టెన్స్ అని ఉంటుంది. His flashes haven't really been on point, and in the previous game of Pearl, he was 5-8 really dominant on A main. He was almost But always where go winning his Conqueror fights అంటే నేను in that ఒక్కనే. area. Didn't really have the same fate in the లేదా? first half. At least he ఒక్కనే managed to నేను. bring it back విన్నే in the పుష్ second చేసిన half అప్పుడు. pistol round. And just like విన్నర్ that, నేను RRQ have విన్నే won ఆడుకున్నా. both the pistol Yeah. rounds మధ్య this game. మధ్యలో అప్పుడు ఒకసారి 2 3 సార్లు డిఎన్ఏ వచ్చాడు.
నేను బీజీ అది పబ్జీ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళిన కాంకరర్కి అంతే ఒకటేసారి అది కూడా పవన్ ఇంకా డిఎన్ఏ హెల్ప్ చేసాడు కొన్ని ర్యాంక్ లాస్ట్ లో నేను ఒక మ్యాచ్ ఆడుకున్నాను కదా నేను నేను పబ్జీలో ఉన్నప్పుడు కాంకరర్ వెళ్ళిన నేను అంతే అది కూడా మేము ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి ఆడము ఒకటే అకౌంట్లో ఇంకా ఫ్రెండ్స్ కలిసి వెళ్ళాం పవన్ హెల్ప్ చేసాడు పవన్ ఇంకా డిఎన్ పవన్ ఎక్కడ చిరాకు వచ్చింది తెలుసా సీజన్ తీసి సైకిల్స్ అని పెట్టాడు చూడు అవును నిజంగా నచ్చలే సైకిల్స్ వాలరెంట్ లాగా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నట్టు నాకు తెలిసి కదా వాలరెంట్ లాగా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా వాడు కూడా ఇప్పుడు ఇలా యాక్ట్ 1 యాక్ట్ 2 యాక్ట్ 3 అన్నీ కాపీ ఇప్పుడు యాక్ట్ 2 రాగానే మొత్తం పడిపోతుందా మన ర్యాంక్స్ హార్డ్ రీసెట్ సేమ్ ర్యాంక్ ఉంటుందా ఓ అట్లయితే ప్లాట్ వెళ్ళొచ్చు మొత్తం 3 యాక్ట్స్ అయిన తర్వాత అప్పుడు రీసెట్ అవుతాయి అయితే నేను ఇప్పుడు ప్లాట్ వెళ్ళొచ్చు నేను ట్రై చేయొచ్చు ప్లాట్కి నువ్వు ఇప్పుడు ప్లాట్ వెళ్ళినా కూడా నెక్స్ట్ 2 యాక్స్ ఫ్లాట్ లో ఉంటావు ఆ తర్వాత రీసెట్ అయిపోయి దానికంటే 3 ర్యాంకులు కింద పడిపోతావు అదే సిల్వర్ సిల్వర్ 2 పడిపోతా డీజే మీద ఇంతకుముందు అట్లా మేము గేమ్ స్టార్ట్ చేసిన అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది Woody going all the way into its connector catches Yong off guard. That's a big pick. Yong's Udo would have been crucial in Valorant. But now they have to dip into the smoke by themselves. Sky gets the trade once again. Hard reset కానీ ఫస్ట్ 4 మ్యాచెస్ ఆడితే పాత ర్యాంక్ ఇస్తారు ఎపిసోడ్ చేంజ్ అయినా కూడా లేదు కదా రీసెట్ అయిపోయింది అదే ఇప్పుడు రీసెట్ అయ్యింది ఇంతకుముందు 5 మ్యాచెస్ కంటిన్యూస్ అన్ని గెలిస్తే సేమ్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ లేకపోతే 1 or 2 కి డ్రౌన్ అవుతాయి ఎక్కువ కూడా అవ్వచ్చు ప్లేస్మెంట్ ఎక్కువ కూడా అవ్వచ్చు ఇప్పుడు హార్డ్ రీసెట్ చాలా దారుణం ఇమ్మోర్టల్ వచ్చి గోల్డ్ లో కూర్చోవడం ఏందో అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళు సావ కొట్టే స్టార్టింగ్ లో మనకి పిచ్చిలేసిపోయింది కదా iMaZik GyRo స్టార్టింగ్ డ్యూ అన్నప్పుడు మనం వచ్చి కొడుతుండే ఘోరం కొట్టారు అసలు వాడొకడు మొన్న హ్యాకర్ వచ్చి కొడుతూ సౌత్ ఇండియన్స్ అదిదాన్ని తిడుతుండు బ్యాడ్ అండి చూడు మీ ఇమ్మోటల్ అంటే నమ్ముతారా అంటుండు మళ్ళీ ఎక్సెప్ట్ అయితే ఎట్లా సాగబట్టినా అంటే నాకు అనిపించిన స్మోక్ లో నేను తీపోయినా నాకే తెలియదు ఆ స్మోక్ లో కరెక్ట్ నన్ను కొట్టిండు ఇంకా ఎక్కడనో అక్కడే పొజిషన్ లో కొడతా ఉండు టంగ్ 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 అని మైకి ఎప్పుడైతే కొట్టిండో అప్పుడు అర్థమైంది తర్వాత నన్ను కొట్టిండో గ్యారంటీ నేను సెకండ్ రౌండే మొత్తుకున్నా వాడిని నేను ఎక్కడో మూలకుంటే వాడు వాల్ బ్యాంక్ కొట్టా గెస్ ఒకటే టైప్ అని అంటుండు ఫస్ట్ సెకండ్ రౌండే బ్రో లిటరల్ అయితే గార్డియన్ తీసుకొని పుష్ చేసిండా ఎక్కడో మూల కాకున్నా చాలా బాగుంది డిఫెన్స్ లో కదా ఆ క్యాంప్ బాగుంటది నేను పెడతా కదా నార్మల్ గా అక్కడ అవసరం లేదు ఇంకా అది ఉంటే ఒకవేళ నేను అది పెట్టినా కొడుతుర్రని వదిలేసిన అది పెట్టొచ్చు అది అందరం పెడతాం అది నార్మల్ క్యామే కానీ బాగుంది క్యామ్ అది డోర్స్ కి పెట్టాడు డిఫెండింగ్ లో అటాకింగ్ లో డోర్స్ కి పెట్టాడు అటాకింగ్ లో పెట్టింది చాలా బాగుంది కదా క్యామ్ అది క్రేజీ 2 యాంగిల్ కవర్ చేసి దీని పైన ఉంటది రెండు డోర్స్ మిడ్ మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది ఉట్టి బ్యాక్ స్టెప్ చెప్పలేము అంటే ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉంటాయి క్యాన్ చూడనప్పుడు ట్రాప్ ఉంటుంది నాకు బైండ్ సైపర్ నచ్చింది ఇప్పటి నుంచి మొత్తం బైండ్ సైపర్ ఆడుతుంది సైపర్ తప్ప ఏజెంట్ బాగుంది బైండ్ లో వాయిస్ కూడా చాలా బాగుంది బ్రో వీసీటీ చూసినాం కదా చాలా బాగుడతారు బైండ్ లో వాయిస్ అది వీసీటీ మనకి వస్తుంది మన మనకి రాదు రొటేషన్ లాపుతుంది కాబట్టి దాని But my biggest worry there, VCT lineup వచ్చి గోల్డ్ లో పెడతారంటే అవదండి. What are you doing with a knife in your hand? ఆడొకసారి ట్రిగర్ అయ్యాడేమో తర్వాత రాడి కదా జోడి. No, but they didn't expect Young to still stick around. నేను సైపర్ మస్తు నచ్చింది నాకు బైండ్ లో ఏ సైడ్ అయితే మొత్తం సాగు కొడుతున్నా ట్రాప్ లతోని
take them, you know. మొన్న చెప్పిన కదా బ్రో నీకు ఆ ట్రాప్ ఇరుతాడు వాడు వచ్చాను సేజ్ ఇరికిండు iMaZik బ్రో ఇట్లా రీడ్ చేసి ఆ ట్రాప్ కూడా పెట్టినాం కామెడీ ట్రాప్ అందులోనే ఇరికిన్నాడు Good setup towards B link, but it still comes out on top. That's నూబ్లకి గాడ్ Gravity well Molly to Main clear guy. all the possible close angles, and somehow Ethan still gets a kill. Now that's a win in my books. At the same time, you've sent the Theo to your main. You spotted the Sova. Oh no, now this is a bit of an overextension. ఇండియాలో Didn't really need it. Wait. Young. Okay, he's gonna go straight through, and he gets his money down. ఈ కాల్స్ అంతే కాల్స్ పర్ఫెక్ట్ అసలు అక్కడ ఆస్ట్రా ఎమ్మట అది వేయడము Yeah, all of those stars, they won't let him get Achoo, the kill. Young At least for the first time in a very long time, ఆస్ట్రా ఏం బాగుంది get the spike down. 50 వేసాను 50 After dodging హైపర్ all the counter util, after dodging all the late lurks and the Theo util as well, they somehow Wow. managed to get the spike down. ఆస్ట్రా Good position for Splash to be in. మల్టీవర్స్ వచ్చిండు క్లోజ్ Never mind, Flicker doesn't even need it. I thought he's gonna use that to clear off the backside, but he doesn't need it. And now it goes, clears his backside. Splash in a good position, honestly. He can actually win this round. 2v1 duo, but they don't check heaven, do they? No, they don't. But the plan is not exactly in his favor. Now they know where he is. Double swing out, they heard him drop down, and Splash just not జట్టుగా హెవెన్ having చూడకుండా the positioning to win this round. అడుగు కింద Could అనుకుంటా have పైకి waited for a వెళ్ళిపోయాడు second more. Maybe he would have found the kill on the flicker and caused a bit of nervousness in Sacrifice's mind, but nope. DRX just making sure that the objective is always to the safest way to win the round. Not the risk. DRX 2-0 na? I actually thought first flicker is just gonna throw in Armageddon from ఈ the పబ్ బీజిఎం అని కొట్టినంతసేపు బాగానే ఉంటుంది బాబాయ్ తగులుతున్నాయా ఓకే తగులుతున్నాయి ఆడికి ఎప్పుడైతే కొంచెం తేడా కొడతాడో ఆడు ఎమ్యులేటర్ అర్థం కాదు 90 FPS అర్థం కాదు హ్యాకర్ అర్థం కాదు ఇది మ్యాప్ ఇది Also, hands down. క్లియర్ ఫస్ట్ టైం ఓవర్ చేశాడు ఎక్కడో దూరం నుంచి కొట్టేస్తున్నాడు నాకు అసలు ఫోన్ లో DRX కనిపించట్లేదు పికెట్ నిన్న పీక్ లో కొడుతున్నాడు ఎక్కడున్నాడు రా 6x ఫుల్ జూమ్ DX లో 6x పెట్టి చూస్తే అప్పుడు ఉన్నాడు అక్కడ That's not even a hero move right మీరు there. ఏంట్రా బాబు ఇలా That's ఆడేస్తున్నారు an ego అనుకున్నాను move. And you still make it work. 0 point detects quite Iron a lot of emulator these le- players, but they still decide to go into it the A side nonetheless. ఓ కెమెరా చూసుకుంటాడు సైఫర్ Gets గా the kill onto the జట్టుగా side. టైట్ ఎంట్రీ ఇచ్చినా And కూడా now Flicker, somehow after dodging all of that util, stays surviving long enough to kill Sky. అరవై స్లాష్ But గా will ఎంట్రీ ఇచ్చినా eventually be కూడా cleared out. So can I guess not use everyone can play through the Blind but bird he hai, also ne? moves like Parla, Young parla. can. Spike planted. Sacrifice. He's gonna be spotted out here. That drone's gonna అటు check him డ్రోన్ out. పంపించి But ఒకళ్ళు in the ఉంటాడు పుష్ meantime, his చేస్తున్నాడు teammate's gonna take out అదయ్యా Tevital. అదే మరి Control has స్ట్రాటజీ been taken in, but Athens just gonna rotate వాళ్ళని తిట్టి away. పడేస్తారు బ్రో కోచ్లు అయితే దారుణం తిడతారు కొడతారు కూడా Find some exit frags towards ఇంకా the ఎక్కువ main. కామ్స్ అక్క ఇవ్వకపోతే Still busy firing through that కొడతారు smoke. కానీ Now that's faded away. వాడు కూడా ఇస్ట్రేషన్ కదా చైర్ ఇస్ట్రేషన్ కదా గేమ్ నుంచి ఇస్ట్రేషన్ No, the wide ప్లేయర్ మీదకి turned up towards that ఏదో side. చైనా ఈ స్పోర్ట్ చైనా He's దాంట్లో gonna get into the side. చైనా వాళ్ళు And అంటేనే he's finally gonna be caught. One exit frag for his troubles. And again, Going in to this- find as he will have అవును. to save his Vandal as the remaining ప్రతి RQ2. గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ 6 will now become 7 as DRX అన్న కొడుకు continues అందరూ to take అన్ని on గేమ్లు the బాగా lead. ఆడతారు అన్న కొడుకులు ఎలాగ ఆడతారు మరి అంటే ప్రతి ఒక్కడు Seven చాలా games, ఇది like, గేమింగ్ అన్న all కొడుకులు the కదా అన్న economic కొడుకుల దగ్గర disadvantage సర్వస్ ఉంటాయి that, కదా RRQ had at one point has been అన్న కొడుకులు nullified అన్ని and ఆడతారు they can అన్ని at least put up బీజిఎంఐ a fair అన్న fight now. ఆడతారు పబ్జి బీజిఎంఐ కదా పబ్జి అన్న కొడుకులు ఆడతారు Yeah, I really like this camera, man. Olympics It's ana been kodukle. good, so well positioned. ఛాంపియన్స్ అల్లేగా లాస్ట్ ఛాంపియన్స్ వాళ్ళదే లాస్ట్ Yeah, the value in terms of information that has been కానీ వాడి స్టేట్మెంట్ నచ్చుతా నాకు అది చాలా నచ్చింది provided and towards the link side, ఇప్పటి నుంచి మీ చైనాని అబ్జర్వ్ చేస్తారని అంటాడు he's gonna be పబ్జీలో రాదే ఛాంపియన్స్ holding on to that B side pretty convincingly. పబ్జి చైనానా Camera. కాదు కదా కరీ ఇది కదా A7 కదా But RRQ బ్రెజిల్ wants బ్రెజిల్ to కదా be పబ్జి seen by any camera. They're gonna head కారీలో into the టీం B side. A7 కారీలో Right now, there's an operator waiting కదా? in the hands of లాస్ట్ ఇయర్ one flash could లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళే and it does it. ఇరాన్లో కదా He misses the గెలిచింది shot. దాని ముందు నోవా మన దాని ముందు నోవా చైనా అంతే Be forced back because it's Oh, still no. ఇప్పుడు మనకి గాడ్ ఎక్కువైంది కదా అప్పుడు అంతే I mean, they saw it coming. ఎప్పుడు టాప్ బె- ఎన్ని మ్యాప్ Two of them still lose మూడు their మ్యాప్ లా Theo and the Ah, Astro BO3. not much, but Sacrifice is very sharp, very quick. Gets rid of Nats. No more Razor Vine, no more Shear to deny any space.
జీ ప్యాట్రిక్ వచ్చేదాకా జీ గురించి చెప్పలేమో అని మొత్తుకుంటారు అందరు ట్విట్టర్లో. A double peek ready up close. Sky finally a little late to the party, but gets the shots rolling. Wow. Ball rolling as well. Unfortunately, Woody's head will roll off his shoulders. And ఇట్లాంటి ఆప్షన్ ఎప్పుడు కొడతాను నేను? incredible from రోజు కొడతారు అంటే DRX. Saw that coming a mile away. ఆప్ అంటే ఆస్పాస్ ఆస్పాస్ తర్వాత Yeah, they టీఆర్ఎక్స్ seem to be completely కాదుగా సంథింగ్ TRX something. They had art control first. Something Didn't give up any part of that. Expected ఆపు ఉంటే చాలు వాడు పుష్ చేయడాడు అంతే. కాంగాంగ్ కూడా wanted to move all the way in towards that spawn area. Gets కాంగాంగ్ కూడానా? ఆస్పాస్ కూడా అంటాడు for them. Sacrifice Yeah. the first miss of that. వాడు ఆపు చాలా was డిఫరెంట్ nowhere ఉంటుంది near what was going to happen in the second and third shot. That flick. నాకు సంథింగ్ మస్తు నచ్చాడు ఆపరేటర్ మీద. He hit there. I think it was ఏ ప్యాక్లో సంథింగ్ కూడా సాగు కొడతాడు ఆపుతోని. absolutely maniacal. That move was అరే టియాన్ బా కొన్ని పాయింట్స్ ఓడిపోయింది కదా అదే, కానీ మస్తు ఆడింది టియాన్ బా గ్లోబల్ ఛాంపియన్. He's had that run it back in his pocket for quite some time now. It's about ఓసాలగాడు చైనీసేనా? once again. అవసరాలు Early కొరియన్, guided సౌత్ salvo to కొరియన్. deny aim in control, but yeah, RRQ to just respect that and run through it. యాక్చువల్గా ఆల్ఫా 7 గెలవదు అనుకున్నాను Flash can నేను. of course లాస్ట్ damage మ్యాచ్ right through it, టర్న్ but అప్ అయింది. Sky, టియాన్ he తో doesn't ఉంది అంత mind tanking a little టాప్. bit of damage because the run it back was ఎట్లా కొడతాడు తెలుసా మ్యాచ్ టియాన్ బా వాళ్ళు. ఏ మ్యాచ్ వచ్చి పెట్టుకొని కొట్టినట్టే కొట్టాడు. that judge has been posted. స్పైక్ గాడి వాచ్ పార్టీలో చూస్తే ఇప్పుడు ఫ్రీ ఫైర్ బ్యాన్ కదా. That's clip material right there. Hit it. ఏదో free How fire max about the replay of that? ఏటా 4K అది They just line up. wow. They just line నువ్వు up for చెప్పేస్తున్నావు ముందే ఆగు. Wow. చాలా డిలే ఉన్నా Is చూస్తున్నా నేను. incredible. They knew that the minute that What? you know యమ్మా they realized, okay, you know what? It's the What? last What? round. We're gonna have to. సేమ్ అదే జాగేమో గంటలానే వచ్చింది అది. వీళ్ళు జాగేమో ఆడు కొడతారు సేమ్ డిట్టో. The minute they tried అది కూడా that, పర్లే, కాకపోతే ఇది ఏ సైట్ అది బి సైట్. sat there with a judge once again. DRX వన్ సైడ్ రా. Played it. అలా పింగ్ అడ్వాంటేజ్ అంతే ఏం లేదు. ఈ Young మ్యాచ్ సేమ్ పింగ్ sprays ఉంది down సేమ్ పింగ్ 4 like nobody. డిఆర్ఎక్స్ బ్రో. వాళ్ళ స్పాన్సరే పార్ష్, సోల్ బ్యాంక్. అమ్మా Smoked off. క్రేజీ అసలు. Fine. It's a bulletproof Yeah, smoke. వాళ్ళు అమెరికాస్ అందరూ వాళ్ళు షాక్ అవుతారు డిఆర్ఎక్స్ స్పాన్సర్ లేనిది. పార్ష్, మర్సడీస్ అది ఉన్నారైందని. Oh, T1 కి మర్సడీస్ స్పాన్సర్. DRX won the first map. Of course, this was RQ's pick. This was RQ's but pick. seemingly RQ DRX pick had anta. complete control of it. ఇది since RQ pick round కాదు కదా. number 5. అది And ఎప్పుడు RQ they've pick just అని ఇప్పుడు. gone all the way అవును. through towards ఫస్ట్ అటాక్ చేసిన డిఆర్ఎక్స్ కదా, అందుకే a victory వాళ్ళ పిక్. that they will completely relish in because most of their players, almost all of their players, had great moments individually as well as a team, right? The reads are perfect. Everybody's got a montage clip to post upon their, Twitter. ఆడతారా ఈ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత And on top of వాళ్ళు? that, Match you అయిపోయిన తర్వాత. also get to say this is a team play. నేను కూడా మమ్మీని పికప్ చేసుకొని రావాలి వచ్చి తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ చేయండి రా, వారం స్టార్ట్ చేయండి రా. Schooling RRQ over here. What's funny is that every single time Sky uses the run it back, there's a judge waiting for him in the exact same spot. అది మళ్ళీ ఫినిక్స్ It's తీసేరా. weird that it happened ఫినిక్స్ రాసేది రా twice. నాయన. But every single time he used the run it back, Phoenix, there's a judge heal on the on the right run hand it, side sir. of that nebula, and every single రేజ్ అంటే జింగ్ గాడు మసాడతారు ఫినిక్స్ కూడా. Chicken. Yeah, go అది on. అమెరికాస్లో. Go on. ఆహా, ఏ there were times when Splash just APAC. puts on APAC that Jing. cape and రేజ్ comes into ఇది the కూడా బాగా rescue. ఆడతారు ఆస్పాస్ కూడా. His solo antics Aspas were able to save the run for ఆస్పాస్ జెట్టే బ్రో, నాకు అది ఇంకేం. Believe it or not, we've seen కానీ something రేస్ బాగా ఆడతారు, కానీ రేస్ incredible జెట్ బాగా ఆడతారు అసలు. జెట్ ఆడది First, వేరే it was the మూమెంట్. G Academy, one bullet, 2 kill flick, అందుకని and now it was this massive spray down from Yong. Pearl has given us some ఆస్పాస్కి అంత హైప్ లేపడం అసలు నిజంగా లేపాల్సిందే. Yeah, you know what? I Awesome have to say that. నేనైతే ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఎంఐబిఆర్ ఓడిపోయినప్పుడు I'm not quite sure why. ఎంఐబిఆర్ పోయిందని అనుకున్నా. ఆస్పాస్ మస్తు క్యారీ చేసాను అసలు ఎంఐబిఆర్ని. ఘోరం క్యారీ. Right side because it's నీకు so maximum prone ఆస్పాస్ for team somebody అంతా to ఆడే Lower have bracket that final right ఏంది bro? back. It's the easiest place to just have anybody. లోవర్ బ్రాకెట్ not ఫైనల్ just దాకా the వచ్చింది judge. అసలుకి. Even though if it's a Vandal, కొత్త team it's మళ్ళీ. such an easy place to Ah. kind of position Zero yourself. కూడా అది కూడా అందరు టైర్ 2 టీమ్సే మళ్ళీ. అది అందరు టైర్ 2 ప్లేయర్సే అందులో. బాగా ఆడండి. ఆ కార్టేజ్ కూడా ఈట్ అయ్యాడు. And even though Splash వాడు ఏం చాలా క్రేజీ గేమ్ కదా, క్రేజీ ఏం. for a couple of rounds, even though he came in బాగా through చేస్తున్నాడు. క్రేజీ. that smoke of his and వాడు ఒక వీడియో చూసిన నేను, Trey just couldn't come వాడు ఏం in. చాలా He బాగుంది was a అసలుకి. little too late because అన్ని Sky హెడ్ షాట్ పర్సెంట్ చాలా ఘోరమైన హెడ్ షాట్ పర్సెంట్ వాటికే ఉందని అన్నారు. shotgun
And by the time that smoke dissipated away, Splash was just waiting inside of it, not coming out to చూద్దాం try వాడి and ట్రాకర్ get ఇద్దాం that kill. The whole point Cortesia of Splash getting into that smoke is the Valorant minute he tracker. hears that first burst of bullets, he needs to swing out of that smoke and take that fight straight up. It's a series of tragedies happening back to back for RRQ. And there have been times when RRQ was able to neutralize the man advantage. You know, there have been times where they were able to get picks which they had no business getting. But even after that, they just failed to convert this. I mean, Sky towards A-main 44% bro వాడి headshot every rate. single time, but the one time he doesn't go for 44 the aggressive తక్కువే play, he భయ్యా, gets ఇది punished ఎక్కువ ఉంటది by ఇంకా. not checking angles. టాప్ 0.3% అంట. Flash was all over the place. That off of వీళ్ళు his ఎక్కడ was 70 paying off 60 dividends in ఉంటాయి. spots where it's not supposed to, you know, instead of వీడి highest 65% ఒక యాక్ట్ లో in flanking 65% art as well. So headshot rate. he's being very versatile about it. But Kaidam use the unfortunately, he iMaZik wasn't able to activate that win condition. CR7 which Kaidam was అని so ఉంటాడు. necessary for RRQ. 14 or 13 years And DRX just playing them like a fiddle, ఆడి ఇమోటల్ 3 hitting them with so many different Easy so many different timings. వాడి దగ్గర And అందరూ really ఉన్నారు. kept RRQ వాడి on their ఫ్రెండ్ toes. లిస్ట్ లో బింగ్స్ Yeah, but Motato, that Hydroflick. versatility that you mentioned from Splash with his coming Top on players flank అందరూ or ఉన్నారు, whatever Indian was top players. because DRX were actually kind నాకు of తెలిసి జీ తీసుకుంటుందా where that operator would be, right? Because the minute they know that Cypher the may operator not. might have been picked up, which by the way in the entire game ఒకవేళ was ఎస్ఐటిఎల్ twice, మాత్రం right? It was Yeah. actually ఇంట్రెస్ట్ twice. పెట్టేస్తే మంచి ప్లేస్ ఒడ్డు వెళ్తే తండ్రి మియం గాడు A bit more. I feel like the Tell you. operator should have been prioritized more from the side of our Under me, especially on the defensive side, because they can set up. He's such a good aimer, and if you've got somebody who can basically get in and get out of situations, then you should be able to, you know, push that forward more and more, make that Under your me, big win Valorant. condition. Let's see, ladies and Oh, yeah, gentlemen, if పాపం that's బ్రో gonna be నేను the మా case ఫ్రెండ్ గారికి in this second వాలర్కి half, ఆడడానికి or రాదా అని we're gonna చెప్పా have to see the end of అవుడు బాబాయ్ fight నిన్న right బుట్ here, right ఎక్కుతున్నాడు ఆడిండు వాడి పీసీ ఖరాబ్ DRX was అయిపోయింది. RQ. Here comes Lotus, ladies and gentlemen. Forgive me, not Lotus. Here Ready? comes Split, ladies and gentlemen. Let's get into it. 10 years Alright, సైడ్ so- లేకపోతే 7 years DRX won the map pick of RRQ. RRQ already beat Might Global lead on Esports Academy on Pearl, Yeah. and that was మళ్ళీ a pretty cinema good split win. That అంట. was a pretty convincing win. మంచి But ఎఫ్ఎస్ వస్తుంది this is రైడ్కి a Mighty rematch, game and ఆడుతుంది. DRX have already proven that they are amazing on Split. They've already defeated RRQ once. మైటీది కూడా ఆసుజే A15 డిస్కౌంట్ లో కదా వాయిస్ రావట్లే హలో To beat them again. అనిపిస్తుంది. RRQ was considering మైటీని ఆసుజే కదా roster changes. అప్పటి నుంచి కూడా Arena and ఆసూస్ జఫర్ ఇష్యూస్ ఏం రాలేదా? am I? కేసెస్ లాగా ఇష్యూస్ ఏం రావు Did someone activate a time Full Are screen we was back in hello? 2022? కీబోర్డ్ ఓన్లీ కీబోర్డ్ కీస్ వాడుతూ ఉంటే అవుతుందా? మైటీ చెప్తుండే హలో హలో You got Ah. Tejo in there, so it's 25. Okay. Interesting, bro. Okay, so the Sentinel is going to be just as ఫ్లాష్ గార్డ్ రైనా తీసిండు బ్రో. The first 4 agents I look at on that screen. లిట్లో రైనా I'm ఏంది? in 2021. 20 years and అంట. there's Same suddenly TRX a guy who's కమ్ముంటాను wearing, you know, a set TRX of నీకంత golden, 24 అనేది, you know, 20 sunglasses. 20 And I'm అనేది. like, okay, 20. we're still here. We're still here. వాయిస్ వస్తుందా Yeah. వస్తుంది Awesome. Nobody's inventing time machines just yet. మీ తినిపించట్లే నాకు I'm నాకు still- మళ్ళీ I'm యూట్యూబ్ still లో తినిపిస్తుంది కానీ extremely concerned about what this agent So, is Thunder going Miyan to gadi. show us. 12 years It అంట has to be గాడికి aggressive. It has బుడ్డోడు to be బలా map, ఆడతాడు. you know, వీడి map, PRX అని తమ్ముడు కూడా అంతే area కదా, 12 years. gathering focus because you మా need తమ్ముడా? to keep కాదు, control. నువ్వు కాదయ్యా. నువ్వు కాదమ్మా, Game 4 map. సెకండ్ తమ్ముడు. I'm not gonna say anything. సెకండ్ I'm just here to అవునవును play వాడు the చాలా game. బాగా ఆడతాడు. Sky, go Radiant ahead, lobby man. వచ్చి You're కొడతాడు కదా the Phoenix ఒకసారి. Rays now. లిటిల్ చౌన్ ఆ లిటిల్ జో I just want to see what you got. Go on. Surprises RQ. I mean, to be fair, RRQ has had some Yeah, pretty man, smooth intense on roster that, changes so PC. far. Hmm. One of Akka their babu best PC. players, చాలా has left స్మూత్ the roster. అసలు And yeah, sure, Tebatol came in at the last ఉండాలి moment, తెలుసా so they can't అంటే exactly ఎనిమి get the amount అంత of practice పర్ఫెక్ట్ they గా need. కనపడాలి మనకి But నీకు still, ఏం టాలెంట్ అయితే there's a అంత certain కనిపిస్తుంది. level of చూద్దాం అది monitor చేద్దాం. seriousness that you have. మేబీ మ్యాచ్ డిఆర్ఎస్ తెలుసు. నేను వెళ్తా కొంచెం అయ్యాక I మామ్ని mean, this పికప్ wall, చేసుకోవాలి. This is such classic old 2021 Valorant. ఓ That's nice right Putra, click. ఏదో He తెలుసు. tries to dip away after the first kill, but there's just way too much follow up. You see how quickly DRX understands. iMaZik బ్రో నువ్వు ఎప్పుడు స్ట్రీమ్ చేస్తున్నావు వాలరెంట్? Just a Sage. He's probably only gonna have just a wall. We just run in through immediately after. జీపీయూ వస్తే స్ట్రీమ్ అయిపోతుందా? Speed of DRX is gonna be pretty high here. Flicker knows there's a flank here. ఇప్పుడు సిపియూలో ఆడుతున్నావు కాబట్టి కష్టమవుతుందా నీకు? Flash is good. Goes straight Stream through. Gets the one. Isolates the other. I'm not quite sure why. but Hello? he decided to just go back. జేబీ వస్తే సరే ఏమైందంటే సరే సరే Right next to గేమ్ him. జీపీయూ కన్వర్ట్ చేసుకొని సిపియూ స్ట్రీమింగ్.
అప్పుడు నీకు ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉండదు, 2 రన్ అవుతాయి కాబట్టి నీకు ప్రెజర్ ఉండదు. ఇప్పుడు మైటీ నువ్వు ఎన్విడియా సెట్టింగ్స్ చూపిస్తావు ఒకసారి నీది. ఎన్విడియాలో అక్కడ మీకు ఎక్కడ ఎన్విడియా ఓన్లీ అని పెట్టిరా లేకపోతే ఆప్టిమస్ అని పెట్టిరా? ఎన్విడియా కంట్రోల్ ప్యానల్ లో కనిపిస్తుంది కదా, నువ్వు ఓపెన్ చేసి చూపి. మేనేజ్ డిస్ప్లే మోడ్ ఉందా అక్కడ? కొట్ట ఒకసారి ఎన్విడియా కంట్రోల్ ప్యానల్ లో. అక్కడ ఆప్టిమస్ పెడుతురా, ఎన్విడియా జీపీయూ ఓన్లీ పెడుతున్నారా? అదా ఆప్టిమస్ పెట్టుకోను. ఆప్టిమస్ పెట్టాలా? ఎన్విడియా కంట్రోల్ ప్యానల్ లో మేనేజ్ డిస్ప్లే మోడ్ థర్డ్ ఉంటుంది 3D సెట్టింగ్స్ లో. యాక్చువల్గా ఆప్షన్ మాకు ఉండదు, నాకు తెలిసి మైటిక్ కూడా ఉండదు మోస్ట్లీ. మైటిక్ ఉండొచ్చు కదా, మైటిక్ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. ఇది కాన్ఫిగర్ సౌండ్ PSX అది మేనేజ్ 3D సెట్టింగ్స్ ఉంది, అడ్జస్ట్ ఇమేజ్ సెట్టింగ్స్ విత్ ప్రివ్యూ అని ఉంది. అంతే ఉన్నాయి, నాకు మూడే ఉంటాయి. నీ ఒక్కడికే సెపరేట్ ఉంటుంది. ఒకసారి చూపి. The trade tough used down to a sliver. లేటెస్ట్ వచ్చింది ఆప్టిమస్ అని. Shot by Yon. And he was on B default. అందుకే నాకు చూపిస్తా. అప్పుడు నేను చూపించాను ఒకసారి నీకు. నాకు 2 అని చూపిస్తుంది ఓన్లీ అని చెప్పా కదా ఒకసారి. కనిపిస్తుందా? హలో కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది. ఒక్క నిమిషం. అదే ఇక్కడ ఆప్టిమస్ ఎన్విడియా జీపీయూ పెట్టాలా? నువ్వు ఎక్స్టర్నల్ మానిటర్ అనేది లేదు, ఎక్స్టర్నల్ పెట్టలే. నార్మల్ అయితే ఇప్పుడు ఎన్విడియా జీపీయూ పెట్టినా. అయితే ఇదే పెట్టాలా? ఇది పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ కాగానే స్టార్ట్అప్ లో స్టక్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి అప్పుడప్పుడు. ఇప్పుడు ఎన్విడియా పెట్టాను కాబట్టి డైరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు చూపిస్తా ఒకటి. ఇప్పుడు ఇది ఉందా ఇక్కడ, ఆల్వేస్ ఇది షో ఓన్లీ 2 అనేది చూపిస్తుంది. ఇది పెట్టా కాబట్టి ఎన్విడియా జీపీయూ పెట్టా కాబట్టి. Where they're gonna keep doing what they want to do, but at the same time they have the లేదు పెట్టాలి, కొనాలి, కొనలే ఇంకా. మరి అదే నీకు ఆప్షన్. మల్టిపుల్ We're gonna డిస్ప్లేస్ troll, yes, we're gonna do absolutely ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ we're gonna go for knife kills. ఆటో సెలెక్ట్ పెట్టుకో. But ఆటోమేటిక్ సెలెక్ట్. అప్పుడు నా డిస్క్రీట్ గ్రాఫిక్స్ ఆన్ అవుతుంది, అదే ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ ఉంటుంది కదా నార్మల్ గా. అదే వాడు, లేకపోతే నేను ఇది నీకు పర్ఫెక్ట్ గా ఇది రాదు. ఏమంటారు, రిఫ్రెష్ పర్ఫెక్ట్ గా రాదు నీకు. రిఫ్రెష్ పర్ఫెక్ట్ ఎన్విడియా జీపీయూ పెడితేనే వస్తుంది. అదేమో లాక్ చేయాల్సి వస్తుంది నాకు. ఇట్లా ఎట్లా అంటే డబల్ ఇమేజెస్ కనిపిస్తాయి తెలుసా, డిస్క్రీట్ గ్రాఫిక్స్ ఓపెన్ చేసి ఆడుతున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు ప్రాపర్ రిఫ్రెష్ రాదు. ఏదో ఆప్టిమస్ లేకపోతే ఎన్విడియా జీపీయూ అదే పెట్టాల్సి వస్తుంది ప్రతిసారి. can we play that clip of Athen once again, production please, from Pearl? ఆప్టిమస్ అంటే నీకు డిస్ప్లే వచ్చినప్పుడు కదా ఆప్టిమస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది. అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ బెస్ట్ నీకు Athen, let's ల్యాప్టాప్. see if he gets a kill here we won't do anything. అంటే డిస్ప్లే కనెక్ట్ చేస్తావా, అప్పుడు ఆప్టిమస్ ఆన్ చేస్తే నీకు చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటది. You're safe. ట్యాగ్ లాగా ఎక్స్టర్నల్ డిస్ప్లే ఓపెన్ చేసినప్పుడు Let's play a montage ఎక్స్టర్నల్ of డిస్ప్లే Athen. ఉన్నప్పుడు ఆప్టిమస్ లో పెట్టుకోవాలి. వచ్చా ఇప్పుడు నార్మల్ ఇట్లా ఏం పెట్టాలి, ఎన్విడియా జీపీయూ పెట్టాలి లేకపోతే ఆటోమేటిక్ సెలెక్ట్? Right under him. Okay. Ready, And GPU. they're just gonna cross each other. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఇక్కడ అదేంటి Athen's gonna get 4. ఎక్స్టర్నల్ Athen's డిస్ప్లే gonna get కేమో 4. I said if జీపీయూ he gets పెట్టాలి. 1 we don't play and he ends up getting 4. And I'm దీనికి just ల్యాప్టాప్ saying కేమో it. ఆప్టిమస్ పెట్టుకోవాలి. మరి నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసా. ఇక్కడైతే Where's Woody Luke? వేరే రెండు ఇక్కడ ఆన్ చేసుకుని హై పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్విడియా పెట్టుకున్నా. ఇక్కడైతే Alright, and the final man holding on. ప్రతి ఒక్క యూట్యూబర్ ఇదే చూపించండి, అందుకే ఇక్కడ చూపించాను. కానీ ఎవరికి చూపించాలి, ఈ మేనేజ్ డిస్ప్లే మోడ్ చూపించాలి ఎవరు. అది ఉండదు ఎవరికి. అదే నీకు ల్యాప్టాప్ ఎవరు చూపించాడు, అందరూ పీసీదే చూపిస్తారు. At least RF you convert the bonus round, so it's not all lost. నువ్వు ల్యాప్టాప్ అని మెన్షన్ చేసేటప్ప నీకు ఎవరు చూపించప్పుడు They dropped 4 guns in the process. ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే 2024 వర్జన్ ల్యాప్టాప్ కదా, ఎవరి దగ్గర చూపించాలి సెట్టింగ్స్ కూడా. నువ్వు అప్లోడ్ చేయ కొత్త నీకు వ్యూస్ వస్తాయి. లేకపోతే నాకే నేను అప్లోడ్ చేస్తా. చేసే ఏదో ఒక రోజు మీ ఇంటికి రమ్మంటే ఆ రోజు వచ్చేసి నువ్వు చేసే వీడియో అంతా.
ఎందుకు నువ్వు Really స్క్రీన్ రికార్డ్ really చేసి have, నేను right? వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చుకొని చేసుకుంటున్నాను కదా. Universe, the two of us really have చేసేది different sense కానీ of humor, and నాకే తెలియదు కదా అదే బాధ. But something not so humorous. My sense of humor Is is the Three fact that DRX. Splash is willing to challenge this right 40, outside the 50. smoke. Okay, finally the Seekers get the 40, better of him, but hey, TI, yeah? Yon has teleported up on top. కాదు I thought the 40-50 ల్యాప్టాప్ జీపీయూ Seekers, but he still pre-fires that 1 lakh corner, రాదేమో and ఒక now they TI. have a man వస్తుందా? advantage. వస్తుంది 30-50 టీఐ వస్తుంది అనుకుంటా. 40 Wait, Sky? రాదు 40 రాదు. I think he missed the button to get himself off the 50,000 ground. మామూలుగా గ్రాఫిక్ కార్డ్ Missed the 49 satchel 48 button and he lost his life. And that's probably gonna be what kills him. Flicker gets 2, 1 while అసలు వాల్వ్ ఓపెన్ stunned. చేసి చూపి. And that's a 2v2 potentially. క్లోజ్ చేసినావా? To go for a ఉంది revive, but no. ఏం ఓపెన్ చేయాలి వాళ్ళు? No, as he valve flanks open him చేసి around, and DRX just FPS absolutely ఇంకా సెట్టింగ్స్ చూపి. running across the map, killing everybody inside. FPS ఏం చూపించాలి? Not a worry in the world. గేమ్ ఓపెన్ చేయి. They're ఒక 5 minutes కదా అంటే ఇప్పుడు నేను పికప్ చేసుకోవాలి మమ్మల్ని. సరే తర్వాత అప్పుడు చూపిస్తా. ఎయిట్ ప్రో నుంచి అడిగినప్పుడు చూపించిన తర్వాత రేపు అంటున్నాను. ఇష్టం లేకపోతే చెప్తూ లేదని. నేను ఎందుకలా చేస్తాను? మమ్మీ పక్కనే వనస్థలిపురం దాకా వచ్చింది ఆల్మోస్ట్. ఎల్బినార్ వెళ్ళి పికప్ చేసుకోవాలి. Just happen, Crips, or Nah, ఎక్కడ I was just ఎల్బీ having నగర్ a sip of నుంచి water. ఆర్టిస్ట్ క్రాఫ్ట్ I స్టోర్స్ was, ఇది. okay. After seeing ఏహే what you just ఎల్బినార్ saw, డిమార్ట్ బ్యాక్ సైడ్. ఎల్బీ నగర్ అన్న మీది. If that left me speechless, I wouldn't be surprised. Okay. డిమార్ట్ బ్యాక్ సైడ్. Dry peak. టీఎన్ శకుంతల ఉంది తెలుసా? A shot? దాని పక్కనే. Why not? ఓ నైస్ షాట్ And నైస్ this షాట్ రా also నైస్ works. షాట్ రా. This also works Must have exactly worked the same thing Splash guard. on the other side. Athens now looking for another 4K for himself as మిస్ అయిపోయా. hey, that's his own teammate's smoke, but that's actually ఆర్ఆర్కి just స్క్రాచ్ kind గాడు of షెరీఫ్ away. తోటి మస్తు కొట్టాడు ఇద్దరికి. Bit of a నో చూసా క్రేజీ పడ్డది కదా. taking B Heaven. Splash out with his knife, does not expect anyone to be on towards Heaven, and he's gonna get But caught with his pants out Dorcas, here. Dorcas, He expects it, maybe. Oh. He's looking, and he gets it as well. వీడు కొట్టడే ఇంకొంప తీసి. Absolutely destroyed. కొట్టలేడు. నైస్. Splash has now left it to ఆర్ఆర్కి స్ప్లాష్ కొట్టాడుగా. అదే and Young వీడు has కొట్టలేదు గన్ 4 members more to kill. Does not have too much of a trouble Okay, okay. actually maneuvering himself బాయ్ to బ్రో. that A నేను side. స్ట్రీమ్ నార్మల్ ఆన్ చేసి పెడతా. Two smokes, Paranoia, and the two. నేను టీవీలో ఆన్ చేసిన స్ట్రీమ్. Honestly, on a లేదు. good day, this is really సౌండ్ possible. తగ్గించుకో మళ్ళీ బూతులు I mean, మాట్లాడితే. keep in mind, he was బూత్లే మాట్లాడుతాం, ఇటు extremely మాట్లాడతాం. good. మ్యూట్ పెట్టా మ్యూట్ పెట్టేసా ఆల్రెడీ. అందుకే మీకు రీసౌండ్ రావట్లేదు. లేకపోతే నేను మాట్లాడుతుంది అది కూడా సౌండ్ Yeah, వస్తుంది. shot. Splash wins that duel, towards the B stairs. So he expects that all the lurkers are down, but Yong has one more trick in his sleeve. 10 seconds left. Spike Missile planted. Sultan. This will force him into elbow. He can teleport into screens. Does anyone hear that? I think that must have been audible for Splash, no? He's considering sure. it. He's Jumps down. Sky's aware about this one, but he misses. Oh no, he actually hits Yong. Down to 10 HP. That's a body shot from the outlaw. ఓ వాల్ And బ్యాంక్. the pre-fire is ready. Splash takes him out. And that's gonna be number 2 for RRQ. A pretty difficult one at that as well. Came on the back of an amazing 2-tap from Splash. I don't even know what or why. No reasoning, nothing. Just boom, boom. And that's done. See you next round, buddy. That's such a... 4K. I can't even call it an off angle. Like, he was pretty much in the open. He still gets those fast flicks. Look at that. It's not like Hey, that's there second was shot. yeah. That's He didn't second even shot. fully recover from Didn't- the first one. And Yeah, it's not like exactly, that's my- there was a space. It's not like there was a spacing error from RRQ. From DRX rather. Their spacing was proper. They would have been able to trade properly, but Splash is just better. Okay, right in the run and gun. Splash gets one more and he dips back to safety. This time, those sacrifices ready and hot on his heels. Armageddon to clear out the rest of mid, but look at what it's done. It's forcefully all the way back from Vents towards CT, and Young is flirting with danger. ఎందుకు మరి సేజ్ వాళ్ళకి ఎక్కేసి ఆడేస్తున్నారు. అదే కదా పీక్ ఇచ్చాడు ఎగిరాడు. 1v3 plus that ముందు స్నైప్ తీస్తున్నాడు. blinded out twice, pushed behind twice. 3 flashes. Now maybe a fourth if that rose is activated. Yeah, the rose is ready. ఆపంటారా బాబు మీ బ్లైండ్లు. Is he gonna go for another flash? అమ్మ సింగిల్ గా దొరికాడు కదా. అదే అంటాడు డబుల్ ఫ్లాష్ లేస్తారా అని చెప్పి. That's a little too
much confidence. Woody, one more and maybe this is doable. Check Raptors. Yes, he does. But Athens ready for it. Swings out at the perfect time, and the trade is exemplary. 2-4. RRQ in a bit of trouble here. ఏం అప్డేట్ వచ్చింది Yeah, we అప్డేట్ definitely వచ్చింది need to replay for that 'cause- Okay, Nat's dying on top of the wall. Understandable. But after that, Sky dies too. బగ్ ఫిక్స్ Ziggs from all the way back there. 2.1, Splash yeah. tries to somehow, get a little trade out of that Neptune entire handle situation. bond Hoping that, because sure, that maybe a animation unte brave inka dive will mastuttunde asalu. help make up Chaala the fan mandi advantage. untaru. Dips bad with the dismiss and is chased Kill animation down by lendi. Sacrifice, who by the way just got a second kill in the entire ఇది game. హైలైట్ అయిపోయింది. రీకాన్ హైలైట్ Hey, it's only been 6 అయిపోయింది. rounds. యావరేజ్ అయిపోయింది. And So we can Madness give the has benefit of the already doubt. crossed the threshold that I can. జస్ట్ కిల్ యానిమేషన్ బబుల్ లాగా అయిపోయినా అలా ఉన్నా సరిపోయేది. నువ్వు బబుల్ అన్నా బాబాయ్ నేను ఇంకా షార్క్ ఊహించుకుంటాను అబ్బే మైట్ ఏంటన్నా నార్మల్ గా ఇలాగా లేదు కదా, నార్మల్ గా ఉన్నా బాగుంటుంది. మైట్ అని ఊహించుకునేది ఘోరంగా షార్క్ వచ్చి వస్తుంది కదా ఏంటి కరోనా మీకు వాటర్ బబుల్ అట్లాగా. ఇప్పుడు as his teammates taking all the attention for him, and he's gonna find the stage. That's gonna be the end of this run as well. Splash has been spotted. Flash out. He's got 3 different angles to worry about. First one is the only one that he's gonna see. కొంచెం మళ్ళీ DRX అనుకుంటా 5-2 అంట. 2-5. బాగా DRX ఆడుతున్నారు. now మంచి is కాంప్స్ going ఉన్నాయి. with their opponents. That's just nasty, man. What a shot. I mean, just one round ago I said that Sacrifice isn't exactly having the game of his life. He had only 2 kills so far, and then look at that. Pop goes the Weasel. Hebetal loses his head mid-air. He didn't even... It's not even like his jump peak was too wide or he did any mechanical mistakes. No, it's just Sacrifice being better. And yeah, sure, RRQ are trying to fight fire with fire, but DRX were forged in the fires of Vapor Race. They are the true masters of chaotic rounds. మెసేజెస్ పట్టించుకోవడం RRQ need to find a better way to handle that heat if they want to deal with it, and I guess Woody has an answer. Woody is a terrible conductor of heat, so I guess he can. మైటీ అనుకున్నా ఇంకా But then comes Sacrifice, and he is taking names, kicking ass, going up on ramps. Splash ఎస్కలేషన్ right. గట్ట ఆడడం మానేశాను బాబాయ్. One enemy remaining. Okay, yeah, never mind. He just sacrifices himself. రేపు వెళ్దాం పొద్దున్న. And yeah, sure, I thought the distance would actually help him, but Sacrifice has no intentions of stopping. No, hold on. ఏం కాదు, Let's just పొద్దున్న pause ఇక్కడికి for a వెళ్ళిపోదాం. second, yeah? I want to see this replay with no words being said. All right, let's just ఇప్పుడు అవ్వదు. watch. Okay. All right. ముందు చెప్పాలి నాకు. Okay. స్నానం కూడా చేయలేదు, మళ్ళీ స్నానం చేయలేదు ఇప్పుడు. Uh-huh. Yeah, that completes, and yep, I understood everything. Yep. I want to know first of all how to Sacrifice go from heaven and then cross all the way back and come in towards ramp so quickly, by the way. And without getting punished. Still killed 3. Yeah, not any damage given until that Bucky came in front of him. ఓయ్ That's what. Okay. రే That was very ఏట్రా surprising. I really వాళ్ళు thought వేసుకుని Nats was ఎక్కిపోతున్నాడు dead, మైట్ man. అటాకర్స్ మీదకి. Okay. All right. It seems like both teams are in a mood for jolly good fun here. Yeah. ఆత్రం All seriousness has been thrown out of the window. Yeah, they want Hello, to VCT kind of kaadi travel kadani. in towards the upper end of mid, and Woody spotted that, so he's going to keep a close eye. Calls in Splash for reinforcement as well, but he's been stopped at the moment. పడుతుంది సైఫర్ కూడా వచ్చి కొడేస్తారు ముగ్గురికి మిడ్లో. DRX can actually scale up a little bit towards B heaven. They know that the Teo is there. సో వాళ్ళ టీమేనా? ఓకే. But Wentz is what they're worried about. Splash has the ultimate. Could go into Empress mode and basically destroy everybody. But he's got a bit of patience on his mind. And Woody, he doesn't really care. He just wants to take these duels and he wants to win them all. Gets blinded, goes back, ready for the fight again, but this time Zinx drops him dead. No, why? Enemy remaining. Okay, that's really late to the party, swinging out of the smoke at the worst time possible. But somehow that works out for RRQ. Woody stepping up like the hero he is. ఎక్స్ ఇది ఏ ల్యాప్టాప్ Double ఎక్స్? kills in 2 rounds back to back. That's insane. That could have been a triple if Nats peaked at the same time and probably helped him out, but Nats Graphic was card really, anta? really late. 1650 Still, somehow, RRQ able RTX, to bring it back. Devithor, GT. Raining GTX, Supreme, RTX getting both his duels near B main. 1650 And that late flank from Splash, that also nets him a kill. So at the end of the day, if I had to chalk up this win to something, I would chalk it up to just 8. Because let's be honest, that re-clear was not really a full, proper, tactically sound re-clear. That was just an ego challenge.
Yeah, I agree. Nats throws up the wall, denies that dog from coming through, but they spot Just వస్తుంది కదా 60,000 కి. everywhere, every time. You know what DRX has actually been doing the entire game? They've got players on all three sides for just one particular reason in the first 20 seconds. Wherever Nats throws up that wall, they go and instantly destroy it, and then they destroy him like this as well. నిన్ననే కొన్నది. Poor Nats. కిరారి బాగా Can't res himself. He dodges there Kirari platinum. faster than the missiles. His footwork doing wonders. From the shadows, cancelled, but they have control of A, they have control of B. They don't have the spike anywhere close to planting positions. So they can literally go anywhere, they can do whatever they want. DRX are just basically trying to get ఆ ల్యాప్టాప్ ఎక్స్చేంజ్ లో పెడితే 5,000 ఎత్తాడంట సంవత్సరాల క్రితం. ఇది కాదు do it. పెట్టేసేయ్ 5,000 వస్తుంది కదా. అదే వస్తుంది కానీ అయితే అమౌంట్ చూసుకోవాలి కదా. I feel like they're doing it అంటే దేనికి to see how many కొత్త kills laptop they can get from absolutely obscure positions or doing something. ల్యాప్టాప్ కాకుండా మానిటర్ తీసుకున్నావు కదా మరి ల్యాప్టాప్ ఎందుకు ఇంకా. You saw first of all the Cypher called in so deep, then you had Athena on heaven, and while all of that was happening, already on the B side took out Tevital, so DRX are just across the map seeing, they're probably playing a frag out contest right now, and they want to try that now as a full force brute out push towards the B side, because look at, they've got 3 players outside of B, the spike's on mid, but that's going to be just a flash going out from Athen first. Never mind, he's going to throw in the Trailblazer, and that's going to clear out. Give information. Armageddon goes down towards mid. Is he going to survive? No, he's not, and that's the spike drop down. And Splash has retrieved a weapon. ఆడమ్మ 32 వరకు ఎక్స్టెండబుల్ అన్నాడు మరి. Sky definitely has an eye out for him. Position ఎక్కనే తీమంట ఒకటి ఫిక్స్డ్ కదా ల్యాప్టాప్స్ లో. But అంటే 8+8 almost made it into the side, and Woody still takes care of them both. లేదు వాడే ఇచ్చాడు. So good in this entire map. He's been getting 2Ks upon 2Ks back to back to back. ఫిక్స్డ్ అదేమో రిప్లేసబుల్. Region shield will put him back at 25 health. వేసుకోవచ్చని అంటున్నారు. The flash and the satchel ఎక్స్ అంటున్నాడు అట్లా అవ్వదు అంటున్నాడు. 8-16 అట్లా అవ్వదు అంటాడు. నెట్ లో ఏమో అట్లా వేసుకోవచ్చు ఏం పర్లేదు అని. There we go. అంటే సేమ్ స్పీడ్ What are these kids, man? సేమ్ స్పీడ్ ఉండాలి. సేమ్ స్పీడ్ ఉండాలి. What do they eat? What is స్పీడ్ this? సేమ్ I ఉండాలి. don't even understand. DDR4 3 ఏదైతే ఉన్నదో ఆ that స్పీడ్ సేమ్ స్పీడ్ ఉండాలి లేదంటే his కుదరదు. death was written in ఈ మదర్బోర్డ్ DDR4 అయ్యి that Armageddon was perfectly timed from Woody, and then he follows that up with 2 great sheriff kills as well. స్పీడ్ చూసుకో 2000 Really great stuff, but I don't know how Sky doesn't kill Young there. A blinded completely under the influence of that. డెస్క్టాప్ అవుతుంది. The Seeker, my god. యూట్యూబ్ లో ఒకడు అన్నాడు అవి అవుతది Lear, forgive me. పెట్టుకోవచ్చు అన్నాడు. మా ఫ్రెండ్ పీసీ అంటే ఎక్స్పాండబుల్ ఇచ్చాడు కదా 32 వరకు ఇచ్చాడు ఎక్స్పాండబుల్. సో ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ ఉంటది కదా కంపల్సరీ. ఓ టైం రీప్లేసబుల్, సో రీప్లేస్ మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది 32 వరకు ఎక్స్పాండ్ ఇచ్చినప్పుడు. అంటే రీప్లేస్ వాడు ఇచ్చాడు లేదు వాడే ఇచ్చాడు, 2 వాడే ఇచ్చాడు. రీప్లేస్ అయితే Nats is just picking his position. They want to give him the ace. Get away. Oh my god. స్ప్లాష్ గడ్ 24 పెడదాం. Yo, that was incredible. 24 He sacrificed to let Splash get that ace. I mean, that was 24 and 32 up there. ఉన్నాయి. Wow, what a bunch of How shots. is he not dying here? Kid, man. Look at the shots though. This guy's so clean. ఫ్లాష్ with గడ్ది it. ఏందా And then మానిటర్ Nats, అసలు yeah, అలా of course, he's ఆడుతున్నాడు. like, yeah, he's just pinging it for him to come. అంతే ఎంతలా Looking at his death కనిపించేస్తుంది right in front of అడిగి. his face. అలా టైం వస్తుంది. Jeez, man. I mean, I don't know if this was possible due to the bait set up by Sage, whether it was possible because of the timing he got. I mean, he got that first kill before the smoke even popped, so you have to credit him for his swiftness. But every other kill after that, the dance of the death he was doing over there, dodging with the dismisses, that's insane. Mechanically superior. Wait, what? And I have no idea how Valorant functions anymore. I'm losing my mind. DRX are losing their heads. Raise grenade splash They have the site under control, but they are yet to plant the spike. సరే నువ్వు దిగాక ఫోన్ చేయండి వెంటనే వచ్చేస్తున్నా. And they have no idea. Wait, one second. Hold on. Wait. Wait.
Zinx saw on the camera that he's nowhere near in the front of sight. But He's Young somehow still looking towards A main. backquoted. And here he okay. Yeah, no. Like this good said. You know who's had the best time so far across all of these rounds? The viewers. You know who's had the best time? No. It's The our viewers ఆ డ్రెస్ కన్నెట్ కి ఆ స్ప్లాష్ గడ్ ఆడే చచ్చిపోయాడు. No. I assure you our observer is losing his mind more than me. Like, I've known Formless for a while now. Yeah. I know how much he loves good, structured Valorant, but this is quite the opposite of that. Yeah, well. No, wait. Snap. Is he in between the wall? అచ్చా వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు CJ గాడు. Yeah, it looked like that for a second. I'm with you on that one. Splash? Okay, alright. Just wanted to be a little bit of a hero for a second, unfortunately. వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. Capitalize upon it. There's no way he gets a second. Sky deletes. స్ప్లాష్ గడ్ Alright. ఓడిపోయాడు Flicker, అంతే. jump out, go on, do it. You know we're waiting for it. Jump out of the smoke, go on. Just do it. No? Aggressive ఉంది Okay. కానీ I'm channeling my No, ears. we're gonna wait. I'm channeling my here's the inner DRX Shia LaBeouf with that. The DRX disappointing sent back in once again. Really Out he gonna goes, deflect that. gets one. Fakes the reload. You fell for it, Sky. You're a coach. You're not supposed to fall for that. Come on. Final Line player and standing. sinker. Woody. వేస్తాడు డ్రెస్ గన్ కూడా. Baiting out the reload. Yeah, there's a spot. Look at him baiting the reload. Yo, this guy. Like I said, they're trolling. DRX. Just trolling right now. Wait, I want to see what that Sage saw. Yeah, look at it. He's inside the wall. He was inside the wall for a second. My God. Okay, never mind. I had a joke in mind, but it's Nah, go for it. Go on. Go on. NSFW. No. Okay. This is a family-friendly broadcast. Sky not really having a great time. Oh, I say that and he gets a nice kill. అయ్యా అసలు Something S1 going his 2K way. మెటా ఏంటయ్యా Sacrifice. బీజేఎంఏ మొత్తం. Ahead of the smoke, ahead of the paranoia, ahead of the guy that's Albo, hoping to get all these kills and he's ready in time. EBS తక్కువ Sacrifice S1 the double, 2K but అసలు double gets సావు double as well. కొట్టేస్తున్నారు అసలు దారుణం అసలు. ఎస్టోల్కి కొడేస్తాం. DRX have the opportunity to ఇప్పుడు deny the plant. ఎందుకంటే They try to go for the trailblazer. I really thought nerf they would have చేస్తాడు. spotted them DBS. jumping Ah, into the DBS smoke. nerf With చేస్తాడు. the అసలు trailblazer, but They that did. apparently- ల్యాగ్ లో తగిలేస్తుంటే అలాగా అంటున్నా అసలు అక్కడ ఉండడు ఆడు షార్ట్ కొడతాడు మధ్యలో అది ల్యాగ్ లో తగిలేస్తుంది అంటే చచ్చిపోతా ఉంటాడు. He saw him. That's exactly why he's checking these Yes, corners. yes, But they were yes. told, షార్ట్ గన్ లేటరా బాబు నాకు అందుకే చిరాకు అసలు. Hey, they've seen you go there. Come back. షార్ట్ గన్ పట్టుకొని వచ్చేస్తారు. And he షార్ట్ will. గన్ పట్టుకుని వచ్చి కొట్టేస్తున్నారు అంత ఒక షార్ట్ అది కూడా ల్యాగ్ లో. Scoreline right now as RQ fight for their lives. iMaZik GyRo ఏ షర్ట్ ఆ షార్ట్ Being గన్ kept తో alive on this second half. నీ షార్ట్ Order గన్ one పక్కన అయితే. వస్తాను ఏ షార్ట్ గన్ అయినా. Of course, they're on the ముగ్గురిని attacking కొడతాడు side, so the speed 4K is అవుతుంది స్క్వాడ్ constantly వైపు going to అవుతాడు be in పోతాడు question అటు because they అటు have షార్ట్ no చేస్తాడు flank watching sentinels. So అంతేగాని every అదే time ప్రాబ్లం they run ల్యాగ్ in, లో they're ఆడు gonna have to run ఎప్పుడు in ఫైర్ at చేస్తున్నాడు మనం ఎప్పుడు నాకౌట్ or అవుతాం at the bare అంత minimum, చాలా try to డిఫరెంట్ గా keep them in నాకౌట్ control so అయిపోతాం. that no rotations are being exploited here from DRX. There's an op బీజేఎం కూడా అదే అయిపోయింది కదా ఈ గాడ్ లైక్ వీళ్ళందరూ ఎందుకు క్వాలిఫై కావాలి అంటే షార్ట్ గన్ Shotgun. ప్రతి ఒక్కరు షార్ట్ గన్ వాడతారు వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు ఏకేఎం మెటా and that's ఏకేఎం looking to trigger it again. నేను అయిపోలే ఇంకా Get stuck this time ఈ 'cause అమన్ 9-6 is సోలో right మంది there with the judge. ఏం చేసిందంటే Two smokes, No one shot doesn't gun. really do much, Use and పెట్టింది John బాబాయ్ just sprays టోర్నమెంట్ health మూడు as మ్యాచ్ gets two regardless. He still got the Jonathan paranoia వాళ్ళు to second ఉన్నారు shoot దాంట్లో. at them in case they decide to challenge him, but no, they're gonna dip into the site. And keep in mind that they have already lost control of B main, so I do not think RRQ will expect someone to be deep ఆ in మ్యాచ్ there. చూడరా బొమ్మ టైటిల్ మీద కూడా బాగా Young, yeah, there it is. Only show your gun barrel, but not your whole self. That's a really bad recipe. అబ్బా ఊరికే నన్ను బయటకు లేపుతా ఉంటావు ఓకులు ఎలా కొట్టాడు ఆడిని. Did the trailblazer not see him? అసలు రాలేదు కదా స్మోక్ నుంచి బయటకు వస్తాడు. మేబీ బూమ్ బాట్ ని స్ప్రే చేసాడు ఇక కొట్టాడు కదా ఫైర్ మేబీ ఎక్కడ వదిలేసాడు. పైనుంచి వదిలేస్తాడు వదిలేడు ఓమెన్ గాడు దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాడు సో స్మోక్ లో ఉన్నాడని చెప్పి అనుకోండి వెనక్కి వచ్చాడు ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయింది. కొట్టాడు స్మోక్ లో ఉన్నాడు కంపల్సరీ అని చెప్పి స్ప్రే చేస్తాడు చచ్చిపోయాడు. చైనీస్ వదిలేసిన వీడు I kind of lost my words there. Forgive me, but number 10 comes up for DRX. రోప్స్ కిందనా Double digit achieved.
Athen 1 point away from the Seekers. అది మన వాళ్ళు అయితే ముందే Quite a పీకిచ్చి lot of టప్పు ultimates టప్పు must అని be coming పుగేట out. ఆ రోజు నాయన ఘోరమయ్యే ఆ రోజు నాకు తెలియకుండా Yeah, లొకేషన్ 2 points తెలియక away from అందరూ Steel Garden. మ్యాచ్ The విన్నబుల్ Blade మ్యాచ్ అది Storm doesn't really do Lotus. much sacrifice. He's good enough without it as well. మృదుల The Neural Theft and the ఇంకెవరెవరు? Seekers, two big information-based abilities ఇంకా coming ఇంకెవరు? online for DRX soon. అది లోటస్ కాదురా Which, let's be honest, will be quite Sunset. necessary because RRQ Sunset. are not exactly playing in the most Gilshan match conventional way. mate They అది. will need all that extra నాకు information. అంటే 5v1 Somehow they అసలు need to get పెట్టుకోలేదు Sky and గెలిచే extra మ్యాచ్ ops so that he can get the ప్రతి show మ్యాచ్ somewhere. గెలిచేది మనం దొబ్బెట్టుకుంటాం అంతే. నాకు లొకేషన్ తెలియక నేను తిరుగుకుంటున్నా అటు ఇటు అర్థం ఇది కొట్టి కరెక్ట్ పాయింట్ Yes, it does. ఇది కరెక్ట్ పాయింట్ మైడిగే Judge be judge. మనకి 11-8 వచ్చిన తర్వాత ఊపొచ్చేద్ది మనకి నెక్కేస్తాం అక్కడ గుడ్డు ఎవడేంటని Playing around with the judges right now. Splash doesn't check it at Better all. the match He just goes మొత్తం. straight down and they take him out. Splash once. అయ్యా పర్ఫెక్ట్ You యూజ్ heard త్రో him ఇస్తే switching weapons there. What is going Hello. on? ఏంది అలా అలా Just అలా పరిగెడుతున్నారు ఏంది అసలు conveniently ignored him. ఇంట్రెస్ట్ లేదండి సెకండ్ ఎట్లా ప్రైస్ వస్తుంది తెలియదురా He just went straight into the side, expecting, you know what? All right, I'm just gonna get ahead. Nobody's there behind Very the block. దారుణంగా Yep, jump down, find the guy on side. అక్కడ and ముందుకు then వచ్చి I'll గురు worry స్వామి about the రెడ్డి దగ్గరికి rest. వచ్చి And Woody, now alone, just has a share. ఏ అలా ముందుకు రాగురు అలా ముందుకు రా Would be more advisable for him to try Ala and maybe munduku pick ra. up a weapon from B Heaven. At least fight Awesome, for awesome. it. Maybe go get the spike. There is a weapon next to it as well. Sounds been given. Oh my Nice. god! All right, మై గాడ్ don't take him lightly. He 2 says. మినిట్స్ సేఫ్ కే Vandal picked up. Not just yet. Okay, Seems like then. the sheriff's gonna be doing enough work for him. good for Now him. he's got a No fine way. understanding. And Woody, he's pulled this out Winnable. of thin air. క్లచ్ He's made it possible. A 1v4 to a 1v1. And now it's all on sacrifice. Alas, And in the Woody's end, got వచ్చాడని. so much utility to play with Yes, as sir. well. The minute he I guess gets the yes, sir. plant down, Armageddon's available. And sacrifice this gate straight in his ప్లాన్ face. చేసాడంటే దొరికేస్తాడు అబ్బా Survived పోయింది. at 5 Waiting for the blink HP. to go down. Bad Yeah, luck. he just waited. He was like, you know what? He's 5 just gonna go HP for the plant abba. straight in. Whether or not he sticks it, I'm gonna have the shorty in my hand. That was such a brave peek as well. Like, I mean, all that he had to do, all that Woody had to do was just connect one more bullet, and that would have been a successful 1v4 clutch. Handed to him on a silver platter. డిఆర్ఎక్స్ వన్ సైడ్ ఆడిన అన్ని మ్యాచ్లు గెలిచి This still is really funny Oh, though. wow. But Yeah. luckily, we don't have to relive the horrors of angles being unchecked. We don't have to live with the horror of 1v4s being thrown. DRX stabilized the situation just in time and sacrificed like don't enough make it. fooling around. Gaia. I've had my fair share of shenanigans today. Let's just get గాయా this ఇంకా over రెడ్ with డాట్ as he tries to get his team to speed run towards the map point. Tournament point in this case. Placing wall trap. All triggered. Flash by himself. No. Okay, at least you can satchel and teleport on top of it, so he's not alone. Nice bomb. Good missiles. Good entry point into the B site, but now you are overextending and Sacrifice is prepared for it. At the same time, Yong is in the smoke this time. DRX have always done this, you know, they always take control of B main. Last time it was Sacrifice over here who made life a living hell, but then at least this time they account for someone to be in B main and RRQ stabilize the situation. This mid to B take is finally starting to bear fruit for this team. Yeah, at first I thought, okay, only the two duelists have gone past the sheer wall. Maybe it's a bit problematic because they're gonna get caught in a crossfire. But no, then the Omen, of course, teleported up, and that gave Splash enough time to turn around, find a kill, make it a little bit more easier. 7-11. Once again, we see the repeat of what we saw in the previous map. And Athens going in. Never mind. I thought he was going to go in for a buy. He baited us all. Got a bunch of sheriffs, and they're going all towards mid. Splash and Woody. Take out two of them, and the rest of the DRX just hurry back into I am also back. Flicks on and that's his head. He goes for another one! RRQ మాత్రం Guy, ఏం మొత్తం షరీఫ్ తో కొడతా ఉన్నారు work. Misleading on purpose. There was a No, splash. it worked out. Yeah, it worked out. ఎట్లుందంటే మేము Like I షరీఫ్ said, తోనే misleading, కొట్టేస్తున్నాను but on నేను purpose. అన్నట్టుంది DRX inching closer and closer to victory, but if RRQ continues to win fights like these, DRX will be stopped in their tracks, and this is like the last
time that DRX can afford to have weapons. After this, they'll be back down to max loss bonus territory, which is not a good place to live. It's not really sustainable. So if RRQ win this round, they will not just be closer to tying up the map, but they will also be closer to breaking the DRX economy. Yeah. Flash at the ready. He dodges the salvo. Seer, I'm sorry, the Lear getting all the way into the side, and they have taken control. Just like that. This might just end up being a 5v5 retake unless Sacrifice. Obviously, Sacrifice. On point, his splash dives in. He got activated himself, but he jumps the gun just by little. Shotty in hand. Woody good for one more. Ethan trades instantly, and now Woody's trapped. Tries to rescue him, but he has to deal with Zinx first. That leaves Woody cornered, trapped in the corner like a rat. DRX dodge all the power spikes of RRQ. They dodge the steel. A bit of an overextension for Splash as well, because I honestly think he would have had a much better time if he just waited for the steel garden to pop and then go in. But yeah, a little bit of miscoordination, a little bit of trouble in the micromanagement of the team and their movement, and DRX capitalized on it. I think the whole point for them is to kind of, force that fight with the main gun as long as that steel garden's being affected, right? Because the minute it affects them, then they're not going to be able to fire any more bullets. So they're probably hoping for that little incision point. But it is, of course, risky. They just don't want to get a clear fight, but Sacrifice destroying RRQ once again. Even though Splash has been brought back up on his feet, it's still a 4v5. One ultimate available to maybe get the spike traveled all the way across towards that B site. And Splash trades one back. And again! Another double kill! The smoke fades away and Athen destroys them. And that, my friends and ladies and gentlemen, everybody is going to be probably the end of this series. Your winners of the Fight Night, DRX Academy. What a series of multi-kills to end this game on a high. Sacrifice. That support of Util was amazing from the sky. The flashes were so on point from Ethan. And then he gets a double kill as well. GG. Splash managed to turn it from a 1v5 into a 1v4 by trying to smoke, but he can't really do that again and again. Yep. This whole game was a bit of a roller coaster ride. Good game, nice. But there's only one team that comes out on top. That is none other than DRX Academy, proving that they are a notch above the rest. And I'm not going to take away anything from RRQ either here. This game, it was pretty fun to watch. It was pretty fun to cast as well, because both teams kind of were going all out. Utility, the way they're jumping around, the kills that were coming through, trying to knife each other, honestly, I'm not gonna lie, there was a bit of troll. And they gave them a good show, and that's what we first speed test competitiveness. Yeah, speed? A little bit of trolling is fine. I love just a touch. With, of course, getting a lot of competitiveness indeed, right? And with that, we come, ladies and gentlemen, to the end of Global Esports Fight Night. It's been quite the experience for both the players and for us. So make sure that if you want to watch more stuff like this, if you want to watch Global Esports Academy face off against the other academies, you subscribe, hit that follow button on Instagram, hit that follow button on Twitter, and you keep yourself updated with our pages so that you will know when Fight Night or something like Face Off, maybe that's where they could play next. And of course, our team in the VC Pacific goes on stage. But ladies and gentlemen, today has been a great day. Unfortunately, while our boys at Global Esports couldn't do damage, it's a learning curve, and we hope that this learning curve gives them enough of a push to move into the VCL SA and cause some damage. Yeah, this was a good learning experience for Valorant open speed test but this will not be the only learning experience. We're going to keep hosting fun tournaments like these with many other teams. So make sure to subscribe to the channel and also check out GYRO for some dope merch. We'll see you next time, ladies and gentlemen. See ya. Bye bye guys. Fast.com. Bye bye guys. Are close?
యూట్యూబ్. $150 ఎవరిదో అది. షోయింగ్ మోర్ ఇన్ఫో కొట్టు. సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయి. ఇక్కడ ఆగా వెయిట్ అప్లోడ్. నేను లోడెడ్ 131 వస్తుంది, అది తక్కువ రావాలి. సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయి. వేర్ అక్కడ ఇక్కడ మెజర్ లోడెడ్ లేటెన్సీ డ్యూరింగ్ అప్లోడ్. అవన్నీ సేవ్, అవన్నీ టిక్ కొట్టి సేవ్ కొట్టు. సేవ్. నీకు డౌన్లోడే 120 MB. ఇది డౌన్లోడ్ తక్కువ వస్తుంది. లోడెడ్ ఉంది కదా, అది బిలో 20 ఉండాలి లేదా 20 ఉండాలి. అప్లోడ్ బాగానే ఉంది, నీ డౌన్లోడ్ ఒకటే కొంచెం తేడా ఉంది. రౌటర్ చేంజ్ చేపియాలి. ఇంకోటి ఒకసారి డిఎన్ఎస్ ఓపెన్ చేయి. ఏంటిది? రైట్ సైడ్ ల్యాన్ ఓపెన్ చేయి కింద. ఇదేనా? కన్ఫిగర్ సెట్టింగ్స్. ఓపెన్ చేయి కిందకి రా. ఐపీ డిఎన్ఎస్ ఒకటే డిఎన్ఎస్ ఎందుకు ఉంది? ఇది పాతది వైఫై బై డిఫాల్ట్ అది. డిఫాల్ట్. ఓపెన్ ఎడిట్ ఓపెన్ చేయి. కొట్టు మాన్యువల్ కొట్టు. IPv4 ప్రైమరీ ఏమో 8.8.8. ఇక్కడనా? కింద ఆల్టర్నేట్ 8.8.4.4 కొట్టు. అంతేనా? సేవ్. ఇక్కడ ఆన్ ఏమైనా పెట్టాలా? లేదు ఏమొద్దు, సేవ్ కొట్టు. ఓకే ఉండండి. ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయాలా? క్లోజ్ టెస్ట్ మళ్ళీ కొట్టాలా? అనియా రౌటర్ చేంజ్ చేయాలి. హార్ట్వే అంతే వేస్ట్ అది. ఈ ఇంటర్నెట్ వాళ్ళకి చెప్పినా కూడా అర్థం కాదు అది. ఈ లోడెడ్ ఇట్లా వస్తుంది అట్లా వస్తుందా అంటే మాకు అంతా తెలియదు అన్న అంటాడు. బట్ జస్ట్ సెట్ బేస్ పెడతా అంతే అంటాడు. దీంతో పింగ్ ఇష్యూ ఏమైనా ఉంటుందా? ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేస్తా కదా డిఎన్ఎస్ అది పెట్టడం వల్ల. నార్మల్ ఉంది, సేమ్. అది నార్మల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు లోడెడ్ 2 ఉంది కదా, డౌన్లోడ్ 120 దాటుతుంది ఇది. అంటే నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఒక 4 ప్యాకెట్స్ పంపుతున్నావు అటు పోయేసరికి 2 ప్యాకెట్స్ పోతున్నాయి, 2 ప్యాకెట్స్ ఆగుతున్నాయి. స్లో ఉంటుంది అన్నట్టు. క్లోజ్ చేసే విండోస్ ఆర్. కమాండ్ CMD. ఓకే. IP config /flush DNS ప్లస్ DNS FLU SH DNS. క్యాపిటల్ స్మాల్? స్మాల్. ఎంటర్. క్లోజ్ చేసే. చలో బాయ్ బాయ్ గైస్. మీకు అది స్ట్రీమ్లో గేమ్ కూడా క్లోజ్ చేయి. 4 hours అంట బ్రో స్ట్రీమ్ పెట్టి మనం. నైస్. AMD అనేది ఇంటలా? AMD. ఓకే, ఒకసారి సర్చ్ ఓపెన్ చేయి.